Я думаю, там можно типа нажать и посмотреть, почитать или что-то выбрать они дадут. На что-то крестик хуяк. И... Пошло-поехало. Первый раз такое вижу, когда ты, блядь, просто нажал, и у тебя дальше все пошло. Конечно, новая игра, блядь. Да, это я. Это я, блядь. Батя скилла, нахуй. Итак. Безумие. Вот так и должна встречать игра меня, блядь. Других мне похуй, как они нубы, бля, по сравнению со мной. Поэтому там нахуй среднячок, бронячок может стоять, а меня желательно на максималочках, бля. Вот. Так, эта хуйня выключена, это включено, все, безумие, заебись. Поехали. Так, название. Название Mass Effect, нахуй. Шепард. Ясен хуй. Ранг 54. А можно до 60-го вкачаться, блядь. Специализация, ну, топчик, нахуй, солдат. Психологический профиль. Герой, капитан Шепард, герой. Охуенный профиль. Состояние Лекс. Аленка. Совет. И еще я мог какую-то шмару выбрать, да? Девушку, вот девушку. Так. Ух, еба представляет! Да знаю я, чья это игра, ебаный рот, блядь. Тоже, бля, Африку открыли, нахуй. Пиздец, блядь. А? Хуепутова. Сука, он курит, я тоже хочу. Ой, блядь, начинается. Commander Shepard uncovered the truth. And still it's not enough. We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. But they're sending him to fight Geth. Geth. We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help, even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow him. He's a hero, a bloody icon. But he's just one man. If we lose Shepard, humanity might well follow. Да пиздец. Then see to it that we don't lose him. Вот, блядь, Sony, вы понимаете, какую вы, блядь, ошибку допустили? Я когда игру заходил покупать, я вот, блядь, когда захожу игру покупать, я всегда смотрю аудио, нахуй. Если там пишется русское, блядь, то все должно быть на русском, нахуй. Идите к разработчикам, компании, ебите им мозг, блядь. Вот хуёво, когда ты не имеешь номер, блядь, от директора компании Sony, нахуй, под рукой. Но вот это хуёво, за это пиздить надо, нахуй. Просто ногами, блядь, пиздить надо. Вы не расписали то, что вот первая так-то нахуй на русском, вторая, ну, блядь, хуесосы поленились, там не сделали. Ебланы нахуй. Тупые, блядь, вот. Русский язык для них слишком сложный, блядь. Треть то же самое. Мне вот это нахуй не надо. Че я должен сидеть тут нахуй читать это, блядь? Я посмотреть хочу. 4 days searching up and down this sector, and we haven't found any sign of Geth activity. 3 ships went missing here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. The Terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Чуть графон не изменился. Cruiser is changing course.
Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly... It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers! Джокер, тебя кто так мансить учил? Presley! Это делаются водочки-пиводочки, ёбаный осел, блядь. Какой ты нахуй бравый пилот? Weapons offline! Somebody get that fire out! Пизду просто уже поначалу читаю пух. О, пупсик мой бежит, которая меня в постель завалила. А этого не хотел. Shepard! Distress beacon is ready for launch. Will the Alliance get here in time? Чего? Куда нахуй? Я нихуя не понял, что она сказала. Типа, я прочитал, но я не понял сути. Я говорю, я это рот ебал, нахуй. Я ненавижу, блядь, это. Нахуя? Сука, вы писали то, что, блядь, трилогия на русском языке. Пидорасы ебаные, PlayStation, блядь. Вот, блядь, сразу видно, вас в детстве не пиздили, нахуй. За то, что если вы сделали, блядь, ошибку, там, в школе двойку получили. Вас за это не пиздили, нахуй. Вы пидорасы невоспитанные, блядь, гандоны. Вы только сосать бабки можете, мудаки ебаные, блядь. А нихуя не делать. Блядь, мне нравятся старые времена, нахуй. Если человек делает, он получает за это. Если он хорошо делает. Если он делает хуёво, он получает пулю в башку, нахуй. Или его на кол сажают, блядь. Мне похуй, пусть будут тут. Сам нихуя не понял. The Alliance won't abandon us. We just need to hold on. Get everyone onto the escape Joker's shuttle. still in the cockpit. He won't abandon ship. I'm not leaving either. Get to the damn shuttle. I'll haul Joker's crippled ass out of here. Кого? Ну я, блядь, не успел прочитать. Что за пиздец, нахуй? Get the hell out of here. Вы чё, блядь, охуели? Если вы игру выпускаете в Россию, она должна априори быть на русском уже, нахуй. Ебланы, блядь. Как меня, сука, это раздражает. Я ебал вот это вот, нахуй. Охуенный Джокер с Мэнсоном. Пиздец, блядь, Sony нахуй на русских, блядь, наживаются и нихуя сделать не могут качественно, все продумать, нахуй, договориться, сказать, что если нет русской озвучки, пошли нахуй, вашей игры не будет у нас, блядь. Еблодоиды, блядь. Больше всех нахуй с России бабок рубят, блядь, и нихуя при этом не делают. Вообще нахуй наглость, это просто я ебал, блядь. Это что, максимум, блядь, мне ж плохо, нахуй, максимальная сенса, вы что, ёбу дали? Мне надо нахуй бежать и читать, заебись, блядь. Во весело-то нахуй, пиздец. Аплодирую нахуй. Блядь. На стик я, блядь, не бегаю. Бежать не могу. Ёб твой рот, нихуя. Как маленькую Нормандию не разорвало. Пиздец, вся жизнь перед глазами пронеслась. Сколько на этой корабле было, сколько раз я на эту карту заступал. Это просто пиздец.
Я не могу, мое сердце остановилось. Отвечаю. Не бьется. Больно. Моя Нормандия. Мой корабль. Бля. Как будто все начиналось очень давно. Come on, Joker. We have to get out of here. No, I won't abandon the Normandy. I can still save her. The Normandy's dead. Just like us, we don't get the hell out of here. No, we just have to... Oh no. They're coming around for another attack. Блять, ну это бред просто конченый нахуй. Вот как так можно нахуй? Ни один просто неподготовленный человек так не погибнет нахуй. Это пиздец какая ситуация должна быть. А он с подготовкой нахуй. Вы, блять, разработчики, вы кого за ебланов держите нахуй? Я, конечно, понимаю, что в том году не особо умные-то были, да и сейчас нахуй, но все равно не до такой же степени. Есть же и адекватные, блять. Мучительная смерть. Бля, если в новой части Mass Effect не будет Шепарда, то ее нахуй нет смысла выпускать, это будет очередная хуета. Даже если она будет самой лучшей игрой в мире, это все равно будет хуета без Шепарда. Купит ее только долбоеб. Кого? Что-то я не понял, нахуй. У меня же данные типа сохранились. Вот вам нахуй предыстория. Если я сейчас нажму «да», что будет? Я что-то нихуя не понял. Что это такое? Да, допустим. Что это значит? Мне комикс типа будут Just показывать? another routine mission. Why do they always say that before a mission? Of course it's routine. You haven't done anything yet. It's everything that happens along the way. The choices you make, the paths you choose, that turn the routine into anything but. Of course, that's how it started. A routine mission, answering a distress call. And look where that got me. We were testing out the Normandy, Captain Anderson's new ship, when the distress call came in. An Alliance patrol on Eden Prime had been attacked. They'd seen something they couldn't explain. And whatever it was massive. I hit the ground with my lieutenant, Caden Olenko. A good kid, loyal, by the book, with a talent for biotics. We came across the lone survivor of the patrol, Gunnery Chief Ashley Williams. A soldier to the core. Tough, disciplined, ready to take on whatever came her way. Ashley joined up with us and took us to the spot where she lost her squad. That's when we saw it. The ship. Like nothing I'd ever seen. It was massive, scorching the colony and everything around it as it blasted away. We followed the path of destruction to an artifact, a beacon left by a long-dead race called the Protheans.
The colony had dug it up, and whoever attacked them had tried to take it. Chief Williams made the mistake of getting too close. It hit her with some type of energy. I grabbed her and threw her out of the way. That's when it hit me. Hard. Every muscle in my body went rigid. I couldn't move, could barely breathe. Everything went black. And then I saw something. A vision. Dream. A nightmare. By the time I woke up, we were halfway to the Citadel on our way to meet the Council. I was expected to explain what I'd seen. Anderson came along. Заебись So did нахуй. Adina, our political representative on the Citadel. With those two heavyweights, it seemed reasonable we could persuade the Council that the ship we'd seen was a potential threat. As was the individual behind the attacks. The main suspect... Блять, вот Соня, ну мудаки нахуй, я готов вам глотки вскрыть, но отвечаю, ну вот, блять, готов вскрыть, блять, глотки. Я ебал рот нахуй, я вот это в рот ебал, я не собираюсь эту хуйню читать. Почему я должен читать, блять? У вас написано в магазине полностью на русском нахуй. Идите нахуй в BioWare нахуй, трясите их, чтобы давали мне русскую озвучку, я ебал рот нахуй. Я не буду эту хуйню читать нахуй, мне это не интересно. Хуй прочтешь, потом не видно ни хуя, блять. Все отсвечивает, мне комикс смотреть, мне читать, блять. Ломаный английский какой-то. Я в рот это ебал, блядь. Пидорасы тупые. Пизду нахуй, проще, блядь, нахуй пизду, я говорю, проще ПК купить нахуй, там у тебя и Mass Effect будет на русском все части, блядь. Спасибо скажешь тому, кто перевел, нахуй. Проблем меньше нахуй. Стоимость, да вообще бесплатно можно. Надо Sony нахуй посылать, обнаглели совсем нахуй. Как iPhone стали, блядь, я смотрю, за хомяков, блядь, держат. And that the immense warship we'd spotted was in fact Saren's flagship. But it went much further. Saren was trying to find a way to bring back a race of sentient machines in our space. Machines allegedly responsible for cleansing the galaxy of all organic life. These Reapers were blamed for wiping out all life 50,000 years ago, including the Protheans, then disappearing back through the mass relays to dark space, leaving no trace they'd ever been. That explained why Saren was after the beacon, and it made some sense out of my visions. But not much else. We couldn't convince the Council that the Reapers were a threat, but they agreed Saren had to be stopped. They stripped him of his Spectre status and gave me the honor of becoming the first human Spectre. My first task? Bring down Saren. Блять, я думаю, он мою хотя бы историю расскажет, нахуй. Он просто рассказывает все по шаблону, нахуй, что подготовленный. И нахуй я это включал, блять. Что такое вообще, нахуй? Какой комикс, блять? Хуйта какая-то, нахуй. Я, блять, фломастером сейчас лучше, нахуй, накалякаю, ёбаный рот, блять. С учетом того, что вообще, нахуй, рисовать не умею. Пиздец, блять. Хуй прочтешь, нихуя не успеваешь, пизду, блять. В Бэтмена играл, меня калило, ну, сука, я там все успевал прочитать, нахуй. Тут хуй прошишь, то буквы нахуй не видно, то еще что-то, блядь. Ой, бля. Пиздец, люди кричат про нацген, совсем ебанутые нахуй. Ну да, они нацгена еще нихуя не видели, блядь. Зато кричат, охуеть нахуй, нетсген, хуя купил PlayStation 5 нахуй, запустил Mass Effect нахуй, видишь нетсген, ты, блядь, русский, игра нахуй, игра на английском, блядь, читай субтитры. Нетсген, блядь, да, это нетсген, блядь. Кто-то скажет нетсген в графике, в производительности. Долбоёб, иди нахуй. Сразу видно нахуй, не знаю, что такое нетсген, блядь. Нетсген будет нахуй лет через 20, и то не факт, блядь. Это минимально, нахуй. Бля, мне кажется, какой-то блядский комикс, нахуй, будет рассказываться, нахуй, дольше, чем я игру проходить буду, бля. But the Rachni had terrorized the galaxy before. I couldn't do it. I wouldn't doom an entire species for past sins. And the Queen was true to her word.
She left and took her army of drones with her. With Saren's top lieutenant dead, А ты, сука, смотри, мою историю рассказывай. I tracked him down at his base on Vermeer, but we soon learned it was more than a base of operations. It was a breeding ground. Saren was breeding an army of Krogan. He'd found a cure for the genophage, a disease inflicted on the Krogan to prevent them from breeding and taking over the galaxy. But the Krogan Saren was breeding were slaves, mindless beasts that obeyed Saren's will. I had to destroy the base, and all its research. Rex disagreed. Violently. Rex wanted the genophage cure for his people. I tried to convince him to help me destroy it, that these Krogan weren't real. But he wouldn't back down. Fortunately, Заебись охуенно нахуй. He realized this wasn't the way to help his people, and that Saren was the real threat. When we finally got to the center of the base, I realized just how close Saren was to completing his plan. He was already in communication with the Reapers. Sovereign, Saren's flagship we'd all assumed was just a ship, was a Reaper. It spoke to me, threatened me. I could feel the menace it had for every living thing. It wanted me dead. It wanted us all dead. And I knew it was capable of doing just that. What I couldn't understand was why Saren would help it. But there was no time to think about it. Sovereign knew where we were. We had to destroy the base and get the hell out. I split up my team in 2 squads, sending Ash with one and Caden with the other as a distraction. We had a nuke, and we planned to use it. Before we could detonate the bomb, Saren showed up. We fought. I stalled him to make time for my team. And in talking to him, I realized the truth. It wasn't Saren who was indoctrinating everyone. It was Sovereign. Ой, бля. And Saren was in deeper than all of them. He tried to convince me he was still in control. Said he found a way to reduce the Reaper's influence, but he was kidding himself. Or believing the lies Sovereign was telling him. Before I could convince him to stop, he ran, leaving me just seconds to extract my squad mates. I tried, but I wasn't fast enough. I could only save one of them. Caden was a good man, and a great soldier. But I had to choose, and I chose Ash. That was the last time Saren would slip away from me. I knew then, the next time we met, one of us would die. With my team mostly intact, we chased Saren and his army to Ilos, a long-lost planet that had once belonged to the Protheans. As we prepared for what we knew would be a desperate fight, I spoke to my crew. We were just one ship, against Saren's growing army. I assured them all that despite the odds, we could defeat him. But Ash saw through my words. She knew I was hurting after Caden's death. She could sense my doubts. We both. Да иди нахуй, пиздец, как это читать, блядь, это бред ебучий какой-то нахуй. Я ненавижу читать, в принципе, это долбоебизм, блядь, какой-то нахуй. Я читаю нахуй в редких, сука, важных, сука, случаях, блядь. А не когда ты отдаешь за игру нахуй деньги, блядь, и еще ты должен читать нахуй. У меня библиотека сзади меня целая, нахуй. Твою мать, нахуй, ни одну книгу не прочел. Я должен какую-то хуйню сидеть читать, блядь. Я ебал, бля, просто нахуй. Все компании, которые делают игры нахуй с упором на Россию, блядь, и не выпускают нахуй русской озвучки, блядь, пидорасы конченые, нахуй, просто изыдите, нахуй. Rockstar, блядь, со своей блядской GTA, параша ебаный, идите нахуй, продавайте другим школярам, блядь. Какие еще, дохуя, короче, игры, нахуй. Где нет русской озвучки, пошли нахуй, все, нахуй. Просто идите нахуй, блядь. It was intact, but heavily damaged. He had caught the Council fleets by surprise, and they were only now regrouping. And with Sovereign as his flagship, there was little hope the fleets could counterattack with enough strength to take back the Citadel. But Saren was done running, and I was done chasing him. As the Alliance and Citadel fleets battled Saren's army outside,
I cornered the Turian bastard in the Citadel Tower and confronted him. Чё, я нихуя не въебываю, как он комикс рассказал. Нет, это нихуя не моя история. Я думал, это моя история, это не моя история. Ты ебанутая. Персонажи разные, нахуй, блядь, не с теми, с которыми я играл. Все должно быть точно так, как я делал, нахуй. Рассказывать он должен точно так, как я играл. Как выключить, нахуй, этот комикс? У меня, блядь, комикс Человек-паук есть, нахуй. Он короче, нахуй. Дороже, блядь. И интересней, блядь. И читается там все охуенно. Even with the Citadel back in my control, Saren defeated, and the Normandy leading the combined galactic fleet, the battle against Sovereign, a single Reaper, was relentless. Ой, блядь, какой нахуй там жнец, блядь, заливает, нахуй. Да, человечество, блядь, там объединиться потребовалось. Да, нахуй, пиздец, какую цену, ну действительно, блядь. The Reapers were still out there. I knew the fight was far from over, but as the one who'd led the fight against Saren, I was given new responsibilities. The choice of humanity's first counselor was left for me to decide. On the one hand, пиздец, я поесть вообще хотел, блядь. Ты чё, сука, мне тут стираешь, блядь, целый рассказ, блядь? Чё я сделал? Нахуй я это включил, бля? Tough but fair, but a friend, and someone I could trust. Both great leaders in their own right. Anderson didn't want the job. Ой, бля. Assigned he'd be perfect for it. No ambition to get in the way. The war was over. The threat had passed. In time, the council would rebuild itself. Похуй на этот совет. Слушай, короче, нахуй, кончай уже. Even the pain of lost friends would fade. But none of that mattered if the Reapers were still out there. Ну, то, что друзей, да, это нихуя не ослабно, что пиздишь. Я сказал, нахуй. Он до сих пор калит, нахуй, то, что я сказал, типа, нет, нахуй, никуда он не пойдет, он, блядь, со мной будет. Не, хуй, пойдем, нахуй. Блять, вот сколько нахуй стоит заплатить переводчику, чтобы перевести, блядь, фразы, нахуй, вот в игре? Ну это пиздец, это что, так дорого, нахуй? Это пиздец как дорого, что ли, нахуй? Я не понимаю, блядь. Так трудно, нахуй, найти одного человека, который тебе, блядь, всю игру переведет. Это что, блядь, так дорого, что ли, нахуй? 100 тысяч баксов дали, нахуй? Это нормально, я думаю, за это, нахуй. Переводить-то, блядь, особо нечего, нахуй. Ой, блядь, как я это не люблю, это, блядь, фу, нахуй, головой процесс, блядь, потом в сосудах дырки, блядь, остаются, надолго остается вот этот след от блядской иглы, нахуй. Лучше, когда ножом хуярят, там быстрее все заживает, стягивается, они еще жестче становятся, блядь. Что это такое, нахуй? Я не просил себя отыскивать, нахуй. Тяжкая смерть. А утвердите... Я же... В смысле, нахуй? И чё, нахуй, просто нажать крестик, я думаю? Блядь, если я сейчас... Типовая, блин, изменить внешность. Бля, боюсь крестик нажимать, но я рискну. Что за говно, нахуй, иди отсюда вообще, съебись нахуй. Типовая. А чем она отличается от моей, не понимаю, нахуй. Ох, нихуя. А в первой части мне выбора не дали, или я слепой, нахуй.
Разведчик, нахуй. Ой, блядь, это вы что, хотите сказать, все читать? Вы что, ёбу дали, нахуй? Так, я играл за солдата, нахуй. Вот нахуя, типа, ну я же перенес, да, не, ну это, конечно, хорошо, но дали бы выбор, типа, вы хотите выбрать или остаться там? Хотя кто-то может выебнуться, нахуй, ну просто поставь солдата, ну, блядь, ну гениальный сразу видно, нахуй, гений, блядь, да хуя в игры играет, нахуй, хороших игр много повидал. Так, блядь, ты мне, блядь, по теме, ты мне по теме, ты мне лучше характеристики покажи, что, насколько я там, насколько хуй, блядь, больше стоять будет, насколько ебать дольше смогу. Вот в этом плане, нахуй, ну что ты мне это показываешь? Ну и что, типа, нахуй, кровеносные импланты, что ли, какие-то будут, или что, нахуй? А, ну да, заебись, нахуй, смогу невидимкой быть, охуительно просто. Вообще такая важная вещь, ох, нихуя себе. Кожа прочная, типа, у меня будет, да? Ох, пизда, как это важно, нахуй. Особенно в ближнем бою хуй ебало сломаю, да? Страж. Чё, блядь? Адепт. Ну, подожди. Нет, адепт он должен совмещать вообще все эти классы в себе в одном, блядь, что за пиздец? Так, инженер. Дрона, чтобы отвлечь, кого нахуй, куда? Блять, вот чем же солдат от штурмовика нахуй отличается? Пойду бутерброды делать, нахуй сделаю и приду, буду читать, сидеть, нахуй. Пиздец. Ох, бля, хорошо. Старость не радость, бля. Штурмовик, блядь, солдат, нахуй, пиздец. Все стояло как не надо, нет, нахуй. Да давай ты нахуй там это изменишь, нахуй. Еще будешь нахуй всю игру читать блядские субтитры, заебись. Вообще весело, нахуй. Всегда мечтал, нахуй, играть в Mass Effect и читать, блядь, субтитры, нахуй. Я Red Dead Redemption, блядь, с GTA-то нахуй не играл, потому что субтитров. Блядь, потому что ебаные субтитры, блядь. Ну это игра получше.
Ебал отсюда, я тебе сказал, шлюх, блядь. Ладно, блядь. Хоть под великим перишь, а? Куда нахуй? Сюда иди, блядь.
О! Ибо весело мне. Лука, то охуенный кот. Так, легендарная игра. Там я что-то пиздил про GTA. Ну, это GTA по сравнению с Mass Effect и Red Dead Redemption. Ну, GTA это хуйня, Red Dead Redemption, но это еще такое себе. Среднячок, я так сказал. Теперь можно приступить к хавчику и прочтению. Так, ладно. Я, короче, понял, что это хуйня. Самое лучшее это вот это, нахуй. Ясен хер. Один из них, это такая шутка, блядь. Охуеть. Да и не надо, нахуй. He's reacting to outside stimuli, showing an awareness of his surroundings. My God, Miranda, I think he's waking up. Damn it, Wilson, he's not ready yet. Give him the sedative. Shepard, don't try to move. Just lie still. Try to stay calm. Heart rate's still climbing. Brain activity is off the charts. Конечно, бля, бабу привели, он ее почувствовал, ебаный рот, поэтому у него пульс, я его зашкаливаю, блядь. Ну, понятно, что, да? Теперь он ее увидел, нахуй, ему хуёво стало. Руки нахуй от меня. Что нахуй? Иди нахуй, сказал. Нет. Да похуй на вас. Тем более.
Чё открыто? Нихуя не понял. Ты мужиком своим командовать или парнем будешь, а не мной, блядь. Миранда, иди-ка сюда быстрее, в эту комнату, сядь на одно место. Быстрее. Хотя меня даже это не оторвет. Пока не захочу действовать я, не захочет действовать он. Вот игра на с русскими субтитрами. А если человек читать не умеет, блядь? Вот ребенок купил какой-нибудь. Ну мало ли, блядь. Или ему просто лень, как мне. И он хочет, попялить на экран. Они в запятые с точками, блядь, разделением, восклицательными знаками и знак вопросами, блядь. Даже Турок, блядь, сука, на русском языке была. Охуительная игра просто. Особенно, когда на рукопашку дерешься, вообще шикарно. Бутерброды из микроволновки, пизда, рвется, зашкаливает. Потому что из микроволновки. Так. Закройте, пожалуйста, спасибо. Это вкусно. Ой. Даже очень. Секундочку.
Я тебе сейчас поскребусь, бля. Ой. Блять, опять ты пришел? Чё, ну? Алло. This pistol doesn't have a thermal clip. It's a med bay. We'll get you a clip from... Damn it! Those canisters by the door are going to blow. Get behind cover now. Keep your head down, Shepard. Shield yourself from the blast. Сейчас я разберусь. Блять, вот же не угомон. Где патроны? Заебал мне орать в ухо. Перезарядись. Не, ну маленькая сенса какая-то. Не, ну сенса пиздец маленькая. Как с этой играть? Чуть был.
Заебись, я думаю, что она не открывается, блядь. Еба, какая стрельба охуенная, мне нравится, блядь. Для моего скилла-то, блядь. Эй, Миранда, иди сюда, пока время есть. Я с тобой быстро переговорю. Шепард-то, бля, он не сможет. А вот я. Шучу. Хум. Че, стамина не кончается, да? Я могу бегать сколько хочу? Бля, если так, я в ахуе просто. Сейчас пиздить можно, нет? Голубчик, я иду, вы готовы? Я вас сейчас всех оприходую, блядь. Нихуя спасать там такое. Че дохуя он пишет. А, вот так. Не нравится мне управление. Оно какое-то магнитное, но охуенное. Бля, в первой части графика была лучше, чем, блядь, на ПК, нахуй, а во второй что-то... такое. Бля, можно сенсу побольше сделать? Очень хочу побольше, хочу управления. Еще хочу. Чего, блядь? Значит, нельзя, понял. А можно ультра высокая? Нельзя, понял. А что такое? А, давай, погоди. Так, это сохранилось? О. Ха, вообще похуй, я бегаю, блядь, как я не знаю. Бля, мне нравится. Блядь, Формула-1, ебаный народ. Ты на меня нахуй? Я тебя ушатаю, блядь.
хули. Чтобы выбрать... Чё, блядь? Я как бы, бля, пытаюсь его достать, но он что-то нихуя не достается, блядь. А, ну действительно, ну без, блядь, просто нажать это, блядь, ну да, еще надо и крестик, нахуй, ну, бля, ну, действительно, на подходим. Прайс, нахуй, следующий, блядь. Это я типа остановлюсь не убиваем. Зачет, блядь. Бля, ну с такой сенсой нахуй, пока, бля, повернешь... Да иди нахуй! С такой сенсой, пока, бля, повернешься, ёбнешься. Что, блядь, происходит, нахуй? Пиздим данные. Ох, блядь, уже деньги. Можно будет бухнуть. И это все на меня? Ха-ха-ха, блядь, а вы как хотели, ёпта. Вы мне лучше их нахуй на руки дайте, блядь. Я пойду закуплюсь по-царски, ёпта. Хуёмикал, экономикал, блядь. На таких, как я, нельзя экономить, блядь. Или плохо кончишь, нахуй. Ну, блядь, с учетом того, что я не предатель. Да. Чё, аху, обернись, блядь. Сука. Сюда, нахуй. Я тебе ебал с помню, да? Что такое? Пиздим, нахуй. Да она и есть охуенная снежная королева. А, да, я согласен, что она сучка, блядь. Ну, она и так сучка. Привет, братан, блядь! Бро, работаем, нахуй! Ну ты кривой, я понимаю. Учись у бати, нахуй. Сейчас старая школа покажет, как надо стрелять. Сейчас еще в Call of Duty зайду, нахуй, на месяцок, вернусь сюда. Ай, просто, блядь, хоть что-то буду разъебывать. Так, чё? Так, Джейкоб, нахуй, я тебя запомню, хотя ты что-то... Ну ты примечательный, хуй с тобой. Sorry. I forgot this is all new to you right now. I'm Jacob Taylor. I've been stationed here for... Hostiles detected. Damn it! А, Шепарду вообще похуй. Things must be worse than I thought if Miranda's got you running around. I'll fill you in, but we better get you to the shuttle first. I know this isn't the best time, but I'm sick of stumbling around when I don't know what's going on. Fair enough. I'll give you the quick version. You and your ship were attacked and destroyed. You were killed. Dead as dead can be when they brought you here. Our scientists spent the last 2 years putting you back together. You've been comatose, or worse, that whole time. Welcome back to your life. This doesn't look like an Alliance facility. It isn't. I can't say much more than that for now. The Alliance officially declared you killed in action. The whole galaxy thinks you're dead. And if we don't get to those shuttles, they'll be right.
Were there any other survivors from the Normandy? I'll tell you what. You help me finish off these mechs, and I'll play 20 questions with you all day. We're low on thermal clips, but I'm a biotic. Just give the order when you want me to hit them with the good stuff. Ну хоть учат, блядь. Ебать, а удобно нахуй тиммейтов-то иметь. Okay. I promised I'd answer your questions. What do you want to know? Ну, давай сначала так. Если ты мне отвечаешь неправильно на вопрос, я тебе в твою настопырку. Хуяк, блядь! Ебать, броня сасна. Да, кстати, где кастомизировать броню? Хочу. Изучить. Так. Мои дела были так плохи, блядь. Да вообще пиздец, Шепард, они какие-то нахуй странные, пиздец. Озвучка видишь, нахуй. Субтитры какие-то, блядь. Пиздец, все хуёво дело, нахуй. Вообще охуели. Надо выкупать компанию срочно, нахуй. Хотя нахуй она нужна. Ладно. Так. Давай про эту шмару. When I first woke up, someone named Miranda was talking to me over the radio. We lost contact just before I ran into you. Miranda Lawson is the station's ranking officer. She led the Lazarus team. It was her job to bring you back to life, no matter what. Should have guessed she'd try to save you. She's not about to give up on you now. You said you lost contact. Could you tell what was happening? Куда? Так. When I first woke up, Miranda Lawson is the... Should have guessed. You said you lost contact. Could you tell what was happening? there was some gunfire and an explosion right before I lost her. She knows how to take care of herself. But I hope she's okay. Чё тебе, блядь, тревожно? What's your job here? Depends on who you ask. Technically, I'm Miranda's top lieutenant. But I'm just a soldier. Ты солдат, не I верю served нихуя. 5 years in the Alliance before this. Now I'm in charge of the station's security. Usually a lot more dull than this. Normally I don't fire my gun unless it's target practice. 5 лет ты? Да ты что, ёбнулся нахуй? И ты обосрался каких-то роботов за 5 лет службы в Альянсе? Ты что, блядь, за еблана держишь? Тьфу, блядь, иди нахуй. Так, так, Джейкоб, хуейка, понятно. Do you know anything about this attack? Who's behind it? What they're after? Damn if I know. I was getting ready for some shut-eye. Then А bang, тут, блядь, ебанули. Next thing I know, every damn mech in the place starts shooting. Заебали стрелять, пиздец. Чуть за обе щеки не впихнули. You'd need top security access to hack all the mechs. Бля, явно крыса какая-то, нахуй. The last thing I remember is the Normandy blowing up. Did anyone else make it? Just about everybody survived. A few servicemen from the lower decks didn't get out. Navigator Presley was killed by an explosion. But everyone else, including the non-Alliance crew, the Asari, Liara, and the Quarian, they all made it out alive. Do you know what any of them are doing now? I don't know, Commander. It's been 2 years. They've moved on. Left the Alliance. Could be anywhere. Ты чё, сука? They were my team. If they knew I was alive, they'd come back. Maybe you can track them down after we get off the station. If we get off the station. Ну, блядь, вроде всё спросил. Пошли What's the нахуй. quickest way to those shuttles? Depends where the mechs are thickest. It's probably best if we... Check. Anyone on this frequency? Anybody still alive out there? Hello? Wilson, this is Jacob. I'm here with Commander Shepard. Just took out a wave of mechs over in D-Wing. Shepard's alive? How the hell? Never mind. You need to get him out of there. Get to the service tunnels and head for the network control room. Roger that, Wilson. Stay on this frequency. I think I remember a Wilson checking on me one time when I woke up. That's him. He's the chief medical tech. Answers directly to Miranda. Come on. Service tunnels are this way.
Там что-то про людей говорили, надо людям помочь, нахуй. Охуел? Я с тобой не пойду. О, мою нахуй. Ты чё, блядь, Шкила, нахуй, патроны не видишь, блядь? Хуя! Это нахуй это читать, если я потом это могу прочитать? Это что было сейчас, нахуй, я не понял. Это фриз? Это фриз, блядь! Блядь, это фриз на PlayStation. Вы что, ёбнулись, нахуй? Это что такое, нахуй? Нахуй покупать PlayStation, блядь? Зачем покупать, нахуй, продукцию Sony, если они, нахуй, выпускают такие игры? Зачем? Это, блядь, фриз, твою мать, это фриз. Который не исправился, забагованный фриз, я в ахуе просто. Нет просада FPS, но есть фриз. Это калит мои яйца. Да иди нахуй, я понял. Чё нахуй, куда сопоставить? Это типа замедлялка нахуй. Блять, какая же чувствительность хуёвая. Не, в первой части мне намного сенса, блядь, больше приятнее было, чем здесь, блядь. Она какая-то, блядь, залипшая, что ли, нахуй. Wilson, where are you? Server room B! Hurry! They're out of control! Up those stairs, Shepard. I'm hit! They shot me! Где он, нахуй? Сейчас оцените, нахуй. Сиди, не рыпайся, нахуй. Bastards got me in the leg. You were there the first time I regained consciousness. Yeah, that was me. How about we talk about this after we fix my leg? Should be some Medi-gel in the first aid station on the wall. Hopefully there's enough to get him up and moving again. Grab the Medi-gel from the first aid station on the wall. Что-то как-то это сложимся. Thanks, Shepard. Never thought you'd save my life. Guess that makes us even now. I thought maybe I could shut down the security mechs, but whoever did this fried the whole system. Completely irreversible. We didn't ask what you were doing. Why do you even have security mech clearance? You were in the bio wing. Weren't you listening? I came here to try and fix this. Besides, I was shot. How do you explain that? You're all strangers to me. Let's get someplace safe, then we'll sort out whose fault it is. Right, Shepard. We need to find Miranda. We can't leave her behind. Forget about Miranda. She was over in D-Wing. The mechs were all over that sector. There's no way she survived. A bunch of mechs won't drop Miranda. She's alive. Then where is she? Why haven't we heard from her? There are only two possible explanations. She's either dead, or she's a traitor.
Then why did you wake me up and warn me about the attack? Okay, maybe she's not a traitor, but that doesn't change the facts. We're here, she's not. We need to save ourselves. The shuttle bay is only a few... We can overload the canisters and clear a path to the shuttles. My mechs don't know when to quit. The fastest way to the shuttles is through those canisters. That's it. Let's get out of here. Okay, we took him down, but this is getting tense. Shepard, if I tell you who we work for, will you trust me? This really isn't the time, Jacob. We won't make it if he's expecting a shot in the back. If you want to piss off the boss, it's your ass, Jacob. The Lazarus Project, the program that rebuilt you. It's funded and controlled by Cerberus. You told me you were with the Alliance. I don't like being played for a sucker. I didn't lie to you, Commander. I was with the Alliance, before I joined Cerberus. The Alliance declared you dead. They gave up. Cerberus spent a fortune to bring you back. Look, I'd be suspicious too, but right now we have to work together. I thought you deserved to know what's what. Once we're off the station, I'll take you to the elusive man. He'll explain everything. I promise. You must have some reason for bringing me back. Tell me what's going on. All gotta come from the boss, Shepard. As soon as we're safe. We're almost at the shuttle. Схуяли у меня отступника больше, блядь, чем героя, нахуй. Чё такого сделал, блядь? Мне не нравится эта нахуй игра. Блядь, Шепард подозрительно бегает, не знаю. We've been spotted. Да ты тупой шаг, иди, сказал! Или он не подчиняется мне? Sure thing. А, ну я понял, они два. Они два ишака, я понял, блядь. Где эта сучка, надо спасти ее? Все-таки писька, блядь. Ты чё, блядь? Бля, как же тяжко наводиться, это ж пиздец. И типа, блядь... А! Понял. А, им типа вообще нахуй на приказ, который я отдал атаковать им, их похуй вообще, да? У кого есть дешифратор, олени, блядь? Сюда быстро, нахуй. Открыли мне дверь. Дверь закрыта. Да мне рот ебать, откройся, нахуй. Быстро, блядь!
Ты чё, Рахит, я тебе еще колени нахуй прострелю. Бегом! Там нет никого, сука, поверни жопу к двери и ко мне передом. Открой. Пошел нахуй, Рахит, блядь. Помчали, боец. Ох, нихуя, чё могу со спринта. А подкат есть? А, ну квадратик. Чё, а как я, блядь, оружие поменял? Нихуя, как можно мансовать. Я не понял, как я нахуй это сделал? Так, использовать... А быстрая смена оружия как? То есть я нахуй такой нажал на квадратик. А как... Как я типа это сделал? А есть что-нибудь типа подката там? Не, Mass Effect прям заставляет тебя методом клоу играть, хотя я им не играю. Но прям в эту игру учиться им играть, это того стоит. Но вот мне тупо надо на спринте... Допустим, там ты не примешь. То есть я сажусь такой хуй... И чё, блядь? И мне надо, блядь, перепрыгнуть. И как это работает, блядь? А, кажется, понял. Ну, нихуя не понял. И как я, блядь, это сделал? Понятно, это делается просто, но непонятно. Блядь, как же он долго вертится, а? Блять, у меня все до сих пор нахуй вопрос, блять, как я оружие быстро поменял. Охуенно. Гениально, блять. Ебать, кредитики мои родные, мои любимые. Так. Посадили узлы, чтобы найти совпадающий символ, когда выйдет 2 изи, ёпты, блядь, сейчас разберусь, нахуй, чё, ёпт. Я такое разгадывал, чё вы, блядь, это... Сейчас, нахуй, только я не могу разгадать, где моя зажигалка, блядь. Ну, у меня есть вторая. Еще у меня есть спички, нахуй. О, нашел. Она была под ним падала. Так, короче, чтобы... блядь, типа совпадение.
Как подсвечивать, блядь? А. Изи нахуй. Просто изи, ёп. Нихуя не понял, но это очень интересно было. За мной! А чё, блядь, куда мы шли? Ну вот я, например, на спринте бегу такой хуяк, а просто 2 раза на крестик. Come on, through here. We're almost at the... Miranda, but you were... Пока нахуй. Dead? What the hell are you doing? My job. Wilson betrayed us all. I had a feeling Wilson was just looking for a chance to shoot me in the back. Good instincts. Some people are far too trusting to ever see that coming. Come on, let's grab this shuttle and get out of here. My boss wants to speak to you. You mean the elusive man? I know you work for Cerberus. Ah, Jacob. I should have known your conscience would get the better of you. Lying to the commander isn't the way to get him to join our cause. Well, since we're getting everything out in the open, is there anything else you want to ask before we go, Commander? Convenient that you show up as we're leaving. Where were you during the attack? Besides trying to save your life, Wilson figured out I was helping you and he sent an army of mechs to take me out. I got here as soon as I could. Probably a little too soon if you ask Wilson. Convenient that you show up as we're leaving. Where were you during the attack? Besides trying to save your life, Wilson figured out I was helping you and he sent an army of mechs to take me out. I got here as soon as I could. Probably a little too soon if you ask Wilson. The rest of the people on the station. This is the evac area. If they're not here now, they're not coming. We can't leave without knowing for sure. We need to go back and look. Don't you get it? The only one worth saving is you. Everyone else is expendable. She's right. We all knew the risks when we signed up. Without you, there's no point to any of this. Where are we going? Another Cerberus facility. The elusive man is waiting for you there. I'm not sure I trust you. This is the only shuttle off the station. You want to stay and rot with the mechs? Be my guest. Ты, блядь. You're the Lazarus Project's director, aren't you? That's right. I put 2 years of my life into this project. Into you. What does Cerberus want from me? Maybe you should ask the elusive man when you meet him. He poured virtually unlimited resources into Lazarus. Obviously, he has some kind of plan for you. Чего, блядь? На, есть какие-то, блядь, планы. Че, ёбнутый? I've had enough of this station to last a lifetime. Or 2, in your case. Come on. Тут сучка, блядь.
Она мне, блядь, да, сука, она меня на место ставит, мне это не нравится, нахуй. Она мне начинает нравиться, блядь. Просто диалоговое окно хуёвое, маленькое. Чё мне съебало, мне это не нравится. Before you meet with the elusive man, we need to ask a few questions to evaluate your condition. Come on, Miranda. More tests? Shepard took down those mechs without any trouble. That has to be good enough. It's been 2 years since the attack. The elusive man needs to know that Shepard's personality and memories are intact. Ask the questions. Did you say 2 years? I've been gone that long? 2 years and 12 days. And you were on an operating table for most of it. The sooner we start, the sooner we can be done. Start with personal history. Okay. Records show you grew up on Earth. Tough environment, no parents. You enlisted and you survived a Thresher Maw attack that wiped out the rest of your team. Do you remember that? I lost a lot of friends that day. Going through something like that changes you. It can break you, if you let it. I read the report. 50 Marines died on a cruise. You were the only one who lived. Satisfied, Miranda? Almost. Let's try something more recent. Vermeer, where you destroyed Saren's cloning facility. You had to leave one of your squad behind to die in the blast. Lieutenant Caden Alenko was killed in action. It was your call. Why did you leave him behind? Бля, я не успеваю прочитать, нахуй. Что за бред, блядь? Вы что, ебанутые, блядь? Еще расплывчиво все как-то, нахуй. Подожди, бля, повтори вопрос. I left a friend to die that day, and I didn't do it casually. But I had to save as many people as I could. Caden gave his life for the rest of the team. Without him, I couldn't have stopped Saren. He died a hero. I understand, Commander. And I wasn't judging your decision. Everybody at Cerberus knows that cloning facility had to be destroyed. There are other tests we really should run. Come on, Miranda. Enough with the quizzes. The memories are there, and I can vouch for Shepard's combat skills personally. I suppose you're right. We'll have to hope the elusive man accepts our little field test as evidence enough. Пиздец, блядь. Они пишут как-то по-ебанутому Аленко. Причем здесь, типа, базу надо... А, бля, я понял. Сука, блядь, я перепутал. Похуй. Поговорить с призраком. Иди нахуй, сучка. Какой нахуй отступник? О, герой. Меня заебала эта игра, почему отступник, блядь? Вы чё, ебанутые? Я вообще ничего такого не говорю в качестве отступления, нахуй. Я даже не дышу туда. Как нахуй система, блядь, работает, нахуй? Да мне похуй на него, блядь, слышь? Да мне ебать его рот, нахуй, вашего призрака, блядь. Ну ты нормальный, а тебя бы я бы, блядь... Хотя не нахуй. Не то... Опа-на. Мне сюда нахуй, кажется. А! Давай. Шлем. Еба. Что за хуйня такая? Ну вот это привлекает меня больше. Шлем N7, блядь.
Бля, ну была бы русская озвучка, блядь, этой игре бы вообще цены бы не было. Ну я вот... А ну-ка нахуй. Чё, блядь? Вы, блядь, за место этой хуйни лучше брони побольше добавили. Батя в деле, сучка, пошли со мной. Я буду тебя чилить. Ну, как хочешь. Где там, нахуй, ваш призрак? Я сейчас ему, бля, он увидит меня, охуеет. От моей неохуительной... Охуе... Чего, блядь? Ну, пойдет, охуетительной красоты. Как, блядь, какая-то, нахуй, Ламборджини выгляжу, ну... Пойдет, нахуй. Хуйло, давай по гутарям, нахуй, попиздим с тобой, лох позорный, бля. Можно тебя сразу нахуй пристрелить и разойтись? Блять, как непривычно курить, нахуй, читать. Ебать, а он, блядь, знает, как надо курить, нахуй. Сразу видно, мужик со стажем, опытный бизнес, деньги есть, бля, баб ебет хорошо. Интересно, что же мы знаем, блядь. What exactly is it that you and I know? That our place in the universe is more fragile than we'd like to think. That one man, one very specific man, might be all that stands between humanity and the greatest threat of our brief existence. The Reapers. Good to see your memory's still intact. How are you feeling? Cut to the chase. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers, just as Saren and the Geth aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason we chose you.
If this is a threat against humanity, you need to mobilize the Alliance. The Alliance is overwhelmed by the responsibility you gave them. They're too busy building relations to put resources into verifying the Reaper threat. Blaming the abductions on mercs and pirates is easier and more convenient. You could have trained an entire army for what you spent to bring me back. You're unique, not just in ability or what you've experienced, but in what you represent. You stood for humanity at a key moment. You're more than a soldier. You're a symbol. And I don't know if the Reapers understand fear, but you killed one. They have to respect that. От вас руки, блядь. Как это нахуй читать? Я думаю, что я, блядь, не успеваю, блядь, у меня просто мозг охуевает, блядь. Я читаю быстрее, чем он говорит, нахуй, при этом я не успеваю. Ну как это, блядь, дерьмо читать? От вас, блядь, руки, нахуй. Им стоит вас уважать. Это вы что, ебаны, блядь? Лучше бы вы корявую русскую озвучку завезли, нахуй, где персонаж по-русски пиздит, блядь, чем вот это похуетру ебаную, нахуй. Блядь, первоклассник лучше, блядь, напишет, нахуй. Ебать грамотеи, блядь, вас рот ебал, нахуй. Пидорасы, блядь. Сука, столько лет игре, русскую озвучку нормально трудно сделать. Блядь, даже откопили бы, пиздец, нанять, нахуй, чувака, который переведет, блядь. Ебланы, нахуй, блядь. Fighting a war doesn't seem like Cerberus. Why are you involved? We're committed to the advancement and preservation of humanity. If the Reapers are targeting us, trying to wipe us out, Cerberus will stop them. If we wait for politicians or the Alliance to act, no more human colonies will be left. If what you say is true, if the Reapers are behind this, I'd consider helping you. I'd be disappointed if you accepted any of this without seeing for yourself. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony to be abducted. Miranda and Jacob will brief you. Miranda killed Wilson in cold blood. Jacob's just a gun for hire. You expect me to trust them? Wilson was one of my best agents, but he was a traitor. Miranda did exactly what I expected of her, and she saved your life in more ways than one. Jacob's a soldier, one of the best. He's never fully trusted me, but he's always been honest about it. You'll be just fine with them. For now. Is this a volunteer job, or am I being volunteered? You always have a choice, Shepard. If you don't find the evidence we're both looking for, we can part ways. But first, go to Freedom's Progress. Find any clues you can. Who's abducting the colonies? Do they have any connection to the Reapers? I brought you back. It's up to you to do the rest. Блядь, моя команда. Слишком дохуя не нужна информация. Хотя, нужна. Да ты заебала, хватит нахуй. Кодекс обновлен, блядь. Правильно, еще разомнись, я тоже так делаю. Берешь пример с меня, молодец.
Я про свою команду не спросил, ты, блядь, пидор нахуй. Бля, мне не нравится вот это нахуй крысиное его ебало, блядь, но он подозрительный пиздец. От него прям пасет вот чем-то каким, блядь, вот что-то нахуй, сука, хочет в своих интересах хуепутало, блядь, сделать. Но вот, блядь, от него прям веет это. Особенно, блядь, манера курить его нахуй. Сразу просто, блядь, на втяжке ты понимаешь, что перед тобой, блядь, за человек сидит нахуй. Это человек дела, блядь, своего интереса нахуй. Это плохие люди, блядь. Они никогда не делают ничего просто так, блядь. Сука, дайте мне броню нахуй. Пупсик, поговорим. Ай, ну тебя нахуй шалава, блядь. Хотя нет, не шалава. Давай с тобой. Нихуя он меня не убедил, блядь. Че, бро, так на него смотри, ебнулся нахуй. I just agreed to work with him. I still don't trust him. Do you trust me, Commander? I haven't made up my mind about you yet. At least you're giving me a chance. Most Alliance soldiers hate Cerberus on principle. Do you know anything about this colony we're going to? It's called Freedom's Progress. Don't know much else. I guess we'll find out when we get there. Why did you join Cerberus? I guess I just got tired of never making a difference. So much of what we did in the Alliance seemed pointless. I thought things would change after the attack on the Citadel. The old council was dead, and humanity took control of the new one. But nothing changed. Politics, bureaucracy, same bullshit, different leaders. Cerberus is different. When colonies go missing, we don't commission a team to write a report to figure out what the hell to do about it. We just go and find out. Пиздец, это невозможно читать нахуй. You said you served in the Alliance? 5 years in total. Stationed all over the galaxy. Even spent a couple of years as a Corsair. I've never heard of the Corsairs. It was an Alliance initiative. They hired independent starship captains and used them for missions that fell outside official Alliance jurisdiction. Technically, we weren't part of the Alliance. If we ever got caught, they could disavow any knowledge of us. We were supposed to be free from restrictions and rules. But there was still enough red tape to sink a cruiser. I finally just gave up. Заебись они нахуй пишут, заебись он говорит, охуенно так читать нахуй. Это ебанутые, блядь, люди делали нахуй пизду, блядь. That's all for now. Yes, sir. Ты, блядь, заебала, блядь, за что мне отступника дают, нахуй? Меня это раздражает, ебаный рот, блядь. Разработчиков, нахуй, вместе с командой, без компании Sony, нахуй, из окна выкинуть, блядь, на кол посадить, повесить, четвертовать, блядь. Просто за то, что здесь, нахуй, нет русской нормальной озвучки, блядь, локализации, пиздец. И то, что фриз, нахуй, на выходе в начале игры, блядь. За это убивать надо, блядь, пидорасов. Добавлять это на консоль. Вы ебанутые, нахуй. Я зачем ее купил? Чтобы игра шла четко, без фризов, в стабильные FPS, блядь. От того, что на ней присутствует просто просад FPS, это уже недопустимо, за это убивать надо, нахуй. Нахуя, если можно собрать показ лям, нахуй, в котором у тебя будет просад FPS? Ну хуй ты его увидишь, блядь. Ну я увижу, конечно. The elusive man is very impressed with you. I'm eager to see if you can live up to his expectations on this mission. Заебись, нахуй, я только... Она уже, нахуй, договорила, а я еще только, блядь, получается, третью строчку читаю, блядь, охуенно, пиздец, блядь. То есть не строчку, а... Предложение охуенно, блядь. What's the matter, Lawson? Worried you're not his favorite anymore? I've proven my value to the elusive man. Let's hope you're able to do the same. Сучка, она меня на место поставила. Are you naturally this bitchy, or is it just me? I have the utmost respect for your abilities, Shepard. It's your motivations that concern me.
I believe in what Cerberus stands for. Only time will tell if you prove to be an asset or a liability to our cause. What can you tell me about this colony we're going to? Freedom's Progress? It's a typical human settlement in the Terminus systems. They had a small military force for protection supplemented by mechs and security drones. Average in almost every way, really. Completely unremarkable. Until the disappearance. Пиздец, вот то я прочитал, она нахуй начала ускоряться, я начал быстрее читать, я это прочитал. Вот это я не успел практически прочитать, но остановился. Блять, как они это делали? Ебланы нахуй. Any thoughts on what we might run into there? A lot of empty buildings and one giant mystery. I'd like to know more about the Lazarus Project from the person in charge. I wasn't in charge. The elusive man was. If I was running the show, we'd have done a few things differently. What would you have changed? To start, I would have implanted you with some type of control chip. But the elusive man wouldn't allow it. He was afraid it might affect your personality, alter your character somehow. He wouldn't let us do anything that might limit your potential in any way. Вот сучка. Can't say I like the idea of being brought back to life with a control chip in my brain. The elusive man is taking an incredible risk with you. I just hope his gamble pays off. Нахуй. Tell me a little about yourself. Worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at 100 yards. Take your pick. I was trying to get to know you as a human being. I'm not looking for a friend, Shepard. Stay focused on the mission. А чё ты сразу думаешь, что я к тебе трахаться лезу, блядь? Прям вот пиздец трусы полез. Ебать ты краля нахуй. Ебать чисвые нахуй, конечно. Did you and Jacob serve together in the Alliance? No. The elusive man recognized my potential and recruited me at a young age. How old were you? Old enough to know this is what I wanted. Did you and Jacob serve together in the Alliance? No. The elusive man recognized my potential and recruited me at a young age. How old were you? Old enough to know this is what I wanted. Сука, блядь, бесит нахуй. Did you and Jacob serve together in the Alliance? No. The elusive man recognized my potential and recruited me at a young age. How old were you? Да это, блядь! To know this is what I wanted. Сука, Tell me a блядь. little about yourself. Worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at 100 yards. Take your pick. Да слышал Did я. you and Jacob serve together in the Alliance? No. The elusive man recognized my potential and recruited me at a young age. How old were you? Old enough to know this is what I wanted. It's obvious you're not interested in talking. We've got an assignment. We can talk about it or we can do it. Хуя мне отступника дали? Ты, блядь, ты! Я ебал эту игру нахуй. Что она делает? Что я такого этой стервёзной сучке сказал, блядь? Сука, блядь. Хотел воздух переебать, а? Стерва нахуй. Пустите меня к этому хуесосу. Мне нужны деньги, корабль, броня. И как с этим петухом поговорить? Блять, ну можно как-нибудь сенсу настроить? Ну, блять, она маленькая, ну пиздец. Ой, блять, как это все медленно. Вот первая часть это эталон, блять. Вторая по графену, там, по костюмчикам, по хуюмчикам, это, конечно, хорошо, ну, блять. Да вы... Плюс нихуя себе.
Ой, бля, хорошо. Ну, блядь, у меня что-то счет маленький какой-то. Давай новый уровень. Типа нихуя не понял, но это очень интересно. Ну, я понял, да за перенос я там бабла дохуя получаю. Гони сюда, нахуй, шкила, я пойду по магазинам. Ебал я рот, ваше нахуй задание. Пошли нахуй, блядь, вообще пиздец. Мне нужен магазин, где есть пухи, блядь. Ой, девочки мои. Вставай на колени, закрой глаза, открой рот, и первый приказ ты получишь. What did you find at the other colonies? Nothing. No signs of attack, no corpses, not even a trace of unusual genetic material to give us a clue. They just disappeared. We've got no target to go after. Блять, он тут. Мое предложение отменяется. Но в любом случае. То, что я сказал, если кто-то будет это смотреть, подумайте над тем, что я сказал. Так. What makes you think this investigation will turn up anything new? At other colonies, official investigators got there first. Sometimes looters or salvage teams as well. We're hoping to be the first ones there this time. Maybe find clues before somebody else disturbs the scene. Are you sure you'll be comfortable following my orders? We didn't bring you back from the dead just to second guess you, Commander. If the elusive man says you're in charge, you're in charge. Пиздец, ебать он сказал, нахуй, охуеть. We didn't bring you back from the dead just to second guess you, Commander. If the elusive man says you're in charge, you're in charge. Исполнительный срок, нахуй. We didn't bring you back from the dead just to second guess you, Commander. If the elusive man says you're in charge, you're in charge. Just keep your eyes open. We're looking for anything that tells us who did this. Understood, Commander. With luck, we'll find something that was missed at the other colonies. Then we can find out who's behind it and get some payback. Блядь, я вообще другое хотел сказать, сука, стик перелистнулся, нахуй. Сука, блядь, эта игра, нахуй, меня что-то, нахуй, это проверяет, мне кажется. Ты на штурмовку, блядь, штурмовку дайте мне, нахуй, снайперку хочу. Хочу, блядь. Быстро, быстро, нахуй. Ты мой девочка, смотри какая, блядь. Да выкинь нахуй этот гранатомет бесполезный, нахуй он тебе нужен, слушай. И дробовик есть. Ой, блядь. Так. За место тебя, нахуй. Вот так. А подожди, пистолет взять могу? А нахуй этот осел достает? Так. Блять, мне... Подставить. Мне это не нравится, нахуй. Можно нахуй этот гранатомет вообще выкинуть, блядь? Как гранатомет? А, не его, все. А теперь пистолет еще поставить. А, ну, блядь, стандартная тактика, я понял.
Нихуя не понял, ну, блядь, это очень интересно. Я от этого типа быстрее, блядь, становлюсь. А, блядь, интересно, управление можно же нахуй переделать? Ну да, конечно. Хуй да наны. Ну, блядь, чё, бля, я привык. Ебать, в первой части он быстрее был, я ебал нахуй. Что, блядь, разработчики делают? То чувствую, когда, блядь, лохам игру доверили. Но они старались. Ебать его штырит, блядь, я ебу, как будто он въебал нахуй перед... Looks like everyone just got up and left right in the middle of dinner. Что-то мне не нравится освещение, нихуя не видно, ну-ка. Ну-ка я попробую 3000 въебать. Ну, бля, я бы не сказал то, что прям охуеть так. Тут, блядь, точно ничего нет? Да хуй ты встал, иди нахуй с прохода, ебаный твой рот. Strange. No bodies, no structural damage, and no signs of battle. Еще пиздец каждый раз, блядь, останавливается, чтобы послушать, что эта девственница скажет, блядь. А, если... Вот это, блядь, охуенная фича игры. Если ты, короче, держишь, ты... Молодец. Ща как нахуй сигану, блядь. Sounds like Fenris smell. Еба, хули её так шарашит, блядь. Бля, мне не нравится эта винтовка, пиздец. Да, чё, блядь, опять за... Чё за хуйня опять, блядь? Она нихуя не убивает, блядь. И у нее разброс какой-то, я ебал, нахуй, что это такое? Нам. Пизду с вами работать, ребята, в пизду просто. Strange. Security systems were disabled at the other core. System not designed for special items. И... Я нихуя не понял, что, блядь, это способность дает, типа она меня ускоряет, их должна замедлять, но при этом я что-то посос Петрович, нахуй. Это вообще как, блядь?
cover. Going to cover. Here we go. There we go. Блять, как обычно, все нахуй делаешь сам, блять. Ебать, а в голову-то урон хороший. Где Бобик нахуй? Я ебал эту винтовку нахуй, рот я ее маму делаю. Пиздец бесполезный нахуй. Вы бесполезные нахуй, особенно ты, сучка. Только выебываться и умеешь нахуй. За мной. А как садиться нахуй? Понятно. Sure thing. Она все-таки девочка. Да, да, нахуй. Что я тут взял? О, кредиты, это хорошо. О, пенициллинчик, тоже заебись. Это что такое? They've seen us. I got it. Поднимайся, архитос, блядь. Это что такое? Ну, что-то полезное, нахуй. Хуя патроны не падают, нахуй, а? Я нахуй на вас работать не буду, нахуй. Даже не крути своими прекрасными дыньками, нахуй. Без патронов идите нахуй, без хорошей штурмовочки и без брони красивой. Ну хуй ты встал, съебись нахуй.
пляжа. Здорово, пилики, нахуй, что делаем? Praza, you said you'd let me handle this. Wait, Shepard? Shepard? I'm not taking any chances with Cerberus operatives. Put those weapons down! Shepard? Is that... you're alive? Remember when I gave you that Geth data tally? Did it help you complete your pilgrimage? Yes, it did. Praza, weapons down. This is definitely Commander Shepard. Why is your old commander working for Cerberus? I don't know. Maybe we should ask. Cerberus rebuilt me, but I'm not taking their orders. We can discuss the specifics once I know why you're here. One of our people was here on pilgrimage. His name was Vitor. We came to find him. If Vitor survived the attack, he may be able to tell us what happened. That's the hope. We've seen him, but he might not be in the best state to answer questions. He was injured and, nervous around. She means that he was unstable. Combine that with damage to his suit CO2 scrubbers and an infection from an open-air exposure, and he's likely delirious. When he saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town. We suspect he also programmed the mechs to attack anything that moved. Vitor's the only one who can tell us what happened here. We should work together to find him. Good idea. You'll need 2 teams to get past the drones anyway. Now we're working with Cerberus? No, Praza, you're working for me. If you can't follow orders, go wait on the ship. Head for the warehouse through the center of the colony. We'll circle around the far side and draw off some of the drones to clear you a path. Your people really don't like Cerberus. What did I miss? They killed our people, infiltrated our flotilla, and tried to blow up one of our ships. That's not how I'd have explained it exactly. It was nothing personal. We can argue over who killed who later. Right now, we've got a job to do. Agreed. We work together to get to Vitor. Make sure to keep in radio contact. Will do. Good luck, Shepard. Whatever happens, it's good to have you back. А я рад, что ты снова рядом. Я-то думал, это противники, блин. Клубничка повзрослела, я смотрю, серьезно. Боец. Be careful, Shepard. There's a squad of security drones up ahead. Thanks for the warning. We'll take care of it. Куда тебе? Сиди нахуй. Патроны лучше найди, блядь. Чуть было нахуй. Watch out! Здесь осуждаю, конечно, то, что я про них сказал, но я думаю, это враги. Патроны. Да нихуя себе, вы че ёбнутые, блядь, это как нахуй вообще?
раздеваться нахуй, патронов нет, бля, пухи не убивают, что такое нахуй? Дайте мне бабла, впустите в магазин. Вот, блядь, Mass Effect, это, она этим уникальна. Ты там, блядь, вообще пиздец, боец, я ебал нахуй, просто терминатор нахуй тебя увидит, охуеет, блядь. Просто сказать, ну нахуй, я отменяю заказ, мне похуй, что я программа, я не могу этого сделать. Ну при виде тебя он его отменяет. Ну ты, блядь, как последняя чмо, хуесос последний, я не знаю. Блядь, ты быстрее кулаками нахуй противника запиздишь, чем застрелишь нахуй. Пистолет нахуй только роляет, ёба народ, блядь. Вот как этих турелей уничтожать нахуй, если две способности этой красивой не помогают, и этот нахуй вообще бесполезен, блядь. Ну, по крайней мере, нормальный вроде парень. Такой точно не кинет. Слышь, бро, у меня есть предложение, давай ее отдадим им на групповуху, нахуй, а сами пройдем потихо. Ее отшпилют, ей понравится, она будет более спокойной. А мы раздобудем патроны, вернем, и может им поможем ее отшпилить. Хорошая идея. Ах ты ж, блядь, спасибо, клубничка. Нахуй отсюда, блядь. Ха! Ташкент. Ташкент. Да, блядь! Правда, Ташкент. Сюда. Блять, как садиться. Не, пиздец, у меня нет выбора. We should have expected this. Come on. We can still catch them. Блядь, ну тупая игра, нахуй. Блядь, ну тупая игра, нахуй, а? Вроде фризов нет и лагов.
только что было, ну, такое себе. Если больше не повторится, то заебись. Ты заебал меня ступить, блядь. Нахуй он встал за... Да, блядь, а что, кстати, меняется от... Типа, ну вот тут я, например, запомнил, да, настройки, графика. Типа, блядь, какое-то размытие нахуй появилось. Вроде есть разница какая-то, но такое себе. They did want to get to Vito first. Get your squad into cover and I'll open the loading bay doors. We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. Take point, Shepard. We'll cover the door. Right! We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. You bet. Right! Right! Блять, клубничек. Нет, нет. Ебать ты, сука. Ты же это порешаю сейчас нахуй. That mech's got heavy armor plating. Those Quarians never stood a chance. This is gonna be one tough son of a bitch to take down. Overload will take out their shields.
Вот гандон, блядь. И как нахуй от этого убежать? То есть я бегу, он спокойно нахуй попадает, блядь. Не, ну я ебал нахуй. Как убивать с этой штурмовой винтовки? Какой, блядь, у нее там урон? Чё за дичь нахуй? Она не убивает нихуя, блядь. Охуеть, и нахуя эта хуета нужна, которая меня якобы То есть, меня ускоряет, их замедляет. Ему вообще похуй на нее. Он попадает, блядь. Я не буду пока этот, блядь, пенициллин, короче, юзать нахуй. Что за бред, блядь? Нихуя он, блядь, шарит, блядь. Ох ты, блядь, наотсосали эти ебаный нахуй. Ебани-ка его нахуй. Охуя у меня Шепард гранату, блядь, не кидает. Как, блядь, кинуть эту гранату? Да беги, бля, я же замедлил эту... Бля, я не понимаю, нахуй, пиздец. По ебанутому нахуй все сделано, блядь. Почему нельзя было сделать, чтобы оружие, как в первой части, менялось, граната, блядь, также на квадрат кидалась? Что за нахуй дичь, блядь? Что это такое вообще, пиздец, блядь? Чтобы кинуть гранату, ее надо выбрать, блядь. Поставить нахуй, на какую кнопку кидать, блядь. Совсем ебнутые нахуй. Хуя моя это не работает.
Пошел нахуй, мудак, блядь. Да, заебись. Хороший бег, блядь. Охуительный просто, блядь. Да как, блядь, это нахуй? Ну пиздец, это нереально его убить, нахуй. Я не знаю, блядь, как, нахуй? Его можно убить, но это... Пиздец, нахуй мне такая винтовка, блядь. Ты, блядь, залупа в себя постреляй, нахуй. Так, сдерживайте его. Сосы нахуй, ёбаный олень! Ебанутая игра. Я поставил на какую кнопку кидать? Но я, сука, не нажимал кидать. У меня, бля, порой чувство, что я как будто ему вообще, блядь, урона не наношу. Да, ему на эту гранату вообще похуй. Пошел нахуй отсюда, лох ебаный, блядь.
Подберите, блядь, кто-нибудь патрон, я вас спрашиваю, на. This might be useful. Я ебу, он их просто порвал, блядь. Monsters coming back. Mechs will protect. Safe from swarms. Have to hide. No monsters. No swarms. No, 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 no. Vitor? No Vitor. Not here. Swarms can't find. Monsters coming. Have to hide. Hey, I'm talking to you. Great. We come all this way and our only witness is a babbling idiot. Swarms coming. Storm coming. Storm of swarms. Mechs will protect. Have to hide. Have to hide. No escape. Can't hide forever. Swarms will find you. Monsters find you. No hope. No escape. Vitor, I'm here to protect you. I won't let the monsters get you, I promise. Have to hide. Have to hide. Mechs will protect. You're human. Where did you hide? How come they didn't find you? Who didn't find us? The monsters. The swarms. They took everyone. We're not survivors, Vitor. We just got here. You don't know. You didn't see. But I see everything. Looks like security footage. He must have pieced it together manually. What the hell is that? My god. I think it's a collector. Is that some kind of alien? They're a species from somewhere beyond the Omega-4 relay. Only a few people have ever seen one in person. They usually work through intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers somehow, it could explain what happened to the colonies. The Collectors have advanced technology. They could have a weapon that disables an entire settlement at once. The Seeker swarms. No one can hide. The Seekers find you, freeze you. Then the monsters take you away. I want to know more about the Collectors. Nobody knows much. They're so rare, a lot of people don't even believe they exist. More importantly, why are they abducting human colonists? What are they after? Maybe the Elusive Man can figure it out. Tell me more about these swarms. It's how they find you. Seeker clouds, machines like tiny insects. They go everywhere. They find you, then they sting you, freeze you. Sounds like miniature probes, maybe. Find victims, then immobilize them with a stasis field or nerve toxin. Чё? Стазом? Why didn't the Collectors take you? Swarms didn't find me. Monsters didn't know I was here. The Collectors aren't known for being careless. Maybe his enviro suit kept him from showing up on their sensors. Or they were using technology specifically designed to detect humans. Only human colonies have been hit. What happened next? The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. But they'll be back for me. No one escapes. I think that's probably all we're getting out of him, Commander. We appreciate what you told us. You were very helpful. I studied them. The monsters. The swarms. I recorded them with my Omni tool. Lots of readings. Electromagnetic. Dark energy. We need to get this data to the Elusive Man. Grab the Quarian and call the shuttle to come pick us up. What? Vitor is injured. He needs treatment, not an interrogation. We won't hurt him. We just need to see if he knows anything else. He'll be returned unharmed. Your people tried to betray us once already.
If we give him to you, we'll never get the intel we need. Praza was an idiot, and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's Omnitool data, but please, just let me take him. Бля, чё так все темно, сука? Меня это раздражает. You don't have to take Vitor and go. We could work together, just like old times. I want to, but I can't. I've got a mission of my own. It's too important for me to abandon, even for you. When it's over, and I'm still alive, we'll see what happens. He's traumatized and he needs medical care. Tally will give us the Omnitool data and take him to the flotilla. Understood, Commander. Thank you, Shepard. I'm glad you're still the one giving the orders. Good luck out there. If I find anything that can help you, I'll let you know. We're ready for pickup. Shepard, good work on Freedom's progress. The Quarians forwarded their findings from Vitor's debriefing. No new data, but it's a surprising olive branch given our history. You and I have different methods, but I can't argue with your results. You ever think about playing nice once in a while? Diplomacy is great when it works, but difficult when everyone already perceives you as a threat. But more importantly, you confirm the Collectors are behind the abductions. Why do I get the feeling you knew about them already? I had my suspicions, but I needed proof. The Collectors are enigmatic at best. They periodically travel to the Terminus systems, looking to gather seemingly unimportant items or specimens, usually in exchange for their technology. When their transactions are complete, they disappear as quickly as they arrived, back beyond the unmapped Omega-4 relay. Until now, we've had no evidence of direct aggression by the Collectors. Any ideas on why they've shifted their focus to humans? If they're agents for the Reapers, it could be any number of reasons. Obviously, humanity played a huge role in Sovereign's destruction. That might have been enough to draw their attention. What really concerns me is why they bother abducting the colonists. Once the humans are paralyzed, why not just kill them? Бля, мне больно читать эти, блядь, субтитры. Я могу в настройки? Не могу. What are the Collectors getting from these deals? The Collectors aren't very forthcoming about their motives. Generally, they seek out species with rare genetic mutations or abnormality. They pay slavers and merc groups exorbitant sums to obtain these specimens, and then they leave. But they've never targeted a single species before, and the previous sample sizes were in the dozens, not the tens of thousands. What are the Collectors getting from these deals? The Collectors aren't very forthcoming about their motives. Generally, they seek out species with rare genetic mutations or abnormalities. They pay slavers and merc groups exorbitant sums to obtain these specimens, and then they leave. But they've never targeted a single species before, and the previous sample sizes were in the dozens, not the tens of thousands. You're holding something back. How do you know the Reapers are involved? The patterns are there, buried in the data. The Council and the Alliance want to believe the Reaper threat died with Sovereign. You and I know better.
I won't wait until the Reapers are on the march. We need to take the fight to them. If this is a war, I'll need an army. Or a really good team. I've already compiled a list of soldiers, scientists, and mercenaries. You'll get dossiers on the best of them. Finding them and convincing them to work with you could be challenging, but you're a natural leader. I'll continue to track the collectors. When they make their next appearance, I'll notify you and your team. Be ready. Keep your list. I want people I trust. The ones who helped me stop Saren and the Geth. That was 2 years ago, Commander. Most of them have moved on, or their allegiances have changed. What about Tally? She already helped us on Freedom's Progress. That was unexpected. I need more intel before I'll commit to that. Where's Erdnot Rex? He returned to Chichanka, and he hasn't gone off-world in over a year. He's trying to unite the Krogan clans. Where's Liara Tassoni? She's on Ilium. My sources say that she's working for the Shadow Broker. If so, she can't be trusted. Where's Ashley Williams? She's still with the Alliance. Promoted, I believe. Her file is surprisingly well classified. Where's Garrus Vicarian? The Turian disappeared a few months after you were declared dead. Even we haven't been able to locate him. Okay, I get it. They're not available. You're a leader, Shepard. You'll get who you need. I'm still a Spectre. Maybe I can get the Council to help us out. If you think you could convince them, by all means. Just remember, you've been gone a long time. Things have changed. I'm still a Spectre. Maybe I can get the Council to help us out. If you think you could convince them, by all means. Just remember, you've been gone a long time. Things have changed. You worry about the Collectors. I'll make sure my team's ready. Good. 2 things before you go. First, head to Omega and find Mordin Solus. He's a brilliant Solarian scientist. Our intelligence suggests he may know how to counteract the Collector's paralyzing Seeker swarms. I haven't even started and you're telling me what to do? I'm giving you direction. What you do with it is up to you. I'm sure you'll make the right decision. All right. What's the other thing? I found a pilot I think you might like. I hear he's one of the best. Someone you can trust. Ах, ебать мой хуй через ограду в 3 колоды и пенька. Конечно. Look who's talking. I saw you get spaced. Got lucky, with a lot of strings attached. How'd you get here? It all fell apart without you, Commander. Everything you stirred up, the Council just wanted it gone. The team was broken up, record sealed, and I was grounded. The Alliance took away the one thing that mattered to me. Hell yeah, I joined Cerberus. You really trust the Elusive Man? Well, I don't trust anyone who makes more than I do. But they aren't all bad. Saved your life, let me fly, and there's this. They only told me last night.
Как меня бесит эта блядская хуета с субтитрами. Твари, блядь. Не твари, нахуй. Твари я господня, а это мрази, блядь. Глаза, блядь, уже болят. Вместо того, чтобы смотреть, что на экране, блядь, происходит, читаю какую-то хуету, блядь. Да пиздец, как ты так быстро говоришь? Рот ебал я нахуй. Все, пиздец, игра не успела начаться, уже кончилась. Welcome aboard the New Normandy, Commander. I've been looking over the dossiers. I'd strongly recommend starting by acquiring Morden Solus, the Solarian professor on Omega. We know the Collectors use some type of advanced technology to immobilize their victims. We'll need him to develop a countermeasure to protect us. You still don't get it, do you? You're not in charge of this mission. I am. Operative Lawson makes a valid point, Shepard. Without the Professor, any encounter with the Collectors would result in failure. Who are you? I am the Normandy's artificial intelligence. The crew like to refer to me as Edie. Helmsmen aren't happy when someone takes control of a ship away from them. Especially Joker. I do not helm the ship. Mr. Moreau's talents will not go to waste. During combat, I operate the electronic warfare and cyber warfare suites. Beyond that, I cannot interface with the ship's systems. I observe and offer analysis and advice. Nothing more. Now that we've established who's in charge, let's move on to these dossiers. Final preparations for takeoff are complete, Commander. When you're ready to go, just pick a destination from the galaxy map and the CIC and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions.
Для начала, нахуй, мне надо кое-что другое сделать. Бля, я не знаю, нахуй. В глазах какое-то мыло, пиздец. Что это такое, нахуй? Блядь, графон хуже, блядь, чем в первой части. Пиздец, нахуй. Я рот ебал, нахуй. Вот это игра, блядь. Ох, ебать, хорошо, холодненько. Фух, поехали. Нет. Поехали. Блять, что дохуя все. Ты что потухло, блядь? Поехали. Так, мне сюда. Что-то хуйня. What's this area of the ship? This is the FTL communications room. In addition to interfacing with the FTL comm network, Normandy is fitted with a quantum entanglement communicator linked to the Elusive Man's office. This allows lag-free communication even when you operate off the comm grid. Why aren't these used everywhere? Each quantum pair costs nearly as much as a comm relay, and can pass only one quantum bit of data at a time. In addition to the cost and bandwidth issues, the system is strictly point-to-point. To contact 100 different worlds, we would need to manufacture and install 100 entangled pairs, one link to each world. I've never heard of a quantum entanglement communicator. How does it work? Essentially, two subatomic particles are created in an entangled state. One is installed here, and the other in the Elusive Man's office. When one particle occupies a given quantum state, its entangled partner will always enter the opposite state, no matter the distance between them. If we alter the state of our particle, that alters the state of the Elusive Man's. This allows us to send data in the form of quantum bits. That's all for now. Logging you out, Shepard. Бля, пизду, что с графикой, нахуй. Да какая-то
Ну-ка. Я уже понял, что это хуета, блин. Бляха. Че ёбнуто? Давай так попробуем. О, бля, так получше вроде стало. A scientist is required to use the technical laboratory. Нахуй мне нужен, блядь. Нахуй мне ничего не надо. Joker would like to see you up on the bridge, Commander. Чё, Джокер, блядь? Ты вообще кто, блядь? I'm Yeoman Kelly Chambers. I've been assigned as your administrative assistant. I'll manage your messages and help you monitor the... And I must say, it's such an honor to work under you, Commander Shepard. I handle my own business. I understand. I won't bother you unless it's important. Anything else, Commander? Is there anything I should know? You have unread messages at your private term. Joker would like to speak to you on the... Anything else, Commander? Это вообще как, нахуй? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. What are your responsibilities? I'll keep you notified of any messages or appointments you might have. If any of the crew has important business to discuss, I'll make sure you know. Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being your yeoman is just my official role. Unofficially, I observe the crew. Everyone knows how risky our mission is. Many of us may not be coming back. That's a lot of prep. I have a degree in psychology. I'm good at sensing when people are overly taxed. You make sure the crew's mental health is sound? Yes. I look for warning signs. I listen. It's not a full-time job, and it's most effective when done informally. I'm glad to have you on the team, Miss Chambers. Please, call me Kelly. Okay, Kelly. Anything else? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. How do you feel about being assigned to the Normandy? I was handpicked by the Elusive Man to help fight the greatest threat known to humanity. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified. But mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail.
This organization has a dark reputation. Do you have any concerns working for them? Not at all. Our methods can be harsh, but Cerberus has noble objectives. We look out for human interests. Advance human technology, save human lives. They're good goals. It sounds like Cerberus wants to dominate all aliens and put humankind on top. Cerberus looks out for humanity, but that doesn't mean we hate aliens. My sister started a dog shelter, but she loved cats too. I love humanity. I also love Asari, Quarian, Turian, Solarian, Hanar. That isn't in conflict with Cerberus ideals. You're fooling yourself if you believe Cerberus is noble. I'm sorry you feel that way. I hope time will change your mind. Anything else you'd like to talk about? This organization has a dark reputation. Do you have any concerns? Not at all. We look out for human interests. Advance human technology, save human lives. They're good goals. It sounds like Cerberus wants... I love humanity. I also love Asari, Quarian, Turian, Solarian, Hanar. That isn't in conflict with Cerberus ideals. That's a very positive attitude. What can I say? I'm a people person. Anything else you'd like to talk about? I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Да чё... Какой нахуй отступник, блядь? Ебанутая хуйта, блядь. Блять, как и на ПК такая же хуйня с графикой. Просышмыло какое-то, блядь. Глаза, блядь, охуевают. Can you believe this, Commander? It's my baby. Better than new. It fits me like a glove. And leather seats. Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate, they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like ship cancer. Enjoy it, Joker. If we're stuck here, we might as well let them pamper us. Does it breach uniform regs if I get that on a cruise shirt? Because this is my favorite you have no choice ever. Technically, this is a civilian ship. I'm probably lucky you're still wearing pants. Yeah, I'll save that for the off-hour cameras. Have an AI watch me 24/7. Insurance.
You came all the way down here to see us? You're speaking to our commanding officer. I didn't hear an officer on deck. I run this ship military. Do you two think this is all a joke? Yes, sir. I mean, no, sir. Won't happen again, sir. At ease. Who are you? I'm Engineer Ken Donnelly, handling the power control systems. This is Gabby. That's Engineer Gabriella Daniels, actually. I'm responsible for the propulsion systems. What can we do for you, Commander? Where did you receive your training? Both Gabby and I started in the Alliance, serving on the SSV Perugia. She flew in the first wave at the Battle of the Citadel. We saw Sovereign firsthand. How did you wind up with Cerberus, Ken? Once you were gone, the Alliance brass descended like vultures, tearing apart everything you'd... I was very public with my defense for you. I didn't hold back. That's an understatement. If Kenneth wasn't such a talented engineer, they'd have court-martialed him for insubordination. But it got me noticed by the elusive man. He made an offer, and here I am. So why did you join, Gabby? Kenneth and I have been partners in crime since we graduated from Tech Academy. When he got the Cerberus offer, I insisted that it include me. He'd fall apart without me. Thanks, Mum. Also, I love engines, and the Normandy is state-of-the-art. When I got the opportunity to work on her, I had to jump. What do you think about Cerberus? Actually, we don't know much about the organization other than the Normandy team. We know our mission and who's in charge. We're off to kick the collectors right in their daddy bags. That's enough for me. Are you set up okay down here? We can't complain. I just wish it didn't take so long to calibrate the FBA arrays. Kenneth, you're complaining. What kind of problems are you having? When they upgraded the Normandy design, they got a bit sloppy with the FBA couplings. I won't bore you with the tech, but there's an array of attenuators in the primary power transfer system that channels the field bleed. Kenneth, you're boring the commander with tech. In short, if we had T6 FBA couplings installed, it'd save us a lot of maintenance time each day. Why isn't something like that already installed? It's probably just a design oversight. Efficiency isn't affected, it's a maintenance issue. Also, the T6 model can be hard to find. Nash and Stellar Dynamics discontinued them. We could probably find used ones in the Omega markets, but we have no time for shore leave. Carry on. Will do, Commander. Пиздец, нахуй, ебанутый перевод. Да почему я, блядь, отступника получил? Твой рот ебать нахуй, ты сука, блядь. Как ты, ну? А. Mass Effect 2 меня разочаровало. По графике это точно, блядь. Блять, что сделали с моим кораблем? Это пиздец, яйца оторву нахуй.
Пиздец, я нервничаю, надо закурить срочно, ебать рот нахуй. Так, где мне нафармить баблиешки, опыт ешки и купить хорошие ППшки? И самую красивую броню, которая при этом будет еще и эффективна. И показывать размер, ну понятно чего. Давай. What's this area of the ship? Normandy's cargo deck. It includes facilities to rearm and repair Normandy's embarked ground vehicle and shuttle. My last ship didn't need a shuttle. Why do we have one? This ship is nearly twice the mass of the previous Normandy. It is more difficult to land a ship on high-gravity worlds. Да, ебать, она говорит, хуй прочтешь, блядь. Да не суть важно. Что за, блядь? Shepard, the men's restroom is on the port side of the ship. А, извиняюсь, спасибо большое, блядь. Я думаю, что за провлак, нахуй. Chef surprise again? Come on, Rupert. I'm sorry, Princess. Filet mignon and caviar coming right up. Let me just get out my doilies. That'd be real nice, Mr. Gardner. Commander Shepard, the hero of the Citadel. You did humanity proud that day. Miss Sergeant Rupert Gardner here. How can I be of service? What do you do here on the Normandy? What don't I do? Most think of me as the ship's cook, but I'm also the facilities technician and custodian. HVAC, plumbing, non-mission critical electrical. I make sure they're all clean and running. So the man cleaning the toilets is also preparing the meals. I wash my hands. Most of the time. This ain't no luxury liner. You have to pull your own weight in a Cerberus vessel, and I catch what falls through the cracks. Through the cracks. How do you feel about working for Cerberus? Damn proud. Cerberus gets the job done. The Alliance and Council have got their heads buried so deep up their butt puckers they can't see squat. It'll take good old human ingenuity to crush these collector vermin. Only Cerberus knows that. How did you find your way into Cerberus? Can you believe I was once a family man, working the EZO rigs along the frontier? I was happy enough, but losing everything to Batarian raiders can change your outlook. I needed to make a difference. I'm no soldier, but I've got skills, and Cerberus keeps an eye out for talent. I'll do whatever it takes to help, be that plumbing a sewer, routing an air duct, or keeping everyone's bellies full. You have everything you need. I make do. But have you ever tried to prepare a decent meal with military provisions? I'm good, but I'm no miracle worker. Taking down the collectors is going to be rough business. The crew deserves a few fine meals before they throw themselves into the fire. What do you need? If I had some quality ingredients... Oh, shit. You've got more to worry about than grocery shopping on the Citadel. Forget I mentioned it. If I head that way, I'll keep an eye out. Much appreciated. Most of this list is probably standard fare for those namby-pambies on the Citadel. Anything else you'd like to talk about? You have everything you need.
If you happen to find any of those supplies on the list I gave you, it would be much appreciated. Otherwise, I'm doing fine. I won't take any more of your time. Back to work. Так, тут все без изменений. Ого. Commander Shepard, I watched the Normandy crumble with you on board. It's good to see you alive. Nice to see a familiar face, Doctor. I feel the same. I wish more of the original crew could be here. The kind of trauma you endured would have changed most people. But not you, I see. Welcome back, Shepard. Doctor, you've been with the Alliance for years. Why leave now? After the Normandy was lost, the surviving crew was reassigned. I was stationed at the Mars Naval Medical Center. A very respectable position, but it wasn't on a starship. Colonial military life isn't for you? I've spent most of my life on warships, never knowing what the next mission might bring. I'm used to the hum of engines, the creaking of bulkheads, that subtle vertigo when the momentum dampeners kick in. Life planetside is just too static, too boring. There's a very good chance this mission will be a one-way trip. Are you prepared for that? I've been through the reclaiming of Shanxi, the Skillian Blitz. We survived the Battle of the Citadel and the destruction of the Normandy together. I've lived a full life. No regrets. I'd like to make sure the crew gets the same opportunity. Do you have everything you need? I believe so. This medical bay seems very much like the sick bay on the original Normandy. Only thing missing are my private reserves. I even had a bottle of Ceres Ice brandy that I was saving for a special occasion. I'll keep an eye out for a replacement bottle. Oh, you needn't. It's expensive, and we have much larger concerns ahead. I'll see you later, Doctor. Commander. Бля, я Брэн ща ебанул бы, хотя я не пью, ну похуй. Кого ебет нахуй. Вы чё тут нахуй трётесь, бля? Бля, подмышка зачесалась, пиздец нахуй. О, девочки, девочки, девочки. Точнее, девочка. Ладно, похуй. Потупали нахуй отсюда, поскорее, блядь. Сезам. Ох, ебать, стерва, бля, я к тебе не пойду. Хотя пойдем потрепимся. Может, что умное скажет. Слышь, у тебя там кроватка есть, да? Диванчик, блядь. И что такое, блядь? Ебать, у него апартаменты, блядь, лучше, чем у меня, ну нихуя себе устроилась. Но девушка есть девушка, конечно. What can I do for you? What exactly are your duties, aside from keeping an eye on me? I'm the elusive man's agent. You're his most important asset. My job is to make sure you succeed. Aside from that, I send regular reports to the elusive man, updating our status. Anything I should know regarding the Normandy? The crew's working well, and the ship appears to be performing to specifications. You have a minute, Miranda? No doubt you've got a lot of questions. Cerberus isn't as evil as most people believe. If I can help allay any of your concerns, I'd be happy to do so. So, what would you like to know? I know what we're doing here, but what's Cerberus's long-term goal? The advancement of the human race. Nothing more, nothing less. The Solarians have the Special Tasks Group.
The Asari have their legendary commandos for stealth and recon operations. Cerberus is humanity's answer to those organizations. But those organizations are regulated by governments. Who keeps Cerberus in check? Nobody. We're privately funded and our backers trust the elusive man to make the right decisions. But he's very clear about our goals. Protect humanity and serve its advancement. Are you military or political? Or both? Cerberus has several divisions. Political, military, scientific. But we're all working towards the same goal. The teams you encountered before your accident were mostly part of our military division. But not all Cerberus operations use the same protocols. We try not to get bogged down in bureaucracy or formality. What kind of resources does Cerberus have? We're very well funded, though I doubt anyone other than the elusive man knows exactly how well. But our resources aren't unlimited. Reviving you and rebuilding the Normandy was a significant investment. And a significant risk. Блять, как это, блядь, читать? Это пиздец! No pressure. Мои глаза. What kind of resources does Cerberus have? We're very well funded, though I doubt anyone other than the elusive man knows exactly how well. But our resources aren't unlimited. Reviving you and rebuilding the Normandy was a significant investment. And a significant Да иди нахуй! По-новому давай, бля, ну это пиздец, кто это писал? Вы чё, ебанутые нахуй? What kind of resources does Cerberus have? We're very well funded, though I doubt anyone other than the elusive man knows exactly how well. But our resources aren't unlimited. Reviving you and rebuilding the Normandy was a significant investment. And a significant risk. We're all hoping you can do the impossible, Shepard. No pressure. What can you tell me about the elusive man? Not much that you don't already know. Even I don't have access to most of his background. And you've seen more of him than most ever do. It's rare for him to become directly involved in missions, but you're something special. Whatever else people might say about him, I can assure you he's got humanity's best interests at heart. That includes you and me. How can you be sure of that if you know so little about him? I didn't get to where I am without knowing how to gauge people's motives and ambitions. Even from brief encounters. He's no saint, and he'd be the first to admit it. But he is committed. Humanity couldn't have a better advocate. Tell me about yourself, Miranda. Oh, I guess that's fair. I've spent the last 2 years learning everything there is to know about you. Well, you should probably know that I've had extensive genetic modification. Not my decision, but I make the most of it. It's one of the reasons the elusive man handpicked me. I'm very good at just about anything I choose to do. You certainly don't lack for confidence. It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. No point in hiding from it. It's the reason I'm trusted to oversee the most dangerous, risky, and technically demanding operations Cerberus undertakes. And it's why I was assigned to you. It's my job to make sure you succeed, Shepard. What level of genetic modification are we talking about? That's very thorough. Physically, I'm superior in many ways. I heal quickly, and I'll likely live half again as long as the average human. My biotic abilities are also very advanced. For a human. Add to that some of the best training and education money can buy, and, well, it's pretty impressive, really. You certainly don't lack for confidence. It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. No point in hiding from it. It's the reason I'm trusted to пиздец, как это читать, блядь? Operations Cerberus undertakes. And it's why I was assigned to you. It's my job to make sure you succeed. Ебанутые мудаки, блядь, нахуй, пидорасы, блядь. Лучше русскую озвучку корявую похуй какую вставили, но чтоб не вот эту хуету читать, блядь. Add to that some of the best training and education money can buy, and,
Well, it's pretty impressive, Ебанутая really. параша, блядь. It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. No point in hiding from it. It's the reason I'm Да, блядь! to see the most dangerous. Ой, бля, это пиздец, нахуй! And it's why I was assigned to you. It's my job to make sure you succeed, Shepard. Блять, кто там про русскую озвучку в Mass Effect выебывается? Ебану нахуй закрой просто, пиздец нахуй. Ёба народ, блять, я не собираюсь учить английский нахуй, чтобы играть в игры, блять, которые выходят в России, блять. Пиздец просто, ёбнуться нахуй. Не, блять, когда это кончится нахуй? Если игра, блять, для России, наживаются на России больше всех нахуй на играх. Самая дорогая игра, блять, в России нахуй. Пиздец, самый дорогой ценник на игру в России, пиздец. А русскую озвучку въебать, ну это пиздец, как дорого и трудно. Ну, бля, просто в ахуй, ебитесь вы, провалитесь нахуй. И это с учетом нахуй PlayStation, Sony, блядь. Охуеть, хорошее отношение, блядь. Охуительное просто, блядь. You certainly don't lack for confidence. It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. No point in hiding from it. It's the reason I'm trusted to oversee the most dangerous, risky, and technically demanding operations Cerberus undertakes. And it's why I was assigned to you. It's my job to make sure you succeed, Shepard. What level of genetic modification? Add to that some of the best training and education money can buy, and, well, it's pretty impressive, really. Пизди уже по второму. It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. No point in hiding from it. It's the reason I'm trusted to oversee the most dangerous, risky, and technically demanding operations Cerberus undertakes. And it's why I was Я ебал рот, бля, я ебал рот, нахуй, бля. Пиздец, нахуй, даже человек, блядь, который постоянно читает и читает пиздец, как быстро не успеет это прочитать. Вы ебанутые, блядь. Вы ебанутые, но, блядь, вы ебанутые просто, нахуй. Даже Флэш охуеет, блядь. Хотя для него, нахуй, это замедлить, это будет... Ебанутые дятлы, блядь. Ой, пиздец, игра шедевр, блядь. Без графика какая-то хуйня, блядь, глаза нахуй наружу лезут. It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. No point in hiding from it. It's the reason I'm trusted to oversee the most dangerous, risky, and technically demanding operations Cerberus undertakes. And it's why I was assigned to you. О, бля, это пиздец. Я долго нахуй буду пытаться прочитать все это нахуй, пока она скажет. Я нахуй на ебанутого похож. Physically, I'm superior in many ways. I heal quickly, and I'll likely live half again as long as the average human. My biotic abilities are also very advanced. For a human, add to that some of the best training and education money can buy, and, well, it's pretty impressive, really. You certainly don't lack. It's just a fact. It's the reason I'm trusted to oversee the most dangerous, risky, and technically demanding operations Cerberus undertakes. And it's why I was assigned to you. Thanks for the information. Of course, Commander. Да куда нахуй? Commander, what can I do for you? You have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. Maybe another time. You have a minute, Miranda? There's a lot to do, Пизду Shepard. нахуй, рот я ебал, мудаки ебаные, блядь. I'll let you work. Of course, Commander. Иди нахуй, я к тебе вообще хуй подойду. Когда сама ко мне подойдешь, я нахуй пошлю, блядь, овца нахуй тупая, блядь. Чисфа ебучая, блядь. Блядь, гондоны нахуй. Сука, блядь, мочить вас надо нахуй, пидорасы, блядь. Ой, блядь, надо нашим нахуй делать консоли и игры, блядь. Превзойдут всех нахуй. Любую компанию. Это будет самая лучшая консоль, если это будет консоль. С самой охуительной производительностью и с самыми топовыми играми, блядь. И хуй сломаешь, блядь. Наши, когда, бля, хуйней занимаются вместо того, чтобы сделать что-то полезное, блядь. Действительно, нахуя? Хуйню пострадаем лучше. Хуйней, да. Да хуйней. Так, все в пизду нахуй. Ничего не знаю, мне нахуй не, дайте мне съебаться отсюда. Мне нужен костюм, мне нужны пушки, что-то дохуя всего. Ёб твой рот, блядь. Омега нахуй.
Кого, блядь? Спасибо. Так, нормальный бренд. А чего? А, бренди, понятно. Это кто нахуй? Бля, мне уже плохо нахуй. Нормальный бренд. Продукты питания, модуль, понятно нахуй. Это потом нахуй. Блядь, я что-то глаза растеряются. Нахуй они мне нужны? Мне нужна моя команда. Нахуй мне... Кто это такие, блядь, вообще? Кто это такой, нахуй? А, ну это коллекционер. Талантливая воровка, нахуй. Ну если она талантливая воровка, нахуй она мне нужна, блядь. Ветеран, блядь, кто это такой? Мастер боя, нахуй, в одиночку, нахуй, ну и нахуй мне обосрался, блядь. О, мне точно туда нахуй. Где цитадель нахуй? Ты цитадель? Не исследовано. Ну хуй с тобой. Омега. Ну допустим нахуй. Иди нахуй. Топливный склад. Кого, блядь? О, ретранслятор. Мне сюда, нахуй. Так, туманность часы. Пределы смар, блядь. Чего туманность? Кого, нахуй? Туманная земля 100, нахуй. Заебись. Ага. Цитадель, там еще эту воровку можно забывать.
Какого нахуй? Воровка, вора... Фу, блядь, вор, воровка, нахуй. Нахуй, мне сюда, короче. Я надеюсь, я не зря его нахуй на пост поставил. Хотя я, кажется, жалею, надо было девку ставить, блядь, у нее мозгов побольше. Топливный склад, что это такое вообще, нахуй? Стыковка, нахуй. Батя вернулся, ёба народ, нахуй. Сейчас всех на место поставлю, блядь. Это моя цитадель, нахуй. Там все мое. Гоните бабки, нахуй. Мне нужен срочно кредит. Охуенная броня, блядь. Все надо, блядь. Пойду к этому, нахуй, с БЦшнику выпрашивать. Чё глаза, нахуй, вылупили? Думали, все, пизда? Не, нихуя, живой, ёп. Это дохуя. Раз, два, три. Подожди. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Или типа эти... А это, я так понимаю, Рекс, Тали и Агарус. Ну правильно, нахуй ему что надо, блядь. Чё, куда? Нет у меня нихуя никаких очков, нахуй. Куда? Пошли на Нормандию, на выход, блядь. Если что, я и так ебало любому сломаю, нахуй, без всякой прокачки. Видали, какая броня, нахуй? А, блядь? Чкилы, блядь. Чего, нахуй, стой, я прослушал. Commander Shepard. Silence is golden. Good to finally meet you, Commander Shepard. Kasumi Goto. I'm a fan. Has Cerberus filled you in on the mission? Honestly, I'm shocked they didn't come to see me sooner. My fault for being hard to find, I guess. What's with the password and the sneaking around? Are you in trouble or something? I'm the best thief in the business, not the most famous. Need to watch my step to keep it that way. I also needed to make sure all this was legit. And I have no doubts now. You're the real Commander Shepard. Да ну нахуй, не похож, да, блядь? What makes you so sure? There's a certain aura about you. Like you've seen things no one else has. Even without knowing what you looked like, I knew it was you. Сучка. What brought you to Cerberus? That's a bit of a story. Short version, they were looking for me, so I trailed them to find out why. Turns out they were looking for someone to join you on an important mission.
and were offering a serious signing bonus. I had a thing I needed help with, so I made them a deal. And here we are. I assume this deal is something I should know about? Yeah, I guess it slipped their minds. I'm looking for my old partner's gray box. A man named Donovan Hawk took it, and I'm planning to get it back. I assume a gray box is some kind of hardware? It's a neural implant. Illegal in most places. Stores memories, thoughts, secret codes, illicit information. This one in particular belonged to my partner, Keiji Okuda. We worked together for a long time, before Hawk killed him. What do you know about Donovan Hawk? Mr. Hawk is a well-respected businessman. Arms dealer, murderer, generally not a great guy. His mansion's famous for being hard to crack, but I have a way in. And I think you're gonna love it. What do you know about Donovan Hawk? Mr. Hawk is a well-respected business. Дина, я это спрашивал. But I have a way in, and I think you're gonna love it. I doubt Hawk's the kind of guy who takes kindly to people sneaking into his house. I always expect trouble. That's why you're here. Сучка. We'll see what we can do. No guarantees. Sure. But I bet you're dying to see what it's like to come along on a heist with me. Ах ты сучка. We should probably wrap this up. You look pretty silly standing there talking to an advertisement. See you on the ship, Shepard. Заебали, сучки, вы чё, вообще охуели нахуй? Заебали со мной заигрывать? Идите вы нахуй, дайте мне штурмовую винтовку. И броню. Так что это такой книжник, заебись. Игра меня еще и троллит, блядь. Прибытие... О. Слышь, я за тебя отомстил, когда в тебя это хуйло стреляло, да? Every 5 seconds, the main gun of an Empress-class dreadnought accelerates 1 to 1.3% of light speed. It impacts with the force of a 38-kiloton bomb. That is 3 times the yield of the city. I'm sorry, sir, but Can I help you, sir? It's been a couple of years since I passed through here. Security seems to have tightened a bit. After the Geth attack, there was a review of security protocol. A few minor changes were made to reduce the risk of Geth infiltration. We apologize for the inconvenience. You'd think a Geth would stand out. Assumptions are dangerous. Be alert, be safe. Thanks for your time. Next. Чепуху не могу достать, а? 2 years since the destruction of the Destiny Ascension, planning for the fleet of the new Allied Citadel Defense Unit have reached another impasse. The Asari Republics has Мне, бля, показалось геймпас, блядь. Чё, бля, здесь дохуя... Я могу пройти, член. Shut it down. What? Do you seriously think? Yeah, okay. Sorry for the inconvenience, sir. Our scanners are picking up false readings. They seem to think you're... dead. I was listed as missing in action a couple of years ago. Would you mind checking in with my captain? He can reinstate you in our system. He's just past the scanners on your right. Пипать сказал. You'll have to make him scream a little. He's not gonna tell you. Лох, блядь. I see the problem already, Commander Shepard. My console says you're dead. Your sergeant said you could help with that.
Usually you'd have to go through the station security administration to reactivate your IDs. Then to customs and immigration to regain access to the Citadel itself, and probably a stop by the Treasury. Spending a year dead is a popular tax dodge. But I can see you're a busy man. So how about I just press this button right here, and we call it done? You're not big on formalities, are you? I'm with them right up until they keep people from doing their jobs. There. I just saved you about 9 days of running around. That said, you should head up to the Presidium and tell them you're still alive. The Council probably wants to talk to the one who got them their jobs. What's the easiest way to get to the Presidium from down here? Head back through the security checkpoint and take a public shuttle. I will. Having access to the Council and the Spectre's resources would be useful. Yeah. The Council can get anything. Best thing about working CSEC is that any equipment, information, or money you need, you get. Anyway, something else you need? Or can I get back to work? Last time I was here, there were no human captains in CSEC. The CSEC took a lot of casualties when the Geth boarded the Presidium. The Special Response Division was hard hit. They stopped turning their noses up at human resumes. They needed bodies in uniform, and we had the most experienced bodies. I should be going. You need anything else, let me know. Чё, блядь? Welcome back, Shepard. It has been 2 years, 3 months, and 17 days since the Citadel last welcomed you. This is the Zakera Ward Transportation Hub. Public shuttles and shopping are available through the CSEC security cordon. The Alliance Embassy has issued a travel advisory for human visitors to the Citadel. Would you like to hear it now? Let me hear the travel advisory. Due to recent adjustments to the Council, humans may find aliens on the Citadel less friendly than usual. Alliance citizens are advised to limit their time in non-human sectors. Group travel is strongly recommended. If you feel you are being followed or threatened, talk to any nearby CSEC officer, or contact the embassy through the station network. Чего, блядь? That makes it sound like there are anti-human race riots going on. There have been 26 incidents of large-scale civil disorder aboard the Citadel in the past 2 years. Many non-human residents disagree with the Alliance-led restructuring of the Council and wish a return to the status quo. Ладно, нахуй, я потом с тобой попизжу, пиздец, я не могу с этой блядской английской нахуй озвучкой пиздить, тут нахуй стоять, мне это вообще не интересно, блевать просто, блядь, тянет. Читать эти блядские субтитры, блядь. You heard wrong. This is the best place for food on the whole damn Citadel. Бля, а чё мне там за список давал, ну-ка? На свой страх и риск вы хотите купить деликатесы. Подожди.
Типа это пойдет же, да? Fine. I just need to pick up some spices. Aminodextrous and aminosinister, if you have it. You don't mix your spice correctly. Ебало закрой. Cooking school did you say you went to? Gotta go to cooking school. I just want something tasty to put on a steak. Why don't you just go to Fish Dog Food Factory? It's on level 23. Ask for their tummy tingling with chocolate sauce. Что, блядь, происходит здесь вообще нахуй? A source reports that the attack on the human colony of Freedom's Progress is being investigated as a possible terrorist attack by dissidents from former council races. While no formal statement has been issued, the council has made formal information requests of the Solarian Special Tasks Group. Я хочу кому-нибудь сломать ебало, блядь, надо привыкать. Alliance military officials are having difficulty meeting hiring quotas, according to a new report. Since Eden Prime, an initial surge in patriotic enlistments was followed by a downturn, as the public became skeptical that the Alliance could match Geth technology. Greetings, Earth Clan. You will find many excellent ships for sale here. Only slightly used, yes. Спасибо нахуй. Charles Saraceno, leader of the Terra Firma Party and former Alliance Parliament candidate, has pled guilty to tax evasion. Welcome to Saranus Applications. Can I interest you? Ah, Shepard! Do I know you? No, but I know you. Even a senile Hanar would remember the human who fought off the Geth. I thought you were dead. Yeah, I've been getting that a lot. Please, look around the store. It's a pleasure to have you here. You know, I use quite a bit of software in my line of work. It's a shame so few understand their own equipment. Besides the most obvious point-and-go nav interfaces, anyway. You wouldn't believe how often I hear, "Why's the ship turning around? We're only halfway there." Oh, I would. You know, I like your products. Any interest in an endorsement from the human who defeated Saren? I'd be thrilled. But I don't think I could afford to pay you for it. Don't worry about it. What if we just work out a discount? Absolutely. Just speak into my console here. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. That will be splendid. I can edit that and have it working right away. Thank you so much. Ah, my favorite customer. What can I get you? I'd like to buy something. Oh, it's all automated these days. There's a catalog interface over there. I'd like to buy something. Oh, it's all automated these days. There's a catalog interface over there. Thanks for your time. I'll be here if you need anything. Чё это такое нахуй? So which tech module are we supposed to get? Мне жрачка, блядь, вообще нужна нахуй, ну да ладно. What? No. All I heard Miranda say was pick up a module. Good day, citizen. Welcome to the Surtur Foundation outlet on Zakera Ward. I couldn't help but notice your prices. They seem a bit steep. With respect, the Foundation is not concerned with profits. A portion of our sales funds research to cure genetic diseases. You know what would make your services more popular? An endorsement from the man who defeated Saren. Oh my! You're Shepard, aren't you? I would be glad to give you my employee discount if you would do that for us. It's a deal. Just speak into my console here. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. I'll work it into our advertising at once. Thank you. Пиздец, как же здесь легко очки героя зарабатывать, нахуй. Сколько, блядь?
Что так дорого, блядь? О, хавка. Слышь ты, блядь. I just got a refund and exchange note. Told to pick up a new Omni-Gel converter here. I don't think you have the right place. No, they said to go to the warehouse. This is the warehouse. Блять, надо к совету идти, может они бабок дадут. Пушки. Блять, знакомое место. Чего нахуй? You ever had ramen? It's a delicacy back on Earth. Это я по кругу ебанул, да? А я хорош. Я могу даже напарника сменить, нихуя себе, вот это продумано, блядь. Это мне нравится. Эй, дорогой! Welcome back to the ranks of the living. I wasn't sure you got my message. It's been a long time, Captain. It's Counselor now. I had to give up my commission when I joined the Council. I'm glad you came. Though I was hoping the rest of the Council would be here for this meeting too. Unfortunately, they rarely listen to me. Sometimes I wonder if Udina would have been the better choice for this. The ambassador knows how to play politics. Just tell him what you need and let him figure out how to push it through. Unfortunately, that usually involves pissing off the rest of the Council. They veto my suggestions and nothing changes. Truth is, I just don't have the knack for compromising my principles. A bad trait for a counselor. Nobody said this was going to be easy, but I know you. You get things done. Thanks for the vote of confidence. But I doubt Udina would echo it. He thinks I need to work on my people skills. I'm still not clear on why you wanted me to come. There's been a lot of talk since you came back. Some of what I hear has been, frankly, a little disturbing. I wanted to give you a chance to explain your actions. Maybe get the Council to see things from your point of view. But they refuse to see you. You let the previous Council die during Sovereign's attack on the Citadel. They feel you'll always put human interests before galactic concerns. Rumors that you're working with Cerberus haven't helped. What are you doing out there? What did you expect? You left me for dead. Turned your back on me, just like you've done to our missing colonists. We thought you were dead. As soon as I heard different, I sent you that message. I know you, Shepard. I know you wouldn't work for Cerberus without a good reason. Something more is going on here. The Collectors are abducting our colonists in the Terminus systems. And I think they're working for the Reapers. The Collectors? We hadn't considered that. There's so little data. They've always seemed like a fringe threat. If they're a front for the Reapers, this is big. But even that may not be enough to get the Council off its tail. The others have spent the past 2 years convincing themselves the Reapers don't exist. I tried to get the truth out, but they don't want to see it. It's just easier for them to accept Sovereign as a Geth warship. Are they blind?
What about Vigil, the Prothean VI on Ilos? The VI in Ilos shut itself down. You're the only one who spoke to it, just like you and your crew are the only ones who spoke directly to Sovereign. Officially, the existence of the Reapers has been dismissed as a myth spread by Saren to convince the Geth to follow it. We both know the truth. But I've spent 2 years fighting that line, and I don't have much to show for it. The original council was made up of a bunch of blind, stubborn morons. The new council looks just as bad. It's up to you to stop the Reaper, Shepard. All I've got is a title if you want it. I can reinstate your Spectre status. I won't win any popularity contests, but they can't really object. Your title was never officially rescinded when you died. Besides, you're still a hero to humanity, and the Council knows the danger of discounting our opinion. Рудимент? Может, вы хотели сказать аргумент, долбоёбы, блядь? I'll take whatever asset I can get, old friend. Coming from you, it's as good as the first time. Not quite the same level of ceremony. And more symbolic than useful, but it still has weight in some quarters. The rest is up to you. I'll keep the Council and the Alliance off your back. Shouldn't be too hard if you're operating out in the Terminus systems. Anderson, we need to talk about... Shepard. What are you doing here? I got a long list of people I didn't want to see, and your name is right at the top. The feeling is mutual, believe me. Your return is a bureaucratic nightmare for us. I hope you didn't do anything foolish, Counselor, like try to arrange a meeting with the Council. There could be serious political ramifications. I don't answer to you, Udina. Why don't you go to your office and think about that for a while? Of course, Counselor. Good day to both of you. Sorry about that. Udina's never gotten over the fact that I got the Council position instead of him. Sometimes I need to put him in his place. What do you keep him around for? He's got his uses. And if you want something done on the Citadel, he knows who can make it happen. Plus, he's always happy to attend all those formal diplomatic functions I can't be bothered with. How have the last couple of years treated you? Serving on the Council isn't how I plan to spend my twilight years. Sometimes it feels like I'm just beating my head against a wall. Knowing the truth about Sovereign is brutal. It's nightmare stuff. I can't blame others for not wanting to believe it, but I know how important it is. So I keep trying. Fighting the good fight, right? Да, я еще не ложился спать. Это вторая часть уже, типа, поэтому я играю. Меня порадовало то, что на PlayStation 4 здесь, короче, есть два вида производительности, но графон такой же, как и на ПК, что глаза, блядь, режет. И некоторые вещи такие же, как на ПК. Это, блядь, меня не радует. Ох. Ну, радует то, что на PlayStation 5 можно будет играть в 4К, блядь, в 60 FPS, нахуй. Я надеюсь, графон улучшится. И больше всего меня раздражает эта блядская озвучка и некоторые вставки, которые ты можешь вставлять. Просто описание, оно пишется по-ебанутому ошибочно. Например, должно быть написано «ты должен их был удивить», а написано «ты должен был и продолжение, блядь. И с какой скоростью они проговаривают
короче, субтитры пишутся, и когда он говорит, бля, это просто пиздец невъебенно, она может перемотнуться, но это не... То есть даже если посадить чувака, который читает на постоянку и читает хорошо, то есть, грубо говоря, он вам, блядь, 90 слов прочитает за секунд 10, да, блядь, он нихуя не прочтет это, блядь. Это пиздец, от этого горит. Лучше вот ебанули бы русскую озвучку, похуй какая она была, пусть на костылях, блядь. Вот, ну как в первой бы сделали, может чуть получше, или такую же, было бы охуенно. Ну вот эта английская хуйня, блядь, с ебучими субтитрами, когда ты хочешь смотреть, что у тебя происходит на экране, это пизда как меня раздражает, меня это просто калит, я от этого в игру играю, у меня жопа горит, блядь. Я уже заебался сидеть читать, у меня глаза нахуй из орбит полезут скоро, блядь. Есть у меня Андромеда, да. Так. Forget Udina and the Council. Join my crew and help me stop the collectors. I'm too old to go racing across the galaxy. Much as I complain, I've got an important job to do here. The front line, that's got to be yours. Это не просто нехорошо, это, блядь, конченый пиздец, нахуй. Потому что, когда, нахуй, игру делают долбоебы, а самое бесячее то, что, типа, косяки, вот, я играл в нее немножко на ПК, что во вторую часть, что в первую. Косяки, блядь, с ПК присутствуют на консоли, и они, сука, одинарные, блядь. Что ты вот в первой части в логово Кора заходишь, бежишь, по этому мостику, который с двух сторон, у тебя будет зависать, пожалуйста, потом на наверии вроде бы, ты бежишь, у тебя будет зависать, блять, пожалуйста, во второй части такая же хуйня, графон такой же уебищный, как на ПК, блять, это пиздец, ты играешь, сука, на консоли, я купил консоль ради идеала, чтобы у меня, блять, сука, стабильно 30 FPS, как хуй стоял на молодую, блять, он не стоит, он падает, блять. Потом баги, лаги, фризы. И это, блядь, с учетом того, и вот меня бесит тот факт, что ты, блядь, покупаешь игру на консоли, у тебя на ней есть какого-то хуя английская там версия. Если вы, блядь, продаете для России, нахуй, извольте делать полностью русскую озвучку, полный перевод, хороший, блядь. Sony, блядь, вообще на русских наживаются, я ебу как. Самое, блядь, короче, самую большую прибыль они, грубо говоря, с России имеют, потому что, блядь, у нас игры стоят дороже, чем в любой какой-либо стране, блядь. А на PlayStation 5 это вообще ебануться. Они вообще, блядь, охуели. Почему, блядь, они сделали на консоли, ну, типа, ремейк, блядь, они додумались перевести игру, убрать, блядь, все лаги, нахуй, добавить что-то новое, подтянуть графон, блядь. Меня это бесит, нахуй. Я игру за 2500 купил, блядь. 2500. Какого хуя я тут должен сидеть, блядь? У меня глаза сейчас нахуй из орбит выскочат читать эту хуйню, блядь. Мне это, блядь, не интересно. Я, например, хочу покурить, когда пиздю. Вот я в первую часть играл. Я понимаю, что сейчас диалог будет. Минут, коротенько, минут на 40, блядь. Я под сигареточку такой, нахуй, а чё нет? А тут, блядь, дискомфортно даже курить, блядь. Сидишь, читаешь, блядь. Ебанина, короче. Ненавижу я вот... Это меня раздражает. Я поэтому никогда не покупаю игры, блядь, которые могут заинтересовать. Да, это трилогия со всеми дополнениями, с хуениями. Каких-то нет, какие-то, возможно, есть. Вот. Я поэтому не люблю покупать, короче, игры, которые мне в душу западут, но в них какие-то косяки будут. То есть Mass Effect это охуенная игра, топчик. Ну, блядь, делали ее долбоеба по неопытности. Это непростительно все равно. Первая часть это вот пробная, вторая должна быть идеалом, третья вообще шедевральная, блядь. То есть вот Ведьмак меня, блядь, всем устраивает. Он лучше Mass Effect. 1/3 часть лучше всех частей Mass Effect, блядь. Русская озвучка. Но вот фризы, которые на консоли, меня бесят, блядь.
Ведьмаке. Но это поправится. Вот. Я его тоже пройду, полностью пройду. Но только уже на новом поколении. Киберпанк это хуета полнейшая. Это не игра, это хуета для ложков. Эта игра изначально выпускалась с тем опытом, с той выгодой, то, что ее сделают на похуй, а долбоебы хомяки ее купят. Вот. Суть этой игры изначально была такая. То есть разработчики не парились, они набивали цену игре, набивали спрос на игру, поднимали ажиотаж. После этого они выпустили просто хуйню какую-то, баганую, перебаганную, зафризованную, чтобы ее просто покупали. Купили, хайп подняли. Теперь они как бы ее подправляют, чтобы опять же какие-то ложки, хомячки покупали эту игру. Вот зачем выпускался Киберпанк. Киберпанк выпускался ради того, чтобы поднять бабла на хайпе и обосраться при этом, а потом якобы красиво исправиться. Это называется хороший бизнес-план. Это, сука, гении моего уровня, блядь, работают у них в компании. Правда, я еще погениальнее мог бы сделать. Но не суть важно. Вот что такое Киберпанк и зачем эта игра вообще вышла, и она присутствует. Также почему ее убирали из PSN. Нет, Андромеда это вообще про другую вселенную. В Андромеде ты, блядь, играешь за каких-то школопендров, блядь. Начало игры... колония... Типа что-то такого, там командир с сыном отправляются, сын лошара, блядь, спотыкается, разбивает маску, этот шлем, короче, вот типа как у Шепарда. А тот снимает свой шлем, отдает ему, и ты, короче, бегаешь за этого кренделя. И там, короче, игра, как сказать, если смотреть на персонажах, там как будто дети против детей воюют, блядь. То есть... Вот сейчас воюют отцы, а потом уже то есть старики, а потом уже молодое поколение воюет. Вот что такое Андромеда. То есть для меня она непонятна. То есть Mass Effect 1 она лучше, Mass Effect 2, блядь, она лучше, Mass Effect 3 тоже, наверное, лучше, чем Андромеда. Просто не играл в третью часть. Дойду до нее, скажу. Ну, первая часть превосходит Mass Effect 2 по управлению, по резкости, блядь, по четкости, по всему, по графону, блядь, первая часть ее превосходит. Вот. Поэтому Андромеду она тем более превосходит. Вторая часть Андромеду тоже превосходит. Ну и третья 100%. Тут один пиздеж нахуй. Тут буквально 10 диалогов превосходят всю игру нахуй Андромеду. Вот. В смысле, где Шепард потом выходит? Шепарда вообще в Андромеде нет. Он там только упоминается. Типа то, что когда-то был вот такой пиздатый командир и все такое, он, блядь, поднял человечество, типа первый спектр, хотя он, блядь, не первый спектр, и все в этом роде. Вот. Потом новая Mass Effect вот планируется делаться, грубо говоря, Mass Effect 4 или Mass Effect 5. Если там не будет Шепарда, эту игру только лошара, блядь, конченый купит. Без Шепарда это Mass Effect нахуй никому не будет нужен. То есть нормальному игроку, патриоту и фанату, так скажем, она нахуй будет не нужна без Шепарда. Это точно так же, как собираются выпустить Ведьмак 4, но с тем учетом, то, что там не будет Геральда. Нахуй тогда ваш Ведьмак 4 нужен. Я, конечно, ничего не хочу сказать против... Ну, просто скажу, тех, кто любит за девочку поиграть, ну, хорошо, те купят, пусть играют за девочку, блядь. Для меня это нихуя неприемлемо. Если у вас есть игра по Ведьмаку, есть. Ведьмак, он выжил, нахуй. То есть, кто-то может выебнуться, то, что его вилами там какой-то хуй запорол. Шкила какая-то, блядь. Все пиздешь, он выжил, короче. Его там Йеннифер спасла потом та же самая Цири, блядь, помогла. Вот. Смотря как ты проходишь. В третьей части, по сути, Шепард должен умереть в любом случае, как бы. Но есть одна концовка, и сейчас вот вроде бы только в ремастере есть еще какая-то новая концовка, где он выживает. Но тогда, когда еще не было ремастера, чтобы получить эту концовку, надо, блядь, обсериться. Ты, сука, гением должен быть, чтобы ее получить, короче говоря. Но в любом случае это не имеет значения, то есть
я без спойлеров прохожу Mass Effect, типа, мне это не надо. Если мне надо что-то узнать по Mass Effect, у меня есть хороший товарищ, который эту игру нахуй знает лучше, чем, блядь, разработчик. Он получил, он даже не грубо говоря, он самый первый получил ту концовку, о которой нахуй еще мир не знал, блядь, в этой игре. Поэтому что тут говорить, блядь. Ну не знаю, тут все от тебя зависит. Тут нет, конечно, такого прям жесткого решения, как в Ведьмаке, но все равно все более от тебя зависит, что ты выберешь. Мне, с одной стороны, вот этот как-то... Я не люблю особо долго пиздить, мне экшен нужен. Ну, в Mass Effect, типа, мне это нравится. Сейчас у меня вот, я не знаю, сколько я играть буду, меня она что-то затянула. У меня, блядь, сейчас масштаб, блядь, полный стоит. Бабки, топовая штурмовка, топовая прокачка, топовая красивая броня. Это найти, потом идти по сюжету. Плюс мне надо старую команду вернуть. Плюс у меня на вторую часть, блядь, стоит задача. И не только стоит на вторую часть, и стоит на кое-какую во второй части. И эту задачу я, сука, должен выполнить. Вот. Так что как-то так. Потом перепройти Mass Effect еще раз. Но уже на новом поколении. Возможно. Потом Киберпанк я тоже собирался покупать, но я не вижу смысла его покупать, если его стримить, его, блядь, может процентов 20 будет смотреть, может вообще никто не будет смотреть. Типа, блядь, я уже подготовился к Elden Ring, то, что я буду сидеть, хуярить, минимум стримить 3 суток, наверное, его. Желательно проходить игру лучше, чем кто-либо, то есть не сливаться на боссах, желательно пройти игру, вообще не слиться нахуй. И быть единственным, кто пройдет игру и установит рекорд, во-первых, по времени и по количеству смертей. Вот у меня задача стоит на Elden Ring. Хотя мне не нравится Elden Ring, но надо смотреть. Что на высоком проходить? Я что первую часть прошел на максимальном уровне сложности, что вторую, что третью я буду проходить на максимальном, а не на высоком уровне. Высокий уровень это для лохов. Батя играет, блядь. Надо просто с ним договорить, и я бы тебе показал, на котором, ну, на каком уровне меня должна игра встречать изначально, потому что, блядь, ну, я всея скилл, лучше меня в играх нет, блядь, и не будет. Вот. Поэтому высокий уровень сложности это для лохов, блядь. Это нихуя не интересно. А, Киберпанк. Блядь, да Киберпанк это изи игра, ёбаный рот. Что там проходить? Там самый курьез на максимальном уровне сложности это будет только из-за того, что там, небось, присутствует, даже я сейчас угадаю, хуйня по типу того. То есть у вас, например, будет уровень 20, да, нахуй, но у вашего противника он будет хуяк 40, блядь. Поэтому, блядь, у вас будет всегда сопротивление баланса. То есть игра не сбалансирована, поэтому тебе будут жопу драть за каждую твою ошибку. Плюс игра корявая. Я правильно тебе сейчас сказал про уровень сложности последний в Киберпанке? То, что, блядь, не противник будет умный и превосходить тебя, блядь, там маневрами, действиями, блядь, интеллектуально тебя как-то разводить. А именно потому, что у него, сука, уровень будет. И шмот и пушка по уровню выше, чем у тебя. Поэтому он тебе разъебнет чипалаху, ты помрешь. Правильно, да? Если так, то, ну, бля, это пустая трата своего времени, это не скилл. Так сложный, высокий это же не самый последний в Киберпанке. Там есть какой-то ультра жестокий, что-то такое. Бля, чё мне этот Киберпанк? Я на максимальном уровне сложности практически Doom прошел, я без проигрыша. Грубо говоря, хуй мне какой-то, блядь, там Киберпанк пройти, блядь. У меня платина в Секиро, ёба народ, блядь. Чё мне какой-то, блядь, Киберпанк там пройти? Но опять же, как он работает?
Мне нужна идеальная игра, а эта игра, ну, блядь, явно не идеальная. Там наверняка будет просад FPS, подтормазы где-то в каких-то местах, какие-нибудь баги, лаги, блядь, найдутся. С учетом того, что я в игру долго играю, это влияет на это как раз-таки. Да, у меня и Doom Eternal есть, вот. Первый я прошел на максимальном уровне сложности, второй я так и не стал проходить. Там что-то, блядь, мне не понравилось, стик как-то не бегает, управление какое-то хуёвое, блядь. Вот. Поэтому по поводу Киберпанка я даже и, блядь, не знаю, типа. Мне даже если его бесплатно, блядь, предложат, я скажу, ну, блядь, знаете, спасибо, не надо, нахуй. Ну, спасибо большое. Типа. Ты имеешь в виду? Ты... Бля, погоди. Погоди. Ты имеешь в виду в новой части, которая должна будет выходить, оживить Шепарда или сделать вид то, что он в какой-то барокамере лежал, или ему там какими-то имплантами срок жизни продлили? Потому что оживили его только во второй части. Бля, в какой пасти? Я не знаю, я тебе говорю, я не проходил ни одну Mass Effect, я не спойлерил Mass Effect. Я играю чисто на своем уме, чисто на своем скилле, типа. Я ничего не спойлерил, я не знаю, что как будет. То есть... Я знаю то, что в начале второй части, типа, их нагнал корабль, блядь, то ли жнецов, то ли, блядь, этих, и, короче, ёбнул Нормандию, а Шепард каким-то чудом выпал, нахуй, и все, охуел. Во второй части Шепард оживляют. Ну да, вот это вторая часть, его оживили, да. А я думал, ты имеешь в виду новая часть, типа, после третьей. Я же не знаю концовку третьей, какая там она вообще будет. Типа... Там много идей может быть, понимаешь? Типа, могли его куда-то в барокамеру убрать, ну, как-то увеличить его, ну, блядь, возраст, срок продолжительности, потому что, типа, будущее это возможно и все такое. Блядь, ДНК Азари, въебить ему нахуй, въебать и сказать, блядь, вот он с Лиарой там, нахуй, Чики-Пони, блядь, ДНК так захуенно зашло, порезался вот во время месячных там, блядь. Кровь попала, пиздец, смешалась, нахуй, все, он теперь, блядь, 600 лет, может, 700-8 тысяч, короче, спокойно еще жить, нахуй. Плюс к своему уже прожитому. Типа такого можно нахуярить. Вот, потому что я говорю, если, блядь, Шепарда 4-й, 5-й Mass Effect, грубо говоря, так не будет, то она нахуй не нужна, блядь. Без Шепарда эта игра имеет только, блядь, название Масс. Все. Даже эффекта нет, блядь. Масс это Масс, а эффект это Шепард, блядь. Шепарда нет, эта игра нахуй не нужна. Это уже не игра, это просто приписка, блядь. Ремейк чего? Трилогии Mass Effect или третьей части? Первой части. Ну, блядь, типа, это невыгодно, это неинтересно. Ну, зачем первая часть, типа? Если уж делать, то делать сразу 3, блядь. Ну, бля, что тут, типа, если они будут делать, естественно, они будут делать, это им выгодно, потому что Mass Effect это одна из тех игр, которую будут покупать, сука, всегда, особенно старики, блядь, ветераны, то есть, которые начали играть, блядь, вот с таких игр, как Fear, блядь, Crysis, то есть, ну, как мы с тобой, мы начали играть, мы понимаем, блядь, с тобой, что такое хорошая игра, мы видели, блядь, хорошие игры, мы видели, блядь, оптимизированную, охуительную игру. Мы не выебывались на графику, мы играли в удовольствие, мы охуевали от игры. Сейчас вот, блядь, любая современная игра выйдет, она тебя удивит.
Или ты, может, мне скажешь, что тебя, блядь, Киберпанк удивил? Да нихуя он тебя не удивил. Меня нихуя не удивляет. Меня вот за последнее время удивила только одна игра, которая выходила. Это, блядь, Секира. Это, сука, это, вот эта игра года, нахуй. Она не просто игра года, нахуй, она игра 100-летняя, блядь, на 100 лет, нахуй, сразу, блядь. И надо вместо вот ебаного Elden Ringa было выпускать какой-нибудь Sekiro 2, нахуй, чтобы еще сложнее было и времени прохождения. Потом Mass Effect опять, это легендарная игра, блядь. Ведьмак это тоже легендарная игра. То есть God of War это легендарная игра, блядь. То есть спрос будет больше не на новый, например, вот God of War Ragnarok, а на какой-нибудь ремейк, блядь, God of War 3. Это логично. Не купит молодежь, а молодежь по-любому купит. То старики все равно купят. И в отличие от молодежи, старики будут платить за это, сколько бы это ни стоило, потому что они уже знают, во что они пойдут. Они не будут, им не надо будет сидеть гадать, блядь, а что за игра будет, а что там будет, они уже знают, блядь. Им просто хочется испытать новые ощущения, блядь. Как и мне. Только я вообще Mass Effect планировал купить на новом поколении, блядь, типа. Ну, да не суть важно. Просто мне уже играть, ну, блядь, как бы не в чего. Решил время скоротать. Поэтому я и купил Medieval, и вот подарочек себе такой маленький на Новый год сделал. Еще я Crysis хотел купить ремастер. Конечно. Я понимаю то, что я могу всю команду убить, но вряд ли, конечно, я бы не хотел, чтобы кто-то погиб, но меня еще в первой части взбесило то, что когда ты приходишь на предпоследнюю миссию, ты теряешь этого, как его? Ай, блядь. Ну, короче, ты его теряешь, и ты теряешь его не из-за своего косяка. Ты говоришь, что ты не дашь своего бойца, он в твоем отряде, а играть тебя в любом случае заставлять. Я когда перепроходить буду, я вот, блядь, буду пытаться все возможные диалоги ебануть. Я специально для этого ветку вкачаю специальную, где Шепард может манипулировать, короче. И все равно игра не даст уйти вдвоем. Потому что если она тебе дает уйти вдвоем, то никто не погибает. Ну, у меня есть одна идейка, как попробовать, но вряд ли это на консоли получится. Ну, возможно. Если получится, я, сука, первооткрывателем буду. За все время существования Mass Effect, нахуй. В целом и на консоли тем более. Ну вот, чтобы он не погиб, и Эшли тоже осталась. И, короче, концовка первой части осталась без вообще жертв, типа. Ну, вряд ли это получится сделать. А во второй части меня беспокоят только мои сопартийцы, все. А на этих новых, как бы, ну, я не знаю, я когда на ПК играл, кого я помню? Я помню сучку по типу Домино, потом я помню лысенькую, бешенькую, Кроган, Рекс, короче, он меня устраивает. Гарус, Тали, вот, само собой. А на вот этих новых, типа, ну, блядь, там, типа, из них только если киллер, потом вот эта доминошка, потом дед такой чувак, блядь, боец-солдат, короче. Все остальные мне в хуй не вперлись, типа. Мне даже лень нахуй в паду ездить собирать, я вообще хочу, типа, я походу в начале игры проебленился, а может нет, потому что на ПК я вроде бы с самого начала игры, или я поехал сразу на задание с этими коллекционерами, и там я Эшли встретил, и после этого моя команда начала собираться. Или я просто проебланился, я не помню. Вот. Ну, короче, я сегодня по-любому до этого дойду, только сначала мне надо, блядь, привыкнуть вот к Цитадели. Плюс меня еще игра бесит, типа, вот вторая часть, она меня раздражать начала вот на этом моменте. Типа, я прихожу, блядь, благодаря мне, нахуй, вообще пизда человечества, блядь, как бы спасено, нахуй. Я чуваку дал должность, блядь, самую большую пост, а он нихуя не может решать. То есть я должен прийти, блядь, он меня должен всем обеспечить просто, блядь, потому что я есть, потому что я, блядь, пришел. И не ебет, помер я или нет, нахуй. То есть
грубо говоря, Шепард может одно слово сейчас гавкнуть нахуй, вся вот эта цитадель нахуй соберется и выебет нахуй это правительство. И армия, которая работает и служит правительству вот этому, скажет: пошли нахуй, господа, мы, блядь, за него. Потому что мы понимаем, кто, блядь, спас человечество и благодаря кому вы тут живы. Потому что если бы не Шепард, нахуй, хуй бы они этот корабль уничтожили. Этот корабль, нахуй, я говорю, он размеров с мой хуй, блядь, поэтому пизда, его уничтожить нельзя, нахуй. Вот. Если бы не Шепард, там, все, пизда, лилю нахуй. А тут ты, блядь, приходишь, он тебе, блядь, какую-то лапшу на уши нахуй вешает. Вот, типа, ты понимаешь, блядь, у меня не настолько охуевший ум, блядь, в плане политики, блядь, я не умею нихуя нормально там это пиздить, юридировать, ну, ты понял, короче. Не может нормально пиздить, поэтому где-то меня заменяют, где-то меня не хотят даже слушать, блядь, и все в этом роде. И, короче, типа, я нихуя тебе толком могу помочь и нихуя не могу помочь. И вот Шепард, видишь, каким стоит взглядом, блядь, смотрит, ну ты что, дурак, блядь, что ли? Нахуй я тебе этот пост давал? Я вот сам думаю, я лучше бы вот тому эгоистичному мудаку, блядь, пост отдал. Мне кажется, больше толку было бы нахуй. Да, снайпер будет, воровка, вор. Типа вот. Для меня самое главное персонажи из первой части, все остальные, ну, блядь, это такое нахуй. Киллер пойдет, ну, киллер вроде бы от какой-то болезни скопытится там вроде бы, не знаю. Блядь, меня беспокоит вопрос, то, что Mass Effect 1, она очень быстро проходится. Ее можно пройти максимум, если постараться, за 5, 4, 6 часов. 6 часов это если не стараться ее пройти можно. Но это, блядь, очень мало. А Mass Effect 2 должна больше проходиться. Плюс, так как это диджитал какое-то, ну, блядь, это издание, ну, ты писал вот, то тут все дополнения есть, кроме некоторых. Меня интересует секси-броня, блядь. Вот, чтобы она была красивая и топовая, и хорошая пушка, вот. Потом мне в первой части понравилось, я как можно увиливал от постельной сцены с Эшли, но, бля, вот такие девушки мне нравятся. Ну, потому что я так и в реальной жизни поступаю. Она, блядь, сама, короче, меня за яйца, грубо говоря, взяла и в постель затащила. За это респект, нахуй, Mass Effect. Ну, это пиздец. Это мне понравилось. Ну, ты вроде ничего не пишешь, я тогда продолжу. Блядь, 7 утра, нихуя себе время пролетело. Ты еще тут? Ну ладно, не суть важно. Поехали. А, ты тут? А, Миранду ты имеешь в виду? Да, есть такое. Ну и опять же, чтобы это произошло, вроде бы надо с ней именно завести там. Не, с ней я не буду делать любовь. Да, тут любая будет в третьей части помнить. Меня сейчас еще Эшли будет помнить. И я уже жалею о том, что так получилось, потому что у меня планы вообще были. У меня были планы пройти игру без вот этого всего, а потом уже так. А с другой стороны, планы изменились изначально. Вообще другая цель была, но эту цель я могу только осуществить во второй части. Я знаю, ну, блядь, выбор ее, типа. Это опять же зависит только от тебя. Как ты повернешь ход событий во второй части.
Это Эшли. Эшли с 1 по 3. Миранда, она только во 2 появляется. Кто у меня за спиной стоит, это Миранда. Это Эшли с 1 по 3 будет, если с ней продолжать отношения. Да. Нет, с ней я тоже мутить не буду. Я говорю, она меня за яйца взяла в первой части, хотя я этого не хотел. И опять же, чтобы, ну, ее еще найти надо, то есть. А я пока, ну, вот здесь не разберусь, типа, не пойму, где пушки купить, где броню вообще, как куда дальше двигаться, я по сюжету пока вообще двигаться не буду. Мне нужен точный план на игру, чтобы я все делал, типа. Без точного плана нет смысла куда идти. Не, я, увы, ну не такой. Поэтому нет. Понял. Понял. Моя задача не что-либо делать в Mass Effect. Моя задача, как можно, не зная, идеально эту игру пройти и выделиться среди всех. Вот моя самая главная задача. Первую часть я уже прошел так, как ее вряд ли кто-то проходил. Но 1 на миллион, может быть, кто-то так ее прошел. Подожди, в 3-й части же можно сделать так, чтобы никто не погиб вроде бы, или нет? Вроде бы там можно сделать так, чтобы никто не погиб. Как это? Такого не может быть. Все, что ты делаешь в Mass Effect, зависит от тебя. Тем более гибель персонажа.
Да не, можно как-то, мне кажется, сделать, чтобы все остались. Ну, я не знаю, как получится, типа, я этого не хочу. Ну, я говорю, я не знаю, я не спойлерил Mass Effect. Я знаю то, что в третьей части будет, и мне это не нравится, но... Все, ты пошел? Или ты будешь смотреть? Хорошо. Ой, а то я уже сам думаю, блядь, надо начинать, у меня такие грандиозные планы, блядь. Ой. Блять. Блять. Сука. Сука, сука, сука. Иди сюда. Хуй ты падаешь, сука. Сука, сука. Сука, блядь. Сука, сука. Сука, сука, сука. Да сука, блядь. Пиздец. Вот же ж сука. Сука, сука, сука. Сука, 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 блядь. Секунду.
Где блокируют? В чате или если ты стримишь что-то? Бля. Бля. Нихуя. Даже модератора не надо, пиздец, бля. Ой. Хотя странно, мне он сегодня один написал, мой знакомый друг, блядь. Слово на букву Г в продолжении. Ну, чё-то похуй. Ладно, сейчас подойду. Ну-ка. Понимаю. Я просто отвлек, ну, услышал то, что реклама подошел. Ща я приду. Жать. Эшли Уильямс. Блять, я забыл то, что английское. Operations Chief Williams is still with the Alliance, but she's working on a special mission. It's classified. I can't say anymore. Not while you're working with Cerberus. I'm sorry. Повтори. Так. What happened to Gunnery Chief Williams after the Normandy was destroyed? Operations Chief Williams is still with the Alliance, but she's working on a special mission. It's classified. I can't say anymore. Задание? Not while you're working with Cerberus. I'm sorry. Блять, вот как это читать нахуй? Это ж пиздец, блять. What happened to Gunnery Chief Williams after the Normandy was destroyed? Operations Chief Williams is still with the Alliance, but she's working Ну on я a так и special понял, mission. что блять, я уже заранее просто понимаю, блять, что там будет дальше продолжаться, нахуй, пиздец. Охуенно они сделали. How have the last couple of years treated you? Serving on the council isn't how I plan to spend my twilight years. Sometimes it feels like I'm just beating my head against a wall. Knowing the truth about Sovereign is brutal. It's nightmare stuff. I can't blame others for not wanting to believe it, but I know how important it is. So I keep trying. Fighting the good fight, right? Last I knew, we were still fighting holdouts. Here and there. But they are increasingly disorganized. It's long since stopped being called a war. More like cleanup. Not that you can ever discount them. But we haven't had serious casualties for months.
A civilian ship will spot an enclave, and we send in a squad to clear. They're not quite the boogeymen they used to be. Last I knew, we were still fighting holdouts. Here and there. But they are increasingly disorganized. It's long since stopped being called a war. More like cleanup. Not that you can ever discount them. But we haven't had serious casualties for months. A civilian ship will spot an enclave, and we send in a squad to clear it. They're not quite the boogeymen they used to be. Пизду еще раз. Мне так это нравится, блядь. We were still fighting holdouts. Here and there. But they are increasingly disorganized. It's long since stopped being called a war. More like cleanup. Not that you can ever discount them. But we haven't had serious casualties for months. A civilian ship will spot an enclave, and we send in a squad to clear it. They're not quite the boogeymen they used to be. How have the last couple of years treated you? Serving on the council isn't how I plan to spend my twilight years. Sometimes it feels like I'm just beating my head against a wall. Knowing the truth about Sovereign is brutal. It's nightmare stuff. I can't blame others for not wanting to believe it, but I know how important it is. So I keep trying. Fighting the good fight, right? I'm surprised no one can tell Sovereign isn't Geth technology. Didn't they examine the wreckage? We don't have much to look at. Pieces have been rained all over the station. It was chaos, with who knows how many species combing the wards for their death. We secured as much of it as we could. But between the Keepers and a whole lot of unauthorized salvage, there's no way to account for even half of that thing. Another reason why they don't want to acknowledge what Sovereign was. I better go. Of course, Shepard, I understand. I wish I could do more to help you. But if you ever want to talk, I'll be here. Just do me a favor and be careful. You can't trust Cerberus. Да. Если она уже, блядь, не вышла. Точно не знаю. Не могу сказать. Мне она не интересна. А там посмотрим. Ща.
Да что такое, блядь?
Блять, куда? Мой любимый Mass Effect. Так, где я не был? Бля, ну нахуй у меня встает. Значит, ты кинул друга, блядь. Знаете, пост дал, ебаный. Где тут нахуй СБЦшники? Чё, блин? You ever had ramen? It's a Come on. delicacy back on Earth. I felt her hand go into my... I'm sorry. I'm trying to take a statement here. There's nothing to talk about. She stole my credit shit. Arrest her. I did not! Just because I'm a Quarian. I need you to stop and take a deep breath. You're mocking me, Earth Clan. Just because the Vol Clan need... It was a poor choice of words, sir. I apologize. Do you know who's telling the truth? My Omni tool can tell the Quarian doesn't have a chit on her. But she could have stashed it to recover later. You know what Quarians are like. And she's definitely a vagrant. I'll run her in and see what Bailey wants to do with her. Ну да, блядь, как в это играть, нахуй, ёбаный рот, блядь. Do you know who's telling the truth? My Omni tool can tell the Quarian doesn't have a chit on her. But she could have stashed it to recover later. You know what Quarians are like. And she's definitely a vagrant. I'll run her in and see what Bailey wants to do with her. Do you know who's telling the truth? My Omni tool can tell the Quarian doesn't have a chit on her. But she could have stashed it to recover later. You know what Quarians are like. And she's definitely a vagrant. I'll run her in and see what Bailey wants to do with her. You say you're falsely accused? I was walking to the used ship dealer when he barged into me outside the Serta Foundation. He didn't stop or say he was sorry. A minute later, he runs up with C-Sec and accuses me of stealing his damn shit. Do you spend a lot of time at the used ship dealer? Yeah, they've got a lot of nice models.
I'd like to buy one and take it back to the fleet, but... A ship would make a great pilgrimage gift. You know about the pilgrimage? I traveled with a Quarian who was on hers. Wow. I didn't know anyone here would do that for one of us. You say you're falsely accused? I was walking to the used ship dealer when he barged into me outside the Serta Foundation. He didn't stop or say he was sorry. A minute later, he runs up with C-Sec and accuses me of stealing his damn shit. Do you spend a lot of time at the used ship dealer? Yeah, they've got a lot of nice models. I'd like to buy one and take it back to the fleet, but... A ship would make a great pilgrimage gift. You know about the pilgrimage? I traveled with a Quarian who was on hers. Wow. I didn't know anyone here would do that for one of us. Do you spend a lot of time at the used ship dealer? Yeah. They've got a lot of nice models. I'd like to buy one and take it back to the fleet, but... A ship would make a great pilgrimage gift. I traveled with a Quarian who was on her. Wow. I didn't know anyone here would do that for one of us. You say she stole your credit chit? She must have. When I left the Serta Foundation store, she ran right into me. How does running into you mean she stole your credit chit? That's how pickpockets work. They bump into you and use that as a cover for rifling your pockets. You can't turn your back on these clanless Quarians. Thieves, all of them. Are you sure you didn't leave your chit at the Serta Foundation? Of course not. You'd think I'd make a mistake like that. I didn't even buy anything there. That shit stayed in my pocket. I'll see if I can find out what happened. Sir, this is a C-Sec matter. We'll do all we can to resolve this. We don't need civilian help. If you do happen to find the chit, please let one of our officers know. Let's go. Be careful out there. You could really go for a Tupari sports drink, couldn't you? I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. Так где, блядь, этими кораблями торгуют, нахуй? You know what Quarians are like. They take anything not welded to the... I just talked to him on the Wards Market. He sent me here. Come on, why do I need a service order? The Wards Market? Why would you come to a Zakara Ward warehouse? He said they were out of stock and I should go here. He didn't say anything about a service order. Without a service order, I really can't help you.
Смотри, блядь, какая-то маленькая. Wait, this was a trick, wasn't it? You sent me to the wrong place. You claim you didn't take his credit, Chit? No! I was walking by, and he just turned on me and started screaming. What can I get you? Да, блядь, дети ебаные кораблики продают. О, заебись, нашел. There's a Volus outside who lost his credit chit. Did you happen to see him drop it anywhere? I don't recall any other Vol clan entering my showroom today. Just that migrant clan girl putting her fingers all over the brochures again. There's a Volus outside who lost his credit chit. Did you happen to see him drop it anywhere? I don't recall any other Vol clan entering my showroom today. Just that migrant clan girl putting her fingers all over the brochures again. There's a Volus outside who lost his credit chit. Did you happen to see him drop it anywhere? I don't recall any other Vol clan entering my showroom today. Just that migrant clan girl putting her fingers all over the brochures again. Так, фонд сироты, да? The meat isn't fresh out here, but you won't find any better dried seaweed on the station. Good day, my friends. Welcome to the Citadel. These stores are owned by the Citadel, right? That's correct. Citadel souvenirs outlets are owned by the council government. The profits generated by sales are used to maintain this. We offer an assortment of decorations suitable for display in your personal quarters. Since these stores are owned by the council, do government employees get a discount? Yes, in fact. What's your position? I'm a Spectre. That is quite a prestigious role. It is my pleasure to extend the government employee discount to you, Spectre. Please, feel free to check the updated prices. So do you want to get one of the fish, or maybe a model ship? How is a model ship supposed to remind me of the Citadel? It's festive, and you... I'm an engineer. I heard that those lakes Съебали in нахуй. Presidium are filled with fish. No, they're not. Чипли этот фонд сироты, ёба народ, бля. Ебать, Шепард, ты чё, блядь, выдохся уже, ёбнулся что совсем нахуй. Чё за, блядь, как карту открыть нахуй? Are you sure you're being straight with me? There's nothing you want to admit? I just got a refund and exchange, and I was told to pick up a new Omni Gel converter here. I don't think you have the right place. No, they said to go to the warehouse. This is the warehouse. Look, it took... Tupari, now made with 10% real Tupo berry juice.
Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. Ah, my favorite customer. What can I get you? Avolis was in here not too long ago. Did he drop a credit chit? Oh, yes. He bought some environmental system drivers, then left without his chit. I didn't notice he'd left until he was already gone. If you see him, tell him I have it here behind the counter. Thanks for your time. I'll be here if you need anything. Пиздец, я даже не Охуеть, блядь, я не успел прочитать то, что, блядь, этот еблан проебал карточку, нахуй. У этого, нахуй, был невнимательный. Я в ахуе просто с этого говна куска, блядь. Мудак, нахуй, хуй ты ее обвиняешь, блядь, осел, нахуй. Пошли нахуй от нее. Well, the Quarian could have stolen it. I'll close this event report, but I'll be watching you. Get a permanent residence, or I'll run you in for vagrancy. Are you two serious? What? You falsely accused this girl of stealing from you. All you have to say now is that she could have stolen it? Now, just a minute. And you? She gets harassed and insulted by this guy, and you throw in a threat to arrest her for vagrancy? How about if I run you in for obstruction of justice? Попробуй. You think you're gonna run in a specter? I think both of you should get out of here. Son of a... Thank you. I wish I could give you something more than words. What the hell was that CSEC guy's problem? He had no evidence that you did anything wrong. I don't know. Everyone's been like that since I got here. Прощай, клубничка. Так, блядь, где пухи купить, сука? Пошел нахуй, блядь. Не люблю я такое отношение, блядь. Commander, you've received a new message at your private terminal. That Kasumi is an interesting addition to the crew. I can see why she's good at her work. She never reveals anything meaningful about herself. It's all on the surface. It'll be a challenge getting to know who she really is. Anyway, how may I help you, Commander? Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Anything else, Commander? That'll be all. I'll be here if you need anything. Терминал? Какой нахуй, где, я не знаю, не ебу похуй вообще. Не понял. Oh, she's a cutie. How old? She'll be a year old next month. Oh, you'll miss her. Куда тебя нахуй забрел, блядь?
vulnerable to collector attack. Exactly. It's most important that she have a first birthday. That's why I'm here. Ох, еба, дорвался, бля! Бля, я с первой части мечтал сделать. Давай нахуй! Шо, бля? Еще нахуй? Пошла, родимая, ебать! Shepard, the men's restroom is on the port side of the ship. Че, бля, я мужская комната, ты же не знаешь, жена, же, бля. Сбил на хозу, бля. Поехали. О, бля, хорошо, бля. Ой, бля, еба. Ебаем еще нахуй. Хули не, бля. За столько лет службы, хули нет. Пока никто не видит, нахуй. Девушки все хуй знают где, поэтому нахуй можно пить. Оп! Ну на это хватит, пойдем к повару нахуй. Ой, бля. Ты кто нахуй? Бля. People are talking out there, and I hear it all. Пиздец, ебать неприметный, Usually ну. travel hidden away in cargo bays. It's nice to be able to look out a window for a change. Блять, я, кажется, не туда выпить забрел. Ну, за кого я нахуй ебет? Don't laugh, I like those books. Romance novels, crime novels, the classic. There's something about the feel of actual paper in your hands. Their musty smell. Любовный роман, говоришь? Keiji used to find books for me while on the job. Some of these are more valuable than the objects he was hired to steal. Блять, сейчас я еще ебану. Можно про романы говорить, блядь. Чё-то я, бля, как-то быстро протрезвел. Commander, those provisions you provided were perfect. I owe you. Даже I've already обидно. thrown together some of my calamari gumbo. Here, try a bite. Блять, ну давай. Truth told, it's based on an Asari recipe. Seems a little cannibalistic to me with their tentacle heads and all, but they ain't no good grub. Anyway, thanks again. You really came through. Не, бля, мне кажется, еще качает, нахуй. Ну приказывайте нахуй своему еблану напарнику, чтобы он что-то делал нахуй. Итак, нахуй. There's a message waiting at your private Кого? terminal. I believe it's from Counselor Anderson. Какой нахуй, где терминал? Ты вообще про что там хоть? Забудь нахуй, я не знаю, что это такое. Так, кончится. Что тут у нас нахуй? We do not have enough fuel to travel any significant distance. Чего, блядь? Да, блядь, на орбиту, на орбиту.
Пошла нахуй. А что, еще куда-нибудь можно? Давай сюда, там пухи точно будут с броней, бля, полетели нахуй, полетели быстрее. Ух, нихуя, что-то дохуя планет, блядь. Launching probe. In research projects, palladium is used to upgrade heavy pistols, armor, and cybernetics. Launching probe. Еба, я тут бабок поднимать буду, нахуй, сколько занды стоит, бля, пошли закупаться, нахуй. Нахуй с этой орбиты. Сейчас не до нее. Так, омега, завербовать хуесоса. Транслятор, топливный склад. We do not have enough fuel to travel any significant distance. Стыковка, ёпт. Хуй мне еще делать, блядь. Что-то все нахуй запутано, хуй просышь, а, блядь. Даже в Ведьмаке нахуй, то, блядь, проще разобраться. Ну, пиздец, а. Ща, блядь, прилечу нахуй. Еба планетка покоцанная, я смотрю. Ну, хорошо, блядь. Погуляем сейчас. Только надо указать на ваше знамя, понятно, нахуй хуйня, короче, какая-то. Ты нахуй сиди, короче, там не выебывайся, понял, да? Схуя у меня 10 очков? То есть у меня вообще их нет, нахуй. Welcome to Omega. You're new here, aren't you? I can always tell. Allow me to... Oh, hello, Mocklin. I was just... Leave, Fargate. Now. Oh, of course, Mocklin. Whatever she wants. Blasted scavengers. Welcome to Omega, Shepard. You know who I am? Of course. We had you tagged the moment you entered the Terminus systems. You're not as subtle as you think. Arya wants to know what brings a dead Spectre to Omega. I suggest you go to Afterlife now and present yourself. Чего? I'll talk to your boss when I'm damn well ready. Then you'd better get ready. No one keeps Arya waiting. Afterlife now. Я тебе сейчас ебало нахуй об это стекло разобью, петух ебаный, блядь. Ты кому нахуй тут, блядь, пиздишь нахуй? Куда идти, петушара, блядь? Попутал нахуй, мясо ебаное, блядь. Еще один плюс такой нахуй в игре.
Охуел, что ты его бьешь? Please. You have to help me. No one said you could talk, jackass. Uzaid Masani? Yeah, that's me. You must be Commander Shepard. Hey, we have a galaxy to save. Go ahead and get set up on the Normandy. Right, I'll go make myself at home. I assume the elusive man told you about our arrangement. I'm assuming there's some part of your contract that I'm expected to handle. That about right? Yeah. Funny he didn't tell you. Picked up a mission a little while back, just before I signed on with Cerberus. Thought you might be interested. You heard the name Vito Santiago? He's the head of the Blue Suns. Runs the whole organization. Seems he recently captured an Eldfell Ashland refinery on Zoya, and is using their workers for slave labor. The company wants it dealt with. We'll get to it if we can. Our mission takes priority. I know you've got bigger fish to fry. That's why I'd like to get this other thing dealt with as soon as possible. I better turn this thing in before it starts to stink. I'll be locked and loaded next time you're ready to get some killing done. Давай, давай. Какого хуя, отступник, за что? Что сделал, блядь? Нихуя же не сделал, хуяк отступник. Блядь, за что, 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 блядь? За что, за что, за что? За что, за что, за что? Эта игра издевается надо мной, нахуй. Ух, нихуя себе. Пошли. Мне на этот вид вообще похуй, что здесь можно спиздить? Что за гопники, блядь? Сколько нахуй ты, блядь, за нее хочешь? Слышь, у тебя ебало не треснет нахуй, а если я тебе сейчас пристрелю нахуй, гандон? You might snare a few tourists with these prices, but I'm not giving you a single credit. Sure, you can find things cheaper if you're willing to risk the black market. Well, you and I could do business if you just charge what this crap is worth. Fine. I'll give you the uppity human biscuit. And that's all you're getting. Ну, хуёво скинул, конечно, ну пойдет. Хорошо. Tell Captain Gabon we not kill anyone today.
There seem to be a lot of Vorcha on Omega. No, not too many. You stay away. We kill you. I don't know a Captain Gaborn. Why would I tell him anything? Go away. Talk too much. Gaborn's thugs get no more. We leave. Good talking to you. No more talk. We know Gaborn's tricks. We leave. Ебанутые, блядь. Что такое? Он мне был нужен. Жесткое укрепление кожи. Полуавтомат. Не котируется для меня. Бля, не зря я сюда поехал, а? Чё, кто-нибудь драться будет сегодня, нет? Мне скучно. Ну, да ладно. Ну и потом нахуй. Я оттуда пришел, да? Блять, как все изменилось нахуй с моего последнего действия. Вот как за счет других поднимаются охуенно. At least it keeps you on your toes. I've had to come here on business before. I feel like I need a shower afterward, in addition to normal decontamination. Ну ты же девушка, ёпт. Come on, let me in. Ari's expecting me. Oh. Annoyed. What you were expecting to be inside. What are you looking at? Don't you have something better to do than pick fights with people you don't know? No, just the ones who get in my face. You see my gun. Do you really want to do this? Fine. You're off the hook. For now. Чё вякнул? Надо, блядь, второй вариант было выбирать. Я бы их сейчас ёбнул нахуй. Блядь. Да пошли нахуй. Это ты меня хотела видеть? Я тебе сейчас эту пуху в жопу затолкаю. И тебе нахуй, и тебе, блядь. Съебал отсюда, на. Try it and you'll be scanning the inside of your colon. I'd almost pay to see that, but it's not an option. You want to talk, you get scanned. If you're looking for weapons, you're not doing a very good job. Can't be too careful with dead specters. That could be anyone wearing your face. I was told you're the person to talk to if I have questions. They're clean. Depends on the questions. You run Omega? Куда и нахуй? I
I am Omega. Я ж говорил. Тогда скидочку нахуй, броню бесплатно, я съебу отсюда. Everyone needs more something, and they all come to me. I'm the boss, CEO, queen, if you're feeling dramatic. It doesn't matter. Omega has no titled ruler and only one rule. Покороче, блядь. Еще про шаг вперед, а лучше 3. Fuck with Arya. Чего? Sounds like neither of us likes being jerked around. And on your ship that would matter. Here, we entertain my preferences. Нахуй пошла. Шепард, ты шо, еблан, нахуй ты садишься? Ты шо, придурок, блядь? So, what can I do for you? А, блядь, а чё я сюда пришел-то нахуй? One scan and we're straight to business? People are usually more concerned about who I am. Your death was downplayed, but hardly what I call a secret. I had to make sure it was really you. You could have been anyone, anything. Whatever you need will come out on its own. I'm curious, but Omega doesn't really care about you. Tell me how you got set up here. That's as privileged as information gets. I have many friends and enemies I keep at varying distances. I don't count you among either. We'll see how useful you prove. Short answer, mind your own damn business. Tell me how you got set up here. That's as privileged as information gets. I have many friends and enemies I keep... Short answer, mind your own damn business. So, you must know what's what on Omega. Everything that's worth knowing. I don't usually give it out freely. Information is mundane things you can find yourself. Take a walk in a back alley or buy one of the mercs a drink. Better yet, talk to the entertainers. They give great tours. Just don't waste my time. Чего, блядь? I'm trying to track down Archangel. You and half of Omega. You want him dead too? Why's everyone after him? He thinks he's fighting on the side of good. There is no good side to Omega. Everything he does pisses someone off. It's catching up to him. I'm putting a team together. He's on my list. Interesting. You're gonna make some enemies teaming up with Archangel. That's assuming you can get to him. He's in a bit of trouble right now. Just tell me how to find him. The local merc groups are recruiting anyone with a gun to help them take down Archangel. That could be our way in. They're using a private room for recruiting. Just over there. I'm sure they'll sign you up. Which merc groups are after Archangel? Blue Suns, Eclipse, Blood Pack. They're Omega's major players. Unless they're at war, you'll never see them together. But one thing they hate more than each other is Archangel. What can you tell me about Archangel? Not as much as I'd like. He showed up here several months ago and started causing all sorts of problems. If you make your own laws, which everyone here does, he makes life difficult. He's reckless and idealistic. But he seems to know enough to stay clear of me. I appreciate the help. See if you still feel that way when the mercs realize you're here to help him. I'm looking for Morton Solus. Do you know where I can find him? The Solarian doctor? Last I heard, he was trying to help plague victims in the quarantine zone. I always liked Morton. He's as likely to heal you as he is to shoot you. What can you tell me about him? Used to be part of the Solarian Special Tasks Group.
He's brilliant and dangerous. Just don't get him talking. He never shuts up. If you really need to find him, take a shuttle to the quarantine zone. No guarantee they'll let you in, of course. Thanks for the information. Yes. Just try not to bring the plague back with you. Сучка, иди нахуй. На мой. Где тут нахуй в отряд наемников? Да почему отступник-то, блядь? I hear you're recruiting. Why don't you step inside? You'll get paid when the job's done, just like everyone else. Who's next? You three look like you could do some damage. Looking for a good fight? Sure, if this is the place to go after Archangel. This is the place. Standard fee is 500 credits each. You get paid when the job's done. If you die, your friends don't collect your share. You'll need your own weapons and armor. Looks like you got that covered. And no, this does not make you a member of the Blue Suns, Eclipse, or the Blood Pack. You are a freelancer, period. Any questions? Seems like a lot of trouble for just one guy. You had a whole team, but we've dealt with them. Now he's just one guy. But he's got the advantage. It's his base of operations and he knows we're coming. He's planned for an attack like this. We've lost a lot of men trying to get to him already. It's gonna be tough to get to him. Like chasing a Vorch out of the sewer pipes. But that's why we're recruiting. If we just keep throwing fighters at him, we'll get him eventually. Why are the mercs working together to take down Archangel? You haven't been on Omega long, huh? He does everything he can to screw with us. Shipments go missing. Operations are compromised. Every month it gets worse. Tarek and the other bosses are tired of losing credits. And men. Is he a heavy hitter? How many merc bosses are involved in this attack? Yeah. Tarek runs the Blue Suns, but all three bosses are overseeing the operation. Jarrett's leading the Eclipse and Garm's the head of the Blood Pack. Tarek's in charge, but the others would never say that. I'm surprised they're in on this at all, but I guess getting rid of Archangel is worth it. What do we do once we're there? How do we get to Archangel? The mercs will tell you when you get there. Last I heard, they were putting the freelancers into scouting groups. They attack in waves to distract Archangel while we try to get past his defenses. So we're just fodder for his bullets? If you don't like it, don't sign up. But if you do your job right, it's easy credits. Besides, what are the odds he can kill all of you? Where do we go? Just head over to the transport depot outside the club. One of our boys will take you from there. Send in the next one. Hey, is this where I sign up? You look a little young to be freelancing as a merc. I'm old enough. I grew up on Omega. I know how to use a gun. You'll need to know more than that if you want to survive. I can handle myself. Besides, I just spent 50 credits on this pistol, and I want to use it. Get your money back. Hey, Woody! Trust me, kid. You'll thank me later.
Come on, let me in. I'm on the mission. I hope you're ready. Archangel's been annihilating you freelancers. Ready when you are. Get in. Нет! It's about time they sent me someone. Да мне похуй, блядь, выпусти. They tell you what we're up against? Just tell us where to go. Okay, but he's getting tired. Make it. End's gonna be. Пиздец, я на один пиздеж и расстояние 6 часов потратил. Ёбнуться нахуй. Tell you what we're up against? Just tell us where to go. Archangel's holed up in a building at the end of the boulevard over there. He's got superior position, and the only way in is over a very exposed bridge. It's a killing ground, but he's getting tired, making mistakes. We'll have him soon enough. You guys have a plan? A small team is waiting to infiltrate his hideout, but we need to draw Archangel's fire so they can move in. And that's where we come in? Exactly. You'll be on a distraction team. Head straight over the bridge and keep Archangel busy so the infiltration team can sneak in behind him. Sounds a bit like a suicide mission. Pretty much, but you look like you can handle it. Head up to the boulevard and get to the third barricade. Talk to Sergeant Katka. He'll tell you when to go in. What do you know about Archangel? I'm the wrong guy to ask. I just do logistics. Tarek and the other merc bosses have been dealing with him for a while now. But don't be surprised if they're not thrilled about talking to a freelancer. Where's the infiltration team now? On the far side of the bridge near his hideout, but they can't get any closer without being seen. How'd they get that close without being seen? More distractions. Tarek used a gunship to keep Archangel busy. We were able to sneak a few men into his hideout before he took it down, but they're stuck there. We need to keep Archangel focused on the bridge so he doesn't find them and wipe them out. So the bridge is the only way to his hideout? Exactly. Archangel collapsed all the underground passageways and sealed the doors to the lower levels. We've got teams digging, but it's taking too long. If they can get the gunship flying again, that'll help. But I'm hoping the infiltration team will finish the job and we can all go home. They were using a gunship to take out one guy? Yeah, and Archangel shut it down. He didn't destroy it, but he knew just where to hit it to disable it. It wasn't even a fair fight. At least not for us. I better go find Sergeant Katka. Good idea. Watch yourself on the boulevard. Archangel's killed dozens out there already. Getting in will be easy. Getting out should be fun.
Let's find him first. Then we'll figure out how to get back. Shepard, I've scanned the area, but I am unable to plot any other paths to Archangel. Guess we're going with the mercs. The heavy mechs and gunship possess considerable firepower. Weakening them before leaving will improve your chances. As the first wave goes in, the infiltration team will attempt to take Archangel by surprise. Do you need something? Sorry, my mistake. Freelancers. А, ёпть. Да все, бля.
That should slow him down. Perfect. It'll be hostile if they activate it. Freelancer. You the blood pack leader? Name's Garm. That's all you need to know. I'm stuck here waiting till you freelancers are done playing war. Ask your questions and go. I should get going. About time. Kafka? Sergeant Kafka. You must be the group Salky mentioned. You're just in time. Were you waiting for us? The infiltration team is about to give us a signal. Archangel won't know what hit him. Got any questions? This may be your last chance. Are you leading the assault? Ha! Tarek doesn't pay me to fight. I just plan the attacks and fix the damn gunship. You freelancers get the privilege of... Target is in sight. Where a go? Check. Bravo team, go, go, go! Archangel's got quite a surprise waiting for him. But that means no more waiting for me. Gotta get her back to 100% before Tarek decides he needs her again. Where did I put that Omni tool? Archangel doesn't have much time left. We've got nothing better to do. Let's go. Come on, we'll give these guys a surprise of our own. Up ahead! Гарус, держись.
This should come in handy. Гарус, полегче свои. Archangel? Привет, друг. Shepard. I thought you were dead. What are you doing here? Good to see you too. I'm just surprised to see you. You and me both. Still, it's good to see a friendly face. Killing mercs is hard work, especially on my own. Since when did you start calling yourself Archangel? It's just a name the locals gave me for all my good deeds. I don't mind it, but please, it's just Garrus to you. How'd you manage to piss off every major merc organization in the Terminus systems? It wasn't easy. I really had to work at it. I am amazed that they teamed up to fight me. They must really hate me. What are you doing out here on Omega? I got fed up with all the bureaucratic crap on the Citadel. Figured I could do more good on my own. At least it's not hard to find criminals here. All I have to do is point my gun and shoot. You nailed me good a couple of times, by the way. Concussive rounds only, no harm done. Didn't want the mercs getting suspicious. Uh-huh. If I wanted to do more than take your shields down, I'd have done it. Besides, you were taking your sweet time. I needed to get you moving. Well, we got here. But I don't think getting out will be as easy. No, it won't. That bridge has saved my life, funneling all those witless idiots into scope. But it works both ways. They'll slaughter us if we try to get out that way. So we just sit here and wait for them to take us out? It's not all that bad. This place has held them off so far. And with 3 of you, I suggest we hold this location, wait for a crack in their defenses, take our chances. It's not a perfect plan, but it's a plan. Согласен с тобой. How'd you let yourself get into this position? My feelings got in the way of my better judgment. It's a long story. I'll make you a deal. You get me out of here alive, and I'll tell you the whole damn thing. If we fight as a team, we'll hold them off. You're right. Their numbers won't help them in here anyway. Let's see what they're up to. Looks like they know their infiltration team failed. Take a look. Scouts. Eclipse, I think. That looks like a lot more than scouts. Indeed. We better get ready. I'll stay up here. I can do a lot of damage from this vantage point. You can do what you do best. Just like old times, Shepard. Let's give these bastards everything.
Охуеть! Гарус, ты там как, блядь? Так, пупсик, прикрывай его тут. Ты сюда. Пупсик, поднимайся. Да пиздец, вы чё, охуели, блядь? Хуета, а не винтовка. Да попади! Хуй ты стоишь, блядь! Что ты стоишь, блядь, осел? Не, ебать-ка, ебанутая игра. Просто, о, я, блядь, жму бег идти, нахуй, он просто стоит, блядь. Блядь, говно пуха ебать, нахуй, просто пиздец.
silent. Heads up, they're deploying snipers. Want something done properly. All right, let's see how you handle this, Archangel. Go! Online. They're sending out the heavy mix. That problem should take care of itself. Not that one. Can I do them? Eclipse mercs have made it into the base. Че, у меня граната что ли нет, блядь? Now let's finish you off. Looks like that's all of them. Come find me before they regroup. We need to prepare. Come see me. Подожди, Гарус. You're kicking ass, Shepard. They barely touched me. And we got Jareth in the process. I've been hunting that little bastard for months.
Why were you after him? He's been shipping tainted Ezo all over Citadel space. Half the goods I seized back at CSEC came from his team here on Omega. I took out a big shipment a while back and killed his top lieutenant in the process. Not surprised he decided to work with the other mercs after that. We've still got Bloodpack and Blue Suns left. Think we can make a break for it? Maybe. Let's see what they're up to. They've reinforced the other side, heavily, but they're not coming over the bridge yet. What are they waiting for? What the hell was that? Damn it. They breached the lower level. Well, they had to use their brains eventually. You'd better get down there, Shepard. I'll keep the bridge clear. Let's split up 2 and 2. Keep one of my team here. You sure? Who knows what you'll find down there? Kasumi, stay with Garrus. Keep him alive. But I was looking forward to crawling around in a dark basement. Thanks, Shepard. You better get going. How do I get to the basement? Go down a level. The basement door is on the west side of the main room behind the stake. I'll radio directions if you need help, but you've got to get down there quick. Good luck. И, блядь, мне вот выпала винтовка, нахуй, да? Блять, я хочу поставить винтовку. Да, вот так. Get to the console and close that shutter before they can get through. Heads up! Не, ну это пиздец. Это хуйло, как всегда, в своем репертуаре, блядь. Get to the console and close that shutter before they can get through. Commencing shutdown.
Ну приклейся, блядь! Да, блядь, сколько ему надо, нахуй? Ебать, и как убить этого дегенерата, блядь? Ну как его убить? Это вообще, блядь, нормально, нахуй? Заебись, нахуй. Лох ебаный, блядь. Да иди нахуй, ну пиздец, блядь! Как нахуй в это можно играть? Вы, блядь, ебанутые, как, блядь? Пушка, блядь, не убивает нихуя, противник просто стоит нахуй за углом, регенится, блядь. Патронов нихуя не хватает, нормального оружия нет, брони нормальной нет, блядь. Броня вроде красивая, но защищает она, ну... Пиздец, блядь, она нахуй, я не знаю, от соплей, блядь, не защитит, нахуй.
Things are jumping up here, Chef. Don't screw around with those shutters too long. Taking heavy fire! Да вы... Не, ну это пиздец. Ну это очень весело, нахуй. Пистолет мощнее, нахуй, штурмовой винтовки. Действительно, ёбаный рот. Где такой может быть? Блядь, Mass Effect. Ну, блядь, это же Mass Effect, ну. Пиздец. В ахуе просто. Просто в ахуе. В ебическом ахуе. Things are jumping up here, Chef. Don't screw around with those shutters too long.
Я вам покажу. Даже нахуй сигареты увижу щенков, блядь. Ох вы, блядь. А, ну да, да. А, ну да, ну да, ну да. Конечно. Разработчики, вот эту озвучку нахуй, и вот эту хуйню, которую вы добавили Шепарду, якобы, которая помогает в жопу себе затолкайте нахуй поглубже. Пидорасы, пиздец, горит нахуй. Хуесосы тупорылые, блядь. Ну вот в пизду нахуй мне винтовка, которая не убивает нихуя. И граната, которая хуйня. Да, заебись. Охуенно она его подкинула.
Ну ебать охуенно. Нахуй эта хуета нужна, блядь! Я не понимаю эту, блядь, игру нахуй. Она ебанутая, как и первая часть, нахуй. Я даже не понимаю, где нормальный ствол можно купить, блядь. Как его улучшить, блядь. В пизду нахуй. Штурмовая винтовка говна, блядь. Ты подрубишь патроны, еблан тупорылый, блядь. Я в ахуе, блядь. Ему вообще похуй, ну просто вот похуй нахуй. Things are jumping up here, Chef. Don't screw around with those shutters too long. А, ну заебись, у него, блядь, хп, я ебу, восстанавливается, да? Весело, нахуй. Весельчак, бля, я смотрю, да? На-ка, нахуй, повеселись, мудак. Чё, до хуя восстановил, пидорас ебаный, блядь. Уёбки, блядь.
Ой, пиздец. Understood. You gotta get those doors closed. I can't hold them off. Heads up. Time. Understood. Ко мне иди, блядь. Firing now. Can't hide from me. Lock shields. Night, night. Пизду разделяй вас, твой нахуй! Close the damn doors and get up here. Commencing shutdown. Get back here, Shepard. They're coming in through the doors. Ah, rip them to shreds! Watch my back. I'll deal with Archangel. We're compromised. Where'd he go? Found that one. Kill that enemy charging. Cloaking. Enemy charging. Perfect. One left. Now you see me. Now you see me. Shields have failed.
Охуеть. Охуенно просто. Просто нахуй. Вот как его убивать нахуй. Просто перед ним беспомощный нахуй. Это охуенно нахуй. Охуеть. Не, пиздец, с этим оружием нахуй это не дело. Это невозможно нахуй. Ебанутая игра, блядь. Ебанутая нахуй просто. Как нахуй к нему на второй этаж подняться? Вот как, блядь, просто. Надо сначала этих двух уёбков уебать нахуй. Охуенно. Ну да, блядь! Ты, сука, будешь идти назад, она тебя укусит, нахуй, действительно, блядь. Это ебанутая хуйня, какой мудак это придумал, блядь? Где, нахуй, нормальная броня, где нормальное оружие? Почему меня какое-то пушечное мясо убивает, блядь? Right behind you. Охуенно, а почему я не могу пенициллин использовать, нахуй? Это вообще как это, нахуй, так работает? Это чё, нахуй, за дичь, блядь? Нахуй действительно, командир Шепард застрянет, нахуй, прилипнет к стене, блядь. Сука, лучше бы нахуй в игру механику кувырков добавили, мудаки, блядь. Ой, блядь.
Действительно, блядь, я иду перезаряжаюсь, нахуй, у меня патроны кончились. Understood. Да что за, блядь, это вообще нахуй нормально, блядь, у меня с дробовика нахуй с 4 попаданий ваншотнул нахуй, это вообще нормально, блядь, что это такое нахуй? Это как, блядь? Я рот ебал. Просто это пиздец бред нахуй. He's gonna charge. Going dark. Just move my shield! Heads up! I need help with this guy, Shepard. Now you see me. Right behind you. Sure thing. Да пизду, дуры ебаные. Нахуй эти ебаные напарники нужны? Я, блядь, приказ отдал атаковать его, нахуй. Где они, блядь, шляются? Я потом приказываю ко мне идти. Где они, блядь? Блядь, это нереально. Это, блядь, бред, нахуй, конченый. Да хуй ты прилипаешь, мудак, я, блядь, просто бегу. Ну это пиздец, блядь. Пошел нахуй, я, блядь, ну, нажал на крестик 3 раза, чтобы за укрытие спрятаться. Он меня просто уебал, блядь. Ой, блядь, не могу нахуй.
Ебанутый. Ебанутый мудак, нахуй. Ебанутый дятел, блядь. Просто ебанько, нахуй. Взял, приклеился. Я, блядь, бежал за тот столб, нахуй. Этот мудак взял, приклеился. Она, блядь, дура просто стоит, нахуй. Просто стоит! Блядь, в пизду! Я ебал рот, нахуй, таких напарников охуенных, блядь. Бесполезные, нахуй, просто. Лучше бы мне все вот это дали, что они могут, нахуй. Чтобы я один это мог делать. А мне было гораздо проще, нахуй. В пизду, нахуй. Да. Ай, блядь, я не могу, нахуй. Это пиздец. В меня просто летит пулька, нахуй. Я сразу отлетаю, нахуй. И я жму по несколько магазинов какого-то бомжа, блядь. Ебать, охуенно. Пиздец, игра продуманная, блядь. Да она ебанутая, блядь! Какая, во-первых, за стенкой, во-вторых, я жму клеится к ней, пиздец, бля, хуй он меня убивает, блядь! Ебать, кретинизм, ебать, просто нахуй, разработчиков над башкой об стол хуйнуть, нахуй, разочек. Да как следует, нахуй. Ебанутые будаки, блядь. With you. Krogan charging! I need help with this guy, Shepard. Now you see me. Да! Это просто пиздец! Вот это уже край! Это просто пизда перебор! В него нахуй с 3, сука, стволов хуярят! С 3, блядь! Потом еще ультами нахуярили, там у кого-то кинетическая хуйня, у кого-то еще что. Ему похуй! Он просто поднимается и ваншот мне! Это вообще как нахуй? Блядь, гении ебаные. Сука, вот разработчику надо поставить ситуацию, нахуй. Закинуть его в лес, за ним будет гоняться убийца, которого он не убьет 100%, нахуй. Ох, я повеселюсь, блядь. Я патроны, блядь, не взял, да?
Smoking! On it. Taking fire. You'll bleed. Пизду нахуй. Я не знаю, как этот уровень нахуй ебаный проходить. Это невозможно нахуй, это бред. Here goes. Get ready for close combat. Norm's got me pinned down. Enemy charging! I need help with this guy, Shepard. I've lost heel. Мне все в пизду, меня эти две шлюхи заебали. Просто тупые шлюхи нахуй, бесполезные тупые шлюхи. Пизду, где моя ульта нахуй? Не, нахуй, это, бред, просто какой-то бомж нахуй тебя убивает нахуй, потому что у него броня нахуй, у него еще броня, у него хп, которая молниеносно восстанавливается. А ты как ебалсос нахуй просто, блядь. Заебись, главный герой игры нахуй, просто пиздец, кусок мяса не может убить нахуй. Incoming. Norm's got me pinned down. Kill that Krogan! I need help with this guy, Shepard. Moving to cover. Going now. Incoming! Now you see me. Lead the Right way. behind you. Ну используйся, ёбаный рот, блядь! Now you see me.
Соси, мудак, блядь. Гарас, ты как, блядь? Все эти сучки тупые, блядь. Tough bastards, but I've seen worse. And we took out Garm and his blood pack. This day just gets better and better. He was one tough son of a bitch. Пизду, мне надо срочно покурить, нахуй, сигарету. Ебанусь просто,
Сука, сюда иди.
Блять. You fought with him before? Yeah, we tabled once. Caught him alone, none of his gang to help him. Still couldn't take him out. I've never seen a Krogan regen that fast. He's a freak of nature. He just kept at it until his Vorcha showed up. It was close, but I had to let him go. Not this time. Only the Blue Suns are left. I say we take our chances and fight our way out. I think you're right. Tarek's got the toughest group, but nothing we haven't faced before. Besides, he won't be expecting us to meet him head-on. Watch it! Damn it! I thought I took that thing out already. They're offloading troops. Watch your back, Shepard. How'd you like that? Taking heavy fire! I could use some help. Чего, блядь? В пизду покурю спокойно, нахуй, поворот, блядь. Буду я, блядь, за какую-то хуету тут напрягаться, нахуй. They're offloading troops. Watch your back, Shepard. Now you see me. I've got... There's the target. I could use some help.
Охуеть. Пизду. Секунду нахуй. Ща, он ебал сломал, мудаки, блядь. Watch your back, Shepard. Ну, я, блядь, сажусь, я нахуй нажимаю крестик, блядь, он не укрывается. Ну, нахуй спокойно. Offloading troops. Watch your back, Shepard. Cloaking. Бесполезная хуйта. They're offloading troops. Watch your back, Shepard. Friendly fire! Friendly fire. Felt that one. There we go. This should scramble their systems. Now you see me. Can't do it. Going silent. That's not my shield. А у меня, бля, хп восстановится? Going silent. Down you go.
got company. Deployed. Going silent. Now let's finish you off. А, ну да, нахуй, от чего не пойми помер, блядь. Это ж Mass Effect, ёпт. Чё удивляться-то, нахуй. Да, я не совершал ошибок. Мамак умер. Охуенно. Бред. Going silent. Overloading their system.
охуеть. Куда полетел хуюша? Охуюша. О, хуюш, ты прилетел. Ну как хуюшу нравится? Куда ты, хуюш, прилетел? Да! Это, блядь, издевательство, а не игра! Вот хуйлуша ебаная, просто хуйлуша, блядь. Хуйлуша, пиздец. Просто, бля, хуйлуша, нахуй. Просто и быстро, блядь, самая настоящая хуйлуша. Просто, блядь. 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 Ну тебе пиздец, нахуй.
хуюша, бля. Хуюша. Ну-ка нахуй. Ну заебись, хуюша. Хорошая хуюша, блядь. Не, в пизду нахуй, я не знаю, блядь, надо было покупать ту броню, она, во-первых, пиздато выглядит. Мне нравится. Как нравится хуй. Ну как хуйлуш нравится? Куда полетел хуйлуш? Хуйлуш тебе нравится, да? Хуйлуш тебе нравится? Я последовал отсюда. Охуевший. Из пистолета тоже охуенно стреляется. Блядь, как хуйня. Бегище, заебал летать. Хуйня ты, блядь, галимая, а? Я тебя спрашиваю. Нравится, бля? Хуйня галимая. Конечно, нравится.
Я понимаю Гаруса. Good shot. Can't do it. Now let's finish you off. Yes. Еще что-то хуйня какая-то. А, ну только... А, и с этой хуйней разобрались. We're getting you out of here, Garrus. Just hold on. Radio Joker, make sure they're ready for us. He's in bad shape. We need to get him out of here. Ждешь теперь? Немножко. Продолжу, наверное. Сейчас спать пойду нахуй. Ой. Commander, we've done what we could for Garrus, but he took a bad hit. The doc's corrected with surgical procedures and some cybernetics. Best we can tell, he'll have full functionality, but
Shepard. Tough son of a bitch. Didn't think he'd be up yet. Nobody would give me a mirror. How bad is it? Блять, надо отключить микрофон. Я чуть... Hell, Garrus, you were always ugly. Slap some face paint on Играем there, дальше. no one will even notice. Oh, don't make me laugh. Damn it, my face is barely holding together as it is. Probably for the best. Everyone was always ignoring you and hitting on me. Time for you to get a fair shot at it. Пошел отсюда, молодой. Frankly, I'm more worried about you. Cerberus, Shepard. You remember those sick experiments they were doing? Right now, they're a necessary evil. I need the resources to get this done. I'm fit for duty whenever you need me, Shepard. I'll settle in and see what I can do with the forward batteries. What's this area of the ship? This is the armory. Where Да, small блядь, где я arms are нахожусь, я и так знаю, блядь. using Omni-tool, computer-aided design and manufacturing. We have... Commander, there hasn't been time to really settle in and take... I want to say that working with you is a great opportunity to do something that matters. It's a privilege to serve on the Normandy, Commander. You're here because you're Cerberus. Don't expect special treatment. Understood. But not everyone in the group is hardline. I'm an employee because I believe in their current direction. Doesn't mean I don't have concerns about their past actions. Or some of yours. You watch me, I'll watch you. That suit you? It's good to hear a clear opinion. Sounds like we're two of a kind. That honors me more than you, Commander. Let me know if you need anything. Да, у меня вопрос, как нахуй пушки, блядь? Поднять эту, нахуй. Там, понимаешь, да? Ром, хмаймон, блядь. Да хуя.
hear that Rupert is actually... You're the best, Commander. We just got those FBA couplings installed. Now we only have to calibrate every week instead of every day. We're thinking about celebrating our newfound free time with some Skillian 5 poker. Want to join us? Come on, Kenneth. The commander doesn't want to play cards with grease monkeys like us. Actually, that sounds interesting. Fantastic. I'll get the cards. My Skillian 5's a bit rusty. You'll be easy on the rookie, right? Of course, Commander. It's all friendly. Yeah, right. Be gentle on the rookie. I can't believe we fell for that. It's so worth losing to see you taken down a notch. Beat me at my own game. You're all right, Shepard. Ебать, халява, заебись. Всегда б так было, блядь. Hey, don't touch. That rifle's older than you are. I call it Jesse. That's my lucky charm. More men have been killed with that gun than died in the Skillian Blitz. The day I laid her to rest was the saddest day of my life. I give up every weapon I own for one more mission with that shitty old rifle. Beauty, isn't it? Pried that off the Krogan warlord, Kazak. Used to run the blood pack out of Omega about 17 years ago. Wasn't even a job. The guy just thought he'd hijack a freighter I was hitchhiking on. Big mistake. I goaded Kazak into one-on-one combat. Took out his legs, grabbed his gun, and killed every blood pack bastard in the room. That was the most beaten Krogan I've ever seen. Kept a helmet to remind me of that pained expression. What's this area of the ship? This is the commanding officer's quarters. It's larger than the quarters of other warships I've served on. This is a Cerberus vessel, not an Alliance warship. Accommodations have been made for personal taste. That said, this space is directly under the exterior pressure hull. The fitting yard workers called it the loft. You received a new message at your private terminal. Нет меня нахуй.
Слышь ты, блядь, мне надо броню улучшить, пушки улучшить. Хуй ты, блядь, тут лясы, ты стоишь нахуй, просто ничего не делаешь, блядь. Ну и хули, что я могу тут сделать? Допустим, Шепард, нахуй. Штурмовая хуета, да. Значит, надо нахуй ебашить за этим ученым, да, блядь? Поехали за ученым, нахуй. Так, нахуй задание. Блядь, чё-то нихуя не понимаю. Commander, there's a message waiting at your private terminal. I believe it's from Counselor Anderson. Харус, это все потом! I'm receiving quarantine warnings about the slums where Dr. Morton Solus runs the clinic. Anticipate resistance at the transport station. I have also run searches for reports on Archangel. The various mercenary groups appear to believe that he is dead. Works for me. Чё, бля, я там прокачивался, бля, я быстрее бегать, ну нихуя не стал. Надо срочно профессора искать, нахуй. Он мне нужен как воздух, блядь. Подожди, я тут еще полазю, нахуй, может я еще что найду.
positively excited. Welcome, human. What can I get for you? What kinds of things do you sell here? Friendly, salvaged parts. All kinds. Mostly legitimate. With pride, my prices are the lowest anywhere on the station. You won't find salvage cheaper than mine. I have things to do. Courteously, have a fine day. Take a look at my kiosk if you want to buy anything. Complaining is pointless, human. There's a plague. I told you to get lost, lady. The plague has the whole zone quarantined. Nobody gets in. I'm human, you ass. Humans can't get the plague. Now let me get my stuff out before looters get it. This thing affects every other race out there. We're not taking chances. Nobody gets in until the plague has run its course. There's a Solarian named Morton Solus in the slums. I've got to get in there to find him. The doctor? Yeah, crazy bastard opened a clinic in the district a few months ago. The Blue Suns weren't too happy when he moved in. I hear Morton's trying to deal with the plague. I wish him luck, but the area is still locked down. Our orders are to wait until either the plague or the Blue Suns kill everyone, then go in and clean up. Listen, you're stuck here until this quarantine is over. That could take weeks. What you really need is to get this problem solved right now. That's what I do. Solve problems. Let me in and I'll get this district straightened out. You think you can fix this? Why not? Quarantine is more to keep infected people in anyway. I'll radio ahead, tell them you're coming in. Wait, you're stopping me, but not them? You son of a bitch. You don't have a grenade launcher, lady. Get lost. A quarantine zone for a plague that kills Turians. Why don't we ever go anywhere nice? This mission is important. I need you to come along, even if it's dangerous. It's your call, Shepard. If you need me, I'm not going to let a cough keep me back. Я вообще-то хотел все-таки броню пойти прикупить, блядь, а то что-то, ну как-то это, нахуй. Бля, бомж какой-то, нахуй, что да? Пиздец, кредитов мало, вообще пиздец. Ох, бля, я над ней поиздеваюсь сейчас. Да не буду я ее нахуй прокачивать, пошла нахуй, ёбнутая, блядь.
А вот дешифратор надо было купить. Какую-то хуйню, блядь, нашел. Don't shoot, they're cleared to come in. Good luck in there. Blue Suns and Vorcha shooting anything that moves. We're compromised! Stop those deals! Заебись просто, блядь. В жопу нахуй, потом я сюда приду. Ща, пидоры, я приду нахуй. Сейчас я посмотрю, как вы меня так убивать будете, хуесосы, блядь. Заебали нахуй, я потрачусь, пидорасы, в пизду в рот ебал нахуй. Куплю то, что мое по праву, блядь. Или то купить. Сука, не задача, пиздец. Да меня не выпускают, блядь. Да ну нахуй, что за пиздец, блядь, как их убивать, блядь, это ненормально, нихуя, блядь. Что это такое, блядь, почему меня какие-то бомжи, блядь, за долю секунды убивают, блядь. Кинь нахуй патроны, верните нормальную игру, блядь. Пизду, мне нахуй пушку надо или нормальную купить, блядь, или прокачаться, блядь, какие-то патроны, блядь, ебать дают, которые, сука, хуй такая бесполезная, блядь. Impact shot. Over the years, I've grown used to the smell of burning bodies. That's probably a bad sign. Must be trying to keep the plague from spreading. Human. Should have guessed. Bad enough you infect us with this plague. Now you lack the decency to even wait until I die.
before you come to steal my possessions. Is there anything I can do for you? Get away from me, human. Your kind has done too much already. Your plague did this to me. Your faint pity is the final insult. I need to find Morton Solus. Humans looking for the human sympathizer. I hope the Vorcha burned Morton and his clinic to the ground. I hope you... I hope... Damn it. Damn you. Can't... Hey, stay with me. This won't cure the plague, but it might help a bit. Oh, you helped me. Why? It's what I do. I don't know if I can find a cure for this plague, but I'm gonna try. Your words sound sincere. Maybe it's the fever. But as you said, what have I to lose? What do you wish to know? Why are you so convinced humans are behind this outbreak? The plague is too potent to be a naturally occurring virus. Airborne transmission across numerous species, near perfect mortality rate. It had to be created in a lab. And since humans are the only species not affected, there is only one logical conclusion. Aren't the Vorcha immune to the plague? What if they spread the virus so they could take over the district? Vorcha are immune to disease. A human-created plague wouldn't affect them. But if the Vorcha created the plague, why wouldn't it affect humans? Besides, the Vorcha aren't smart enough to make a virus like this. They're scavengers. Sorry, human. You may not want to believe it, but all the evidence points to your species. Why are you so convinced humans are behind this outbreak? The plague is too potent. And since humans are the only species not affected, there is only one logical conclusion. You were talking about Vorcha earlier? Before the quarantine, the Blue Suns controlled this district. But as their numbers fell to the plague, Vorcha moved in. The Blue Suns are fighting to protect their territory. But as the plague spreads, it's only a matter of time until the Vorcha overwhelm them. I need to find Morton Solus. He has a clinic on the far side of the district. He's taking in refugees, offering to help those infected with the plague. I was afraid to go to him before. He is dangerous, but perhaps he can help. What makes Morton worse than dying from the plague? The Blue Suns tried to press him for protection money. He killed them, stunned them with some kind of toxin, then gunned them down. He's not just a doctor. Doctors don't execute people and display the bodies as a warning. When I find Morton, I'll tell him about you. If he has a cure, I'll make sure someone gets it to you. Thank you. My time is running short, but at least you have given me a flicker of hope to brighten the darkness of my final hours. I don't want to die. Whatever Morton is, I will risk it if he can reach me. I should go. Goodbye, human. Is it hot in here, or is it just... Oh, that's not good.
Бот ебучий заебал. Incoming! Affirmative! Охуеть. Веселая игра просто, блядь. Просто тычка нахуй, я умер. Это так интересно нахуй, просто пиздец. А, ну да, бля, действительно, все же будет с самого начала. Просто рот ебал. Over the years, I've grown used to the smell of burning bodies. Human. Should have guessed. Bad enough you infect us with this plague. Now you lack the decency to even... Is there anything I can do for you? Get away from me, human. Your plague did this to me. Your faint pity is the final insult. I need to find Morton Solus. Humans looking for the... I hope you... I hope... Damn it. Damn you. Can't... Hey, stay with me. This won't cure the plague, but it might help a bit. It's what I do. Your words. What do you wish to know? Why are you so convinced human? And since humans are the only species not affected... Aren't the Forcha? Besides, sorry, human. You may not want to believe it. I need to find Morton Solus. I was afraid to go to him before. He is dangerous, but perhaps he can help. You were talking about Forcha. The Blue Suns are fighting to protect their territory. But as the plague spreads, it's only a matter of time until the Forcha overwhelm them. I need to find Morton Solus. I was afraid to go to him before. He is dangerous. What makes Morton worse than the dying? Blues, he's not just a doctor. Doctors don't execute people. I should go. Goodbye, human. Блять. Is it hot in here, or is it just... Oh,
Heading to cover. Enemies in front. Positions scramble their systems.
should come in handy. Сука. Да! А, ну да, заебись нахуй мне. Ну, блядь, ну я ебал эту игру, ну как в нее можно адекватно играть? Ну нахуя мне эти напарники? Ну они вообще нихуя не делают. Нахуй я их туда поставил? Я их специально туда поставил, чтобы пробежать туда и уебать их там. Да, блядь. Бля, просто пиздец. Это не нахуй, это... Я ебал нахуй. Как мне просто нахуй. А, ебать, сохранилось с этого места, блядь, слава яйцам. Тогда ладно.
Ну это пиздец нахуй. This should punch through their armor. Ну чё, сука, нравится, когда вас поджигают, уёб? Гори, паскуда. Losing blood. And stay down. Чё, Гарус, как старый добрый, да? Дай ну нахуй, как их убить, блядь, как? Ну вот ты, блядь, вот я не понимаю нахуй, чем разработчик, сука, действовался, когда это делал. То есть ты, блядь, сидишь, у тебя патроны кончились, дробовик, нахуй, ты стреляешь, ты не можешь высунуться, а у него просто хп восстанавливается, нахуй. Ой, блядь. Ну пиздец, это гениальность, нахуй.
Ну чё, сука, как ХП восстанавливается удачно? Affirmative. Сосал нахуй. This will put them down. Now let's finish you off. Нравится ж себе кончиком ощущать, пацаны. Неужто нет? Заебись, еще один Кроган, блядь. Ой, как меня эти хуесосы заебали, блядь. Вот ты, сука, нашел бонус нахуй на урон на винтовку, и хуй с ним делать. Разработчики, мне что, может его нахуй повесить? У меня у винтовки урон повысится.
Хорошо гореть, уёбки. This should slow him down. Enemy charging! Moving in close! Блядская игра. Can't hide from me. Can't hide from me. Вот крыса какая, блядь. Гори нахуй, мразь. Ща я, пидорасы, с вами разберусь. Ну давай, выходи, трус ебаный. Нравится мудак, блядь. Гори, паскуда.
Нравится, сука? Нравится, бля? Мне ебать как нравится, когда вы горите, нахуй. Как повысить боезапас? Мне даже начинает нравиться такой геймплей, блядь. Типа этих бомжей тут так много было, а тут нихуя нет, да? No funny business once you're in the clinic, unless you want to deal with those mechs. Good call. Morton's around here somewhere. Go talk to him. We need all the help we can get. Sorry, too busy to stop and chat. You should go find Morton. Morton saved my life. I owe him everything. Ну вот, и типа, как мне въебенить этот модуль на урон. Ладно, я сюда потом приду. Back off. What we got here first? Hey, what did I say? We found this stuff. It's ours. Ah, forget it. Nothing but junk in here. This place is worse than the last one. What are you doing in this apartment? Did you kill that Turian? What, the guy on the floor? Nah, the plague took care of him. We're just here to take a full accounting of all his worldly possessions. Stealing from the dead. That's pretty low. What's the big deal? It's not like they're gonna miss anything. We're just showing a little entrepreneurial spirit. The plague doesn't affect humans, so we might as well cash in. Besides,
If we don't take this stuff, the Vorcha or Blue Suns will. Better us than them, right? No more looting. Oh, what? You gonna shoot us? This plague won't last forever. When the Blue Suns come back, they won't like you looting in their territory. Yeah, well, maybe they won't find out. It's not like there's any witnesses alive to tell them. Are some dead Turians trinkets and a handful of credits worth that risk? We just wanted to make a bit of quick cash. But when you put it like that, doesn't sound like such a good idea. Hardly found anything valuable anyway. Yeah, you're probably right. It's not worth it. Do you know a Solarian named Mordin Solus? Yeah, I know him. Got a clinic right around the corner. Take plenty of ammo if you go that way. It's crawling with Blue Suns and Vorcha. The Blue Suns control this district, right? Well, they used to, before the plague wiped half of them out. Seems like it won't be long until the Vorcha finish them off. Yeah, I'm kind of sorry to see them go. Blue Suns ran a tight ship, kept the district in line for the most part. What do you know about the Vorcha? The Blue Suns used to keep them down. But with all the Suns getting sick, the Vorcha are making a push to take over the district. Don't know who's gonna come out on top. We just want to stay the hell out of the way. Tell me everything you know about Mordin Solus. That guy is crazy. He'll patch up a gunshot wound for free, then kick your ass and throw you out when you try to grab a few painkillers. Be honest, man. You kind of had that coming. No way he's just a doctor. No doctor puts down a Blue Sun squad like that. All I know is if you go to his clinic, don't cause any trouble. The Blue Suns control this district, Well, they used to. I'm kind of sorry to see him go. Blue Suns ran a tight ship, kept the district in line for the most part. We need to get going. Yeah, sure. We'll just stay here for a while. Get some rest. Don't worry, you made your point. We ain't gonna steal nothing. Good call. This clinic is a sanctuary. If you're looking for trouble, go somewhere else. On our way here, we saw humans looting the apartments of the dead. It made me sick. Professor, we're running low on Suboxone. Use melatonin. Plenty on hand. Almost as good. Causes cramping in vegetarians. Supplement with butemerol. Malnarin and butemerol. Got it. Senesine is the catalyst. Bonds to genetic markers. Hard to find. Expensive to mass produce. Why not Heplicol? Too unstable. Inconsistent results. Devastating option. No. Devastating toxic to humans. Not an option. Not an option. We can use this.
про этого доктора все, что можно попиздил, теперь можно и поговорить. Professor Morton Solus? Turian physiology, resilient, with simple immunobooster. Should be fine now. Now to greetings, human. Curious. Don't recognize you from area. Too well armed to be refugees. No mercenary uniform. Quarantine still in effect. Here for something else? Vorcha? Crew to clean them out? Unlikely. Vorcha a symptom, not a cause. The plague. Investigating possible use as bioweapon. No. Too many guns, not enough data, equipment. Soldiers, not scientists. Yes. Hired guns, maybe. Relax, Morton. I'm Commander Shepard, and I came here to find you. I'm on a critical mission, and I need your help. Mission? What mission? No. Too busy. Clinic understaffed. Plague spreading too fast. Who sent you? It's a covert and privately funded human group. Related to plague. Doesn't affect humans. Human-centric interest. Few human groups would know me. Equipment suggests military origin. Not Alliance standard. Spectres. Not human. Terra firma too unstable. Only one option. Cerberus sent you. Unexpected. You're very well informed. How did a Solarian scientist hear about Cerberus? Crossed paths on occasion. Thought they only worked with humans. Turian involvement surprising. Racial tension with humans. Unlikely to help a human-centric organization. This mission reaches far beyond mere human interests, Professor. We all have to work together to take down the Collectors. Collectors? Interesting. Plague hitting these slums is engineered. Collectors one of few groups with technology to design it. Our goals may be similar. But must stop plague first. Already have a cure. Need to distribute it at Environmental Control Center. Vorcha guarding it. Need to kill them. Just once, I'd like to ask someone for help and hear them say, sure, let's go, right now. No strings attached. Life is a negotiation. We all want. We all give to get what we want. That wasn't a good noise. Vorcha have shut down environmental systems. Trying to kill everyone. Need to get power back on before district suffocates. Here, take plague cure. Also, bonus in good faith, weapon from dead Blue Sun's mercs. May come in handy against Vorcha. One more thing. Daniel, one of my assistants, went into Vorcha territory looking for victims. Hasn't come back. If I see him, I'll do what I can to help. Thank you. Told him not to go. But he's smart. Bright future. I hope. I found a Batarian plague victim near the entrance to the neighborhood. Can you send someone to help him? Risky. Blue Sun's Vorcha still battling. District not secure. See what I can do. What can you tell me about this plague? Advanced design. Suspected collectors before you mentioned them. Purpose seems experimental. Destroys respiratory systems with harmful genetic mutations. Makes sense to avoid humans. Unnecessary to force mutation on human genetic structure for sake of variance. Unnecessary mutations? What are you talking about? Possible goal of virus. Testing viable mutation levels in various species. Horrific, but feasible for collectors. Humans known to have diverse genetic background, wider range than other sapient races. Makes sense as control group. What do you know about the Vorcha? Cowardly, opportunistic scavengers. Not tactical or aggressive. Scale of attack unusual for them. Suspect Vorcha working for collectors. Distributing plague, collecting data. No proof, but theory fits evidence. Any idea where I can find Daniel? No. Heard infected Batarians trapped behind Vorcha lines. Daniel went to help. Warned him not to go. Too dangerous. Patients here need him. Snuck out anyway. Wanted to find him myself. Can't leave the clinic. Have to look after the patients. Have you had
any trouble at the clinic? Nothing major. Blue Suns came for humans, made threats, killed them before things escalated. For a doctor, you're awfully calm about taking out a group of mercs. Wasn't always a doctor. Some work with Solarian Special Tasks Group. Can handle myself. Advantage of being Solarian. Turians, Krogan, Vorcha, all obvious threats. Never see me coming. Let's head for the environmental plant. I'm on it. Heavy weapons. You got it. Through their armor. Impact shot.
Пидор живучий, пиздец, а? Нравится нахуй. Понравилось, бля. One less to worry about. Understood. Easy enough. Heading to cover. I'm going. Неужели правда спиздить нечего?
telling you the truth. I work for Morden at the clinic. I came here to help you. We know you're spreading the plague virus. We saw the vials in your bag. No, those vials contain the cure. Please, you have to believe me. Maybe we should cut off your fingers. That should loosen your... Look out! Don't move. One more step and we'll kill your friend. I know you're scared of the Vorcha, the plague, but this man isn't to blame. If he was spreading the virus, why would he come into Vorcha territory? They're immune. He's right. It doesn't make any sense. If we release the prisoner, we can go. You have my word on it. Let him go. You got what you wanted, human. Are we free to go? We had a deal. Human nobility. I didn't know such a thing existed. Thank you. I thought they were gonna kill me. Did Morden send you to find me? The professor could use your help right now. He's got too many patients and not enough volunteers. Yeah, okay. I'll go right away. Thanks again. I owe you... well, everything. Вали уже нахуй, блядь. Бля, пупсик, почему я на тебя смотрю? Я тебя хочу, блядь. Да, сука, я смогу еще раз попробовать, блядь. Нахуй надо спать, блядь. Enemies in front. Here we go. That one hit. Пупсик напугал, да, блядь. Moving to cover. Going to cover. Trouble ahead.
Пупсик, теперь ты мне должна дать, я только что спас, блядь. Be right there. Affirmative. Бля, что-то я пока нихуя не понял, какая моя цель, блядь. On our right. Keep going. Now let's finish you off. Concussive shock ready. Mount that one. Охуенно, блядь, просто нахуй. Ну, блядь, это, ну, охуенно, да, действительно, нахуй. Где эта тварь была, нахуй, ебать? Именно решила в бок зайти, как-то выйти там, нахуй, блядь, забагался, что ли, где-то или что? И въебенить меня охуительно просто, ну, блядь, шедеврально, нахуй. Чё, бля, против огня броня не спасает, да? Лошара, блядь.
Enemies ahead! Now let's finish you off. Nice. That one hit. How's that one? Be right there. You got it. Concussive shot ready. Look out! Hostile engaged. Пиздец, блядь. Ну я же Гаррусу показываю, стрелять только в него, блядь. Ну почему так трудно, сука, а?
front. Now let's finish you off. Incoming! Watch the Krogans! Night, night. Да пиздец, хули меня застопило, я пытаюсь уйти, он, блядь, второй раз... Да я ебал эту миссию в рот уже, нахуй! Тьфу, блядь, заебало, нахуй, на этом месте уже. Заебался, блядь, сливаться, нахуй. Здесь, блядь, модульный урон я поставить не могу, блядь. Сука, дебил вы, блядь, нахуй. Охуеть. Просто, блядь! Обычными патронами нахуй меня загасил. Просто, блядь, обычными патронами, сука. Я, блядь, поражаюсь нахуй с этой гениальной игры, блядь. Это ебать гений нахуй, блядь, ее делал. Долбоеб нахуй наивысшего разряда, блядь. Просто, блядь, гений, ебать. Феноменальный мудак, блядь. Гений, сука, блядь. Немножко расслаблюсь, блядь. С таким, блядь, арсеналом только человечество и спасать, блядь. Жди дольше, нахуй. Каких-то, бля, бомжей нахуй сливаешься, пиздец, блядь.
Ну, сука, самое хуёвое осознание того, то, что, блядь, приходит вкус победы над сильным противником, ну ты, сука, понимаешь, что нихуя не сильный, блядь. Просто игра не дает сделать то, нахуй, из-за чего он будет слабым, блядь. А ты будешь таким, каким должен, сука, быть, нахуй.
Ну, кончать с этой миссией, надо этого доктора, блядь, доставить нахуй на Нормандию, нахуй, да, тоже нахуй доставиться до кровати, блядь. А то, блядь, мозг вообще не варит, нахуй. И на игру бомблю, блядь, не по делу. Ща, посмейся, дорогой, ща я подойду. Ща, блядь, посмотрим, кому, сука, смешно будет. Trouble ahead. Чё, весело теперь на Спиритуара, блядь? Еба смешно, да, теперь нахуй? Гори, паскуда, блядь. Чуть я хуйню какую сделал. В жбан, блядь. Еще в жбан. И тебе в жбан. Ебать мне, конечно, разброс, блядь. Что просядь, блядь. Ну чё, блядь, смешно теперь вам, нахуй? Мне, блядь, пиздец как смешно. Блядь, еблан. Я говорю, пиздец, надо спать, нахуй.
Что, блядь, уже не так смешно, да? Почему я выйти назад не могу? I think we're close. We need to inject the cure, then get the fans working again. You don't come here. We shut down machines, break fans. Everyone choke and die. Then collectors make us strong. What did the collectors want? Collectors want plague. You work for Doctor. Turn on machines. Put cure in air. We kill you first. Hostiles up ahead. Clear the blast zone!
Чё я не попадаю, а он уже труп нахуй. Пригинайся. Ты умеешь садиться. What left to worry about? Very nice. Shepard, I've scanned the room. The central control system is in an alcove in the center of the back wall. You can inject the cure and reinitialize the systems there. Шикарно. Но для начала надо все обшарить, бля. Действительно, нахуй, просто так ты, конечно, хуй войдешь, блядь. Чё, дурак, блядь? Ну, блядь, в Mass Effect первым дохуя, блядь, всякого добра валялось, нахуй. Ты, блядь, пока проходишь локацию, столько всего найдешь, блядь, и здесь, нахуй, вообще нихуя нету, блядь. Ну, это нихуя нечестно, ёпт. Почему нельзя дать игроку, нахуй, на одной миссии дохуя всего набрать, но если он это потратит, нахуй, не с умом, то потом ему придется тяжко это набрать. Это было бы, блядь, справедливо. Блядь, даже компы, нахуй, нельзя тронуть, а? Now let's finish you off. Crack one! Night-night. Блять, они чем-то на гетов похожи, ну, блять, вылитые.
Что с огнеметом играть? Молодец. Все-таки охуенные патроны дают. Да ну нахуй, Шепард, ебасос тупой, стреляй, блядь, стреляй, ебанько, блядь. На, похуй, блядь. You don't come here. Everyone choke and die. Then collectors make... Heads up! There's the cure. Now let's get those fans turned on. Firing now. I have located the fan controls. There are two, one on either side of the room you're in now.
Да ну нахуй, пиздец. Блять, ну это пиздец какой-то нахуй. Ему в упор, блядь, с дробовика стреляешь, ему вообще похуй. Ладно, все, с меня хватит, я завтра этому еще нахуй пора, я спать пошел в пизду.